Can I ask Okay. directly? Yes, Tauti, Question, please yeah. go ahead and ask your question. Yes. The problem of indigenous languages in Africa is this standardization. They are not standard. Most languages of Africa, they don't have any written tradition. It's the problem of Tamazight, of Berber in Northern Africa. And I have myself, I have hours and hours of languages. They don't have any written tradition. I don't know how to use there's artificial to improve, to revitalize, to do anything for them, because we don't have any program that can read or hear. I don't know if there's any tools that can help us with languages they don't have any standard. Okay, Thank you. thank you so much. Yeah, thank you so much. So, like I mentioned, we cannot deny the fact that many languages, indigenous languages in Nigeria or in Africa, have this standardization issue. But that is where we come in as linguists who actually want to work. So the first thing is to collaborate, like I mentioned, with community stakeholders. It is very important that we work with community stakeholders to sensitize them first, tell them why it is important that these languages come together. And so these languages, the speakers of the languages do not exist in vacuum. So they know what is important. When they know the advantages of documenting their language, they would come together to agree on a particular framework for documenting their language. And I think from there we can go forward as linguists, working with both local linguists within that region and with other experts around there to then see how we could get how to standardize these various languages, so getting a standardized version of the language which we can record. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you for that, Tauti, for the brilliant presentation. My question is as follows. According to you, what could be the means that permit to achieve the indigenous languages and jointly preserve the traditional models knowledge systems? Sorry, please, can you take it again? Your line was breaking and I couldn't hear clearly. Okay. Yes. Sorry about that. So the person's question is, according to you, what could be the means that permits to achieve the indigenous languages and jointly preserve the traditional models knowledge systems? Okay. Sorry, can you take it for the third time? I'm so sorry. It's still breaking and I can't. Okay, I think I've seen. Sorry. It means that means to achieve these indigenous jointly preserve the traditional knowledge. Okay, yeah. So I think that is where this is where this is where we come in as linguists. This is where language experts come in to preserve this, to document, to record, to analyze these languages. And so to jointly preserve the traditional models, it is very important for us to work with indigenous communities, because if you preserve the languages of people and then they are not carried alongside with it. Dr. Jones Ayuwo gave us an instance of the Obolo language yesterday. And so working with these individuals, what was the major thing that's enabled them to start contributing their 2K to what is it called 2K to that particular Obolo language project? It was because the community members saw the importance of this. So working with these various community members would enable you to continue to preserve it. And so in the area of preservation, we have various indigenous data
indigenous data sets that could be preserved to be archived. Yes, technology can help us to archive it online, but then communities should also have like an involvement in it so that they know that these their languages are now digital and this is how um they can they can access it, and so that future generations can also access it. I think I have answered that. I know that it's my turn. I don't know if I will begin or wait something. Twati, sorry. According to the program which was sent this morning, it's my turn and then it's you. It's not a problem, but I think that it No, was it's just nice. that it was sent to everybody for the time Yes, schedule. okay. It's no problem for me. All right, so thank you so much for my own time. I think I have to turn off my mic now. But I think we have lost the moderator. Hello, moderator. Do we keep going? I guess so, no? Okay, thank you very much, Maureen. Thank you, Daniel. Mary, if you can hear me, could you please indicate, or it seems like the network has kicked her out, and take it off from here. Okay, seems like the network is not favorable on her end. So thank you very much for the wonderful presentation, Maureen. So we are done with the first session for the online AFLC conference. Now we are moving to the second session we have for today, and the session is presented by Daniel Pimienta. I hope I pronounced it well. Okay, and the topic will be indicators of presence online of African languages, L1 to L1M. And before I proceed to usher in the presenter, let me give you a brief overview of the presenter. Daniel Pimenta is the founder of Networks and Development Foundation, 100. And he is also the executive secretary for Maya and head of UpDLC, measuring proportion of languages online. So for this session, he'll be presenting in French, and it will be a 30 minutes presentation, which will focus on the evolution and trends for the African languages indicators such as the L1 and L2 speakers population. So without further much ado, I hand over the actual mic to Daniel to take us on this session. Thank you very much. Okay. Hello, everybody. Je vais parler en français la moitié de la présentation et la seconde moitié en anglais. Est-ce que vous voyez bien mon écran sur lequel il est le titre de la présentation, l'indicateur de la présence en ligne des langues africaines qui ont plus de 1 million de locuteurs de langue première. C'était ça que voulait dire le L1 plus grand que 1M. Donc, je suis le responsable de l'Observatoire de la diversité linguistique et culturelle dans l'Internet et je m'occupe depuis pas mal d'années, depuis 1988, du thème de la fracture numérique avec une vision sur la diversité linguistique et culturelle. Et nous essayons de mesurer la place des langues en ligne depuis ces années-là.
et de lutter contre une forte désinformation, vous allez voir, qui prétend que l'anglais est la lingua franca de l'Internet avec plus de 50% de contenu, ce qui est assez faux quand on est sérieux sur les chiffres. Donc, la présentation va vous parler d'un modèle que nous avons développé depuis 2017 qui permet de créer des indicateurs de la présence des langues dans l'Internet. Et avec ce modèle, on va trouver quels sont les contenus en pourcentage de différentes langues, dont les langues africaines. Le modèle permet également d'avoir des données qu'on appelle cybergéographie, c'est-à-dire qu'on résume ensemble, collectivement, toutes les langues d'une famille donnée, langue africaine, langue européenne, langue asiatique, et on regarde leur évolution. Nous allons visualiser les résultats spécifiques pour les langues africaines, comprendre que les difficultés qui existent pour ces langues ont beaucoup à voir avec la fracture numérique en Afrique, regarder les tendances et en tirer des conclusions. Donc, Obdilsi travaille donc depuis 1998 sur le thème des langues. Et ce que nous proposons, ce ne sont pas des mesures de la place des langues. En général, les gens qui donnent des chiffres sur les langues dans l'Internet, souvent des entreprises commerciales, appliquent un algorithme de détection des langues sur un sous-ensemble du web, web après web. L'inconvénient, c'est qu'il y a un biais énorme de sélection et il y a également un biais très fort de ne pas prendre en compte le multilinguisme du web. Un site web peut avoir plusieurs langues, c'est comme un être humain. Nous, ce que nous faisons, c'est une approche indirecte basée sur l'existence d'une sorte de loi économique qui lierait les contenus et les internautes, l'offre et la demande. En quelques mots, plus il y a d'internautes dans une langue donnée, plus naturellement il va se créer des sites web de contenu dans cette langue. Et nous essayons d'approximer cette loi économique à partir de différentes sources. Ethnologue pour la matrice démolinguistique, c'est-à-dire combien de locuteurs de chaque langue dans chaque pays. L'UIT nous donne chaque année le pourcentage de personnes connectées à l'Internet par pays et nous utilisons un très grand ensemble d'indicateurs pour essayer de trouver la place des langues dans l'Internet. Et comme il y a très peu d'indicateurs de langue, nous travaillons avec des indicateurs de pays que nous transformons en indicateurs langue par pondération avec la matrice en question. La méthode est décrite dans tous ses détails et elle est publiée dans un article scientifique qui a été revu par les pairs. Et notre travail principal est les biais. Trouver les biais, essayer de trouver comment dépasser le problème des biais. Le choix de 1 million de locuteurs sur le modèle n'est pas un choix politique du tout. Nous aurions aimé travailler sur toutes les langues, mais il est dû aux biais. La méthode, elle a des biais qui sont on considère que toutes les personnes de toutes les langues dans le même pays ont le même taux de connectivité à l'Internet, ce qui n'est malheureusement pas vrai. La fracture numérique existe aussi à l'intérieur des pays et elle peut avoir une relation avec la langue des personnes. Mais pour pouvoir travailler sur un modèle statistique mathématique, nous travaillons avec des langues qui ont beaucoup de locuteurs, de telle sorte que ce biais sur la connectivité ne soit pas trop fort. Très important, je vais vous mentionner des langues dans les classements qui peut-être n'existent pas vraiment numériquement. Nous, ce que nous trouvons, c'est une forte plausibilité de données sur les langues dans l'Internet. Donc, il est possible que certaines langues mentionnées dans les classements n'ont pas réellement les contenus que nous annonçons parce que la méthode ne nous permet pas de le savoir. Donc, comme j'expliquais, dans un monde idéal, il y aurait une proportionnalité entre contenu et personnes connectées dans une langue donnée. L'indicateur que nous appelons productivité de contenu, qui est le rapport entre pourcentage de contenu et pourcentage de personnes connectées, serait égal à 1. Et toutes les langues auraient la même proportion. Mais la réalité, elle est différente, comme vous le savez. Il y a des langues qui sont mieux ou moins bien placées que les autres. Ça dépend du nombre de locuteurs deuxième langue. Ça dépend des tarifs dans les pays pour arriver à l'Internet. Ça dépend de la culture numérique. Ça dépend d'autres facteurs comme le taux d'abonnement dans les grands réseaux. Bien entendu, le support technologique de la langue, est-ce qu'il existe un traducteur, est-ce qu'il existe des interfaces dans cette langue, et bien entendu, les progrès des pays où sont les locuteurs en termes de société de l'information. Est-ce qu'il y a un bon commerce électronique? Est-ce que les gens votent par Internet? Est-ce qu'ils payent leurs impôts par Internet? Donc, si on prend tous ces facteurs ensemble dans un modèle statistique, on peut arriver à trouver une approximation plus ou moins 20%, ce n'est pas très précis, de la place des contenus pour chaque langue.
Donc tout ça, on le fait à partir de statistiques et en essayant de travailler sérieusement sur les biais. Alors à partir de 1500 micro-indicateurs, nous fabriquons 5 indicateurs: pourcentage d'internautes, usage, trafic, interface et index société de l'information. Et de là, nous construisons un indicateur de présence virtuelle qui serait égal à 1 s'il y a homogénéité entre présence réelle et présence virtuelle, pourcentage de contenu et indicateur de productivité de contenu, plus cyberglobalisation dont je vais vous parler dans un moment. Nous avons mis en forme de base de données ce modèle. Vous pouvez interroger cette base de données dans l'URL est là, en donnant le code ISO à 3 chiffres. Par exemple, HAU pour OSA, vous aurez la réponse suivante. OSA a 88 millions de personnes L1 plus L2, desquelles 27 millions seulement sont connectés. C'est un taux de connectivité de 31,4%. Et en termes de contenu, ce n'est que 0,2% des contenus de l'Internet. Et la présence virtuelle est faible, 0,29, la productivité est faible, 0,58. Tout cela dans un univers qui a 10 milliards 700 millions de personnes L1 plus L2 et un taux de multilinguisme de l'Internet de 1,44. 44% des humains parlent plus d'une langue. Alors, si on regarde maintenant la cybergéographie des langues, regroupant les familles de langues, on voit que l'Afrique, à gauche, elle a 11% de la population humaine L1 plus L2, mais malheureusement seulement 6% de connectés. Nous avons travaillé sur 152 langues et on voit les chiffres qui sont faibles. 0,36 comparé à une moyenne de 1, 0,63 comparé à une moyenne de 1. Quels sont les résultats généraux de ce modèle pour toutes les langues? Vous voyez en tête l'anglais et le chinois, autour de 20%, suivi par l'espagnol, près de 8%. Puis il y a 4 langues, l'hindi, le russe, l'arabe, le français, le portugais qui sont très proches. Et la première langue africaine que l'on voit, c'est en bas du tableau, elle est quand même là, c'est le swahili, qui est en position 29, mais avec des chiffres de présence virtuelle et de productivité de contenu qui sont faibles. Si on prend l'index de cyberglobalisation, qui est un indicateur que l'on a fabriqué pour essayer de prévoir le futur. Quel est le futur des langues? Le futur des langues dans l'Internet va dépendre du nombre de pays où cette langue est parlée, du taux de personnes seconde langue qui l'utilisent, et en combinant les facteurs, on voit que l'anglais et le français ont un avantage énorme. Mais le swahili arrive en 3e position, donc il ne faut pas désespérer. Il y a peut-être de l'espoir pour des langues africaines, en tout cas majeures. Si on regarde maintenant les indicateurs, je vais peut-être passer à l'anglais maintenant. So pour les interprètes, I'm switching to English. So if you look the top content indicator, you have Swahili, Pidgin, Nigerian, Hausa, Zulu, Yoruba, Afrikaans, Wolof, Xhosa, Amharic, Fulfulde, and Lingala. Not surprised because they also are the language with the top population, which is a table on the middle. If you look at an indicator which is not related to the population, which is independent on the number of speakers, which is a connectivity, you got a different classment. You got Tarifi, Tamazight, Tashelhit, Mauritian, Seswana, Soto, Ndebele. What happened here? You got the language of the most connected countries in Africa: Morocco, South Africa, and Île Maurice. If you got the virtual presence indicator, again, you will have Mauritian, Tarifi, Tamazight, Tashelhit, Cabo Verdeano. It's our indicator of country with good connectivity. Same for content productivity. If you look at the other side of the table now, the bottom language, many languages which I personally don't know, which have very, very low figures. Now, you got here the virtual presence of Sango, which is the lowest we have found on the model. Now, why we have this situation? If you take the table of countries from ITU with a lower percentage of connected persons to the internet, official data from ITU, if you have 25 countries, 19 are from Africa: Uganda, Central Africa, Burundi, South Sudan, Chad, Niger.
80% of the country with a less percentage of connected people to the internet are from Africa. This is the main reason, not the only one. This is the main reason why African language are not so high in contents on the internet. But there is a hope. There is a hope. If you take the country which in the last 5 years have been growing most in terms of connectivity, you also find African countries. Eritrea, Somalia, Libya, Sierra Leone. You have to be careful with those data. It may happen sometimes that it is not a growth of connectivity, but the correction of a mistake. Maybe the data from Eritrea of 1% was wrong, and in 2024 they corrected. But anyway, there is a hope that it is growing. We are surveying the language since many years, and we can tell that since 2 or 3 years, there is a change. We see it on cyber geography. Now, looking at the evolution of English in the web, from the data we have measured on the past and today, and from extrapolation, you see a natural curve. That does not mean that English have less contents every year. It just means that new language are taking over on the internet. So you can have now English asymptotic to 20% for the coming years, and maybe it will go a little up 25, 30 when Africa get on the internet. What is important is this is a number of connected language on the internet. Today, an estimation of 750, which is still only 10% of the existing language. But anyway, if you take the language with more than 1 million speakers, they are only less than 5% of language, but they do represent 95% of speakers. And if you take L1 plus L2, you go to 96%. What does that mean? It means that today, almost everybody in the world can interact with the internet in either first or second language. That does not mean that we don't have to work for the 95% of language which are outside, because it is a right for speakers of any language to relate with the internet in their home, in their mother tongue. If you look at the evolution of the internet from the beginning in terms of language, you will see 92, the birth of the web, to 2000, English dominance. Clearly, it was the lingua franca. Then you will see European language place. French, Spanish, Portuguese, Czech, Hungarian. All European language get inside the internet very strongly after 2000. After 2007, you see Asian language and first Chinese and Arabic. And today, and for the coming year, we are in the multilingualism step of the internet. The lingua franca of the internet is not English, it's multilingualism boosted by translation tool with intelligence artificial. If you look at the map of the world, not by square meters, but by population, by 2050, 2 continents will be huge. India and Africa. What does that mean? It means that if, and it has to be like that, Africa manage to overcome digital divide by 2050 totally, it will be the first continent connected to the internet, and there will be a lot of opportunities for African language. So I will conclude now. If there is one public policy for African language to be put in priority, is increasing internet penetration in all countries, destroying the digital divide in Africa. But you have to take opportunity to be the last and to do it well. At the same time, policies should target digital connectivity. They should together offer digital literacy program to the users with a very strong component in content production. This is the way to go. In parallel with that,
a lot of effort is ongoing and will keep going for the other language, the minority language, the indigenous language. We don't have to stop, but we have to do both. Now is the time for African language to take their place in the internet. The future is good, and intelligence artificial is really a tool which will help to go through that. It is a strategic requirement of utmost importance that the demographic advantage of Africa beneficiates more African language. I conclude here and I leave room for questions. Merci de votre écoute. Si vous voulez retrouver cette présentation et les références associées, elle est en ligne sur notre site web. Donc là, vous avez les liens pour retrouver les informations, y compris la présentation. Je rends donc la main à la modératrice. Okay, thank you very much, Daniel, for that wonderful presentation. I guess both the French speakers and English speakers were able to get some vital information from both the interpreters and the presenter as well. So if there is any question, you can raise your hand so that you'll be called up, or you can also share your question on the chat box so that I will read it out for the presenter. Do indicate if you have any question. Thank you very much. I have a question, if I can ask. Yeah, you can go ahead. Donc, je vais parler en français, comme vous êtes aussi francophone. Alors, j'ai vu rapidement ce que vous avez présenté par rapport aux langues que je connais un peu, donc concernant le berbère, par exemple, ce que vous avez donné comme langue africaine. Et c'est, disons que c'est très, par rapport à la réalité, disons que c'est très, très loin de la réalité. Par exemple, la première langue berbère présentée, c'est le réfin. Et moi, je parle réfin. Et je connais un peu aussi les langues présentées. Par exemple, le kabyle serait de très, très, très loin l'une des premières langues, au moins berbères ou même africaines. Elle est parlée par plusieurs millions. Je connais sa présence sur Internet. Il y a beaucoup de sites. On a Google Traduction. Mais le problème, c'est la désignation. Il y aura le nom Tamazirt, généralement, essentiellement. Donc, les textes, c'est Tamazirt, mais le contenu, c'est en kabyle. Kabyle sur l'anglais en français. Les Kabyles eux-mêmes pourront dire Takbeilit, une autre désignation. Et si vous vous posez sur ethnologue, justement, si le sujet de ma communication, ils ne connaissent pas ces langues. Ils réinventent la réalité. Les données de ethnologue, elles sont à 60% fausses sur ces langues. Ils ne connaissent pas leur nom, ils inventent des langues, ils font n'importe quoi, je suis désolé pour le dire, sur les langues d'Afrique du Nord, d'Afrique en général. Donc, si on se base sur de fausses données, bon, évidemment que vos calculs sont exacts, ce n'est pas ce que je remets en cause, mais la connaissance, en fait, c'est difficile de quantifier un objet qu'on a du mal à délimiter. C'est juste ma question. Non, non, mais c'est une bonne question. Le problème des données démolinguistiques, c'est que la vérité globale n'existe pas. On est bien obligé de nous tourner vers des sources. En plus, la plupart des sources ont un lien assez curieux avec la religion, bien souvent. Ce sont souvent des évangélistes qui essayent à travers des langues de trouver d'autres personnes. En tout cas, aujourd'hui, la moins mauvaise des données qui existent, c'est ethnologue, mais bien entendu, elle est pleine d'erreurs. En ce qui concerne les langues berbères, j'ai fait un travail récemment pour les Catalans, d'essayer de trouver quels étaient les candidats pour des domaines génériques linguistiques, comme ils ont fait pour le catalan, le point 4. Et parmi les meilleurs candidats, j'ai nommé le Tamazight, justement. Pourquoi? Parce que le Maroc a un institut royal qui s'est intéressé au thème. Ils ont imposé l'écriture tamazight originale. Il y a donc un effort qui est en cours. Bien entendu, différencier tamazight, kabyle, rifin, c'est très, très compliqué. Donc moi, qui suis un mathématicien et pas un linguiste, je prends une source et je travaille avec, conscient de ses limites. Mais on n'a pas mieux. On n'a pas mieux, malheureusement. Merci beaucoup.
Okay, thank you very much, Daniel, for providing such description and responses. Now, there's a question here on the Q&A, and the question comes from Eugene 30. He asked, please, apart from the interest and content creation online, how the African languages be promoted globally? So how can the African languages be promoted globally? So that's the question from Eugene. Je vais reformuler en français pour voir si j'ai compris, je ne suis pas sûr. La question, c'est comment on peut promouvoir les langues africaines dans l'Internet? C'est bien ça? Bon, je vais supposer que c'est ça. Je vais répondre à cette question. How can the African language be promoted globally? So maybe globally in terms of not just the internet, but c'est que votre micro, on entend pratiquement que la moitié des mots. En tout cas, la question de comment une langue africaine peut arriver à s'imposer à la fin dans un processus, c'est un processus très, très compliqué et très complexe, qui commence effectivement par la standardisation. Il faut d'abord avoir une forme écrite de la langue, la faire reconnaître par Unicode pour qu'elle ait une existence numérique. Une fois que c'est fait, il faut connecter les gens qui parlent cette langue. Et là, la première présentation expliquait clairement que c'est un travail qu'il faut faire en collaboration avec tous les stakeholders et en premier lieu avec les gens qui parlent cette langue. Et moi, j'ajoute, non seulement il faut les connecter, mais il faut donner de la formation à la culture numérique avec un très fort accent sur les créations de contenu. La grande différence entre l'Internet et la télévision, la radio, la presse, c'est que le coût marginal de création de contenu est très, très faible. Tout le monde peut faire une page web aujourd'hui, ça ne demande pas des sommes incroyables. Donc, il faut conscientiser les utilisateurs que l'important dans l'Internet, ce n'est pas de poser des questions sur les contenus qui existent, c'est de fabriquer ses propres contenus. Les implications des contenus dans l'Internet ne sont pas que linguistiques. Elles sont linguistiques, culturelles, économiques, très important, géopolitiques. La présence d'une langue dans l'Internet est un facteur essentiel aujourd'hui quand on regarde le futur. Donc, c'est complexe, mais il faut le faire, il faut travailler. Il faut travailler à plusieurs niveaux, au niveau de la fracture numérique, au niveau de l'éducation au numérique, et bien entendu en amont, au niveau d'avoir un standard écrit de la langue qui soit reconnu par Unicode et que l'on puisse utiliser dans l'Internet. J'espère avoir répondu. Et pardon pour les interprètes qui me disaient, mais je n'ai pas vu le message, que je parlais peut-être un peu rapidement. C'est une mauvaise habitude des gens qui sont très connectés. Well, thank you very much, Daniel. I believe they'll understand as well. Okay, so we are wrapping up with the second session for today's edition of the Africa Languages Conference. And thank you very much, Daniel, for sharing your ideas and your thoughts with us. And we do appreciate every aspect of it. And I believe that the participants will have something tangible to go home with from what you have presented so far. So thank you. Now, next, we have the next session that is coming up, and that's the third session, which will be moderated by Winnie. So Winnie, if you are here, I'm handing over the virtual mic to you. Thank you very much. Hello, Winnie. If you are here, you can go ahead and take over. Okay, so without wasting much of our time, so that we are working with time. The next session we have here is from Ramden, and Ramden has a doctorate degree in Amazic sociolinguistics from Ais Mazel University in 2018, and currently a part-time researcher at CRASC from
Oran Algeria, and also a consultant at High Commission for Amazigiti. I hope I pronounced it right. So, and he'll be presenting on the colonizer la linguistique de langue africaines. I hope my French is okay. And this session will last for a period of 30 minutes. And this session will focus on highlighting the experience of participating in the updating of UNESCO World Atlas of Languages in the capacity as a focal point on the languages of Algeria. So I'll be handing over the official virtual mic to Ramden to take us on. Thank you very much. Bonjour tout le monde. Donc, je vais parler d'un sujet, comment décoloniser la linguistique des langues africaines. Donc, de mon point de vue de linguiste et spécialiste de Tamazight, donc une langue africaine parlée dans plusieurs pays d'Afrique, au moins 9 pays. Donc là, je me concentre sur le cas de l'Algérie. Donc, je vais traiter ma problématique suivant ce plan. D'abord, je vais introduire évidemment et je situe ce projet dans un contexte global qui est celui de la mise à jour de l'Atlas mondial des langues de l'UNESCO. Ensuite, je vais traiter des aspects méthodologiques de son élaboration et critiquer d'une certaine manière une approche linguistique qui est dominante dans le cadre de cette mise à jour avant de proposer une proposition seulement. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour éviter quelques biais que je vais soulever dans le cas de cet atlas et proposer justement une démarche. Donc, l'Atlas mondial des langues, donc là, il y a plusieurs versions qui sont déjà publiées par l'UNESCO et en 2022, une mise à jour a été proposée dans le cadre de la décennie des langues autochtones. Donc, y compris ce colloque aussi, aujourd'hui, s'inscrit aussi dans cette décennie, dans cette célébration des langues autochtones par l'UNESCO. Donc, pour sa mise à jour, chaque pays est invité à nommer un point focal qui va ensuite aider à renseigner les langues du pays concerné, ce qu'on appelle point focal pour l'Atlas mondial des langues. Et moi, j'étais justement désigné comme point focal. Et avant moi, il y avait un autre collègue, Ramdan Oulha, qui était le point focal. Avec lui, j'ai continué le même projet de renseigner les langues d'Algérie dans cet atlas. Évidemment, il n'y a pas que Tamazight, il n'y a pas que le berbère qui est une langue d'Algérie, il y a plusieurs. Et là, je me concentre uniquement sur mon expérience concernant Tamazight. Et on a été chargé par le Haut Commissariat à la Mazérité. C'est une institution qui s'occupe de la promotion de Tamazight, donc la langue autochtone d'Algérie. Mais quand on a commencé le renseignement des langues d'Algérie sur la plateforme de l'UNESCO, on s'est trouvé dans une situation où on ne pouvait pas faire le travail correctement parce que le point focal doit juste mettre à jour des informations existantes déjà sur la base de données de l'UNESCO. Et concernant les codes ISO, les désignations, donc le point focal, tout ce qu'il pourra faire, c'est de renseigner, de mettre à jour ces données. Et ces données, elles ne correspondent pas du tout à la réalité du terrain. Et quand on a parlé avec les responsables du projet au niveau de l'UNESCO, ce n'est pas possible parce que il y a des questions méthodologiques sur lesquelles ils se sont basés
et sur lesquels nous-mêmes, on a trouvé que ce n'était pas possible de renseigner correctement. Donc, c'est toute la problématique de ce projet. Donc, la question justement, comment concilier les aspects éthiques et philosophiques de la défense des langues en danger avec les données scientifiques de ce que l'on peut trouver sur le terrain et de ne pas renseigner des langues inventées, tout simplement. Ce qui est intéressant dans le cas de ce projet, c'est justement que c'est inscrit dans la décennie des langues autochtones, parce que l'autochtonie s'oppose à colonisation. Les langues coloniales, elles dominent les langues colonisées, les langues des autochtones, et que cette date-là, c'était censé de mettre en avant les langues autochtones. Mais la question, est-ce que les démarches de promotion et de représentation de langues autochtones, est-ce qu'elles-mêmes ne peuvent pas reproduire ce que l'UNESCO lui-même est censé contrecarrer, c'est la mort des langues pour ces raisons, notamment historiques, des langues autochtones, de leurs conditions, etc. Donc là, tout ce que je vais raconter, c'est vraiment mon expérience concernant la langue que j'ai renseignée, l'une des langues que j'ai renseignées, qui est Tamazight. La première, donc, concernant Tamazight, évidemment, Tamazight est parlé en Afrique du Nord, donc c'est tous les pays où se trouve Tamazight étaient colonisés, et pas seulement par la colonisation européenne. Et là, donc, il y a la tradition linguistique de l'étude du berbère et de Tamazight sont développées essentiellement durant la période coloniale, notamment française. Et il y a une caractéristique des études coloniales à l'époque, donc de fin 19e siècle, début 20e siècle, et qui elles-mêmes sont inspirées d'autres idées, d'autres concepts que je peux considérer aussi coloniaux, qui ont précédé la colonisation européenne, donc arabe essentiellement, sur lesquels qui se sont développés, qui ont été développés dans le cadre de la linguistique coloniale française, la linguistique, mais qui était faite par des Français essentiellement, mais des Européens, il y a aussi des Italiens pour la Libye et des Espagnols pour le Maroc, laquelle, disons, méthodologie est basée sur quelques concepts. Quand on lit les travaux à l'époque, on voit très bien qu'on ne s'intéresse qu'aux structures syntaxiques, mais pas aux locuteurs eux-mêmes. Et l'un des exemples les plus frappants, c'est la désignation de la langue. On peut lire autant d'ouvrages que l'on veut de l'époque coloniale sur les linguistiques, je reste du berbère et notamment en Algérie, on ne pourra pas savoir une seule information. Comment les locuteurs désignent leur langue? Donc, on s'intéresse à la phonétique, à la phonologie, à la syntaxe, mais on ne s'intéresse pas au point de vue du locuteur lui-même. Et la question de la désignation de la langue et de sa subdivision elle-même sont en lien direct avec cette question. Dans le cas de la mise à jour de l'Atlas mondial des langues, on s'est basé justement sur cette conception de la langue vue par des linguistes, souvent étrangers, qui ne s'intéressent pas au point de vue de locuteur. C'est ça ce que je veux montrer ici. Donc là, je me base sur la glossonymie, comment on nomme les langues, et leur classification, le découpage. Donc là, le découpage du berbère et sa désignation. On trouve dans la base de données de l'UNESCO actuelle les informations, on se base sur des informations datant de cette période qui, comme je vous dis, elle est basée sur une démarche de la linguistique qui s'intéresse à la phonétique, à la phonologie, mais pas au point de vue du locuteur. Et l'un des résultats de cette démarche, parce que là, j'essaye de parler doucement pour que les interprètes puissent traduire,
Et j'ai peur, j'ai que 20 minutes, donc je vais aller un peu vite pour rester dans les temps. Le résultat, justement, le résultat de cet atlas, quand on m'a donné de mettre à jour la base de données que je devrais mettre à jour, elle est résumée un peu dans cette carte. Les langues concernant Tamazight, elles sont ainsi désignées. Western Algerian Berber, Kabyle, Shawiya of the Oras, Wadrir, Wargla, Sud-Orani Gourara, Tidikil Touat Tamazight, Tahagwa. Ça, c'est les langues que l'on trouve sur la base de données de l'UNESCO. De ce que je peux dire, je ne veux pas être méchant, mais tout est faux, presque. C'est une création, c'est une réalité virtuelle. Puis effectivement, il y a Kabyle, bon, c'est le Kabyle en français, on dit comme ça en anglais, et Tomzapt. Tomzapt, c'est la seule langue qui est correctement désignée. Tout le reste, c'est du bricolage, qui n'a pas de sens réellement. Si on va sur le terrain, ça n'existe pas. Ouadrir, ça n'existe pas. Ouergla, c'est des villes. Western Algerian Berber, c'est une création. Sur quelle base? Elles sont très, très fragiles. Je n'ai pas le temps voilà, de parler de ça, mais disons que cette carte qui est de l'UNESCO, qui est censée représenter les langues autochtones, elle est juste une invention basée sur d'autres inventions précédentes. Et tout simplement qu'on ne pouvait pas nous-mêmes, en tant que point focal sur l'Algérie, d'écrire, de changer cette réalité. Donc, il y a une perspective coloniale. Comment cette perspective, disons, comment elle est visible, comment elle se manifeste en se basant sur des travaux linguistiques qui a cette vision, une vision qui décrit la langue sans prendre en considération son locuteur et en faisant ainsi réinvente la réalité. Pourquoi pourquoi ces informations ne sont pas, on ne peut pas les changer en tant que point local, en tant qu'autochtone, je ne peux pas renseigner ma langue dans un atlas censé représenter les langues autochtones, parce qu'on se base au niveau de l'UNESCO sur des institutions. Là, en l'occurrence, SIL et glottologue, une est située, évangéliste est située aux États-Unis, la deuxième en Allemagne, c'est elles qui fournissent les noms, les désignations, etc., et qu'on trouve et qui sont complètement loin de la réalité. Et dans mon cas, comme j'ai renseigné ce que je pouvais faire, ce n'était pas possible. Dans le cas de cet atlas de l'UNESCO, alors j'ai dû publier l'atlas de Tamazight en Algérie à part. Il vient juste de sortir et où j'ai essayé de faire, voilà, de décrire, je vais pas être un peu correctement cette situation, la vitalité, la langue Tamazight en Algérie, en dehors du cadre de l'UNESCO qui ne le permettait pas. Donc, vous avez vu la première carte, c'était ça, hein, carte de l'UNESCO. Et quand j'ai fait le terrain, tous les points que vous voyez ici sont des régions où j'ai été sur place, où j'ai enquêté. C'est des informations, disons, du terrain. Toute personne peut aller vérifier tout ça sur le terrain. Les noms sont très différents. Ça n'a rien à voir, tout simplement. Et la vitalité exacte également, et surtout leur nombre. Et quand je pose ici un nom, je demande à un locuteur comment s'appelle votre langue. Et j'écris comment le locuteur me donne le nom, le glossonyme de sa langue. Donc, c'est vraiment deux réalités différentes entre celle-là et celle-ci. Et si je vais aller vite pour juste, disons, analyser cette situation, d'abord, quand je parle de colonisation coloniale, ce n'est pas qu'un linguiste, parce qu'il est étranger, qu'il va essentiellement reproduire une approche coloniale. Loin de là. Un autochtone peut lui-même produire une linguistique coloniale. La question, c'est la proximité avec son objet d'étude. À l'époque coloniale, quand un linguiste va étudier la langue, il y a souvent cette posture. Et cette posture crée la distance
Et si on ne se rend pas compte, on peut facilement faire cette erreur de d'écrire avec beaucoup de distance une langue, donc son objet d'étude. Et cette distance crée elle-même des biais scientifiques, une déconnexion, des données déconnectées de la réalité. La deuxième des choses, la subjectivité et l'objectivité scientifique. Effectivement, il y a toujours la subjectivité dans tous les travaux. Et en tant que scientifique, quand on essaye de faire un travail, c'est de le faire de la manière la plus proche de la réalité. Et c'est de faire une, disons, d'éviter de soi-même, de mettre sa subjectivité devant celle du locuteur. Un locuteur qui va dire que ma langue s'appelle ainsi, ma langue est ainsi. Je prends le discours du locuteur comme une donnée objective que je mets dans la langue elle-même. Je ne vais pas mettre ma subjectivité en tant que descripteur parmi les données que je vais décrire. Et la troisième caractère, c'est l'implicite et l'explicite. Moi, en tant que linguiste, en tant que militant, en tant que défenseur d'une langue, évidemment, j'ai mes choix. J'ai des choix, même en tant que linguiste. Je vais dire la langue tamazight. Il y aura d'autres choix. Je peux dire la langue berbère. Je peux dire la langue kabyle, la langue tarbailit. Il y a toujours des choix. Et chaque choix a des implications. Le plus important, la chose la plus importante auquel doit faire attention un descripteur, si l'on veut donner un point de vue un peu correct et autochtone, c'est d'être explicite. Si moi je choisis une telle désignation, j'assume mon choix et j'explique pourquoi mon choix. Mais je ne veux pas dire c'est ça la réalité, que je suis seulement en train de décrire la réalité. Donc, l'explicite et l'implicite sont les… Si tu as un aspect méthodologique d'une description, le travail auquel j'étais confronté et ce que j'ai essayé de produire à travers l'Atlas de Tamazight en Algérie, s'opposant d'une certaine manière à l'Atlas de l'UNESCO, des langues autochtones de l'UNESCO, c'est de tenir les deux bouts, l'objectivité scientifique, avec les considérations, disons, éthiques. C'est la défense des langues en danger, etc. Ça aussi, c'est un choix. Tout le monde ne partage pas ce choix. Mais avec une réalité, c'est de considérer les langues comme des réalités sociales. Si on oublie ça, on peut reproduire nous-mêmes les phénomènes qu'on tente de contrecarrer. C'est-à-dire, si j'ignore l'aspect social de la langue, l'aspect comment un locuteur lui-même change le nom de sa langue, fait des choix. Si j'ignore ces aspects et je me limite à la langue comme un système linguistique, comme un algorithme, comme des formules mathématiques, juste des lois phonétiques, si je me limite à ça et j'ignore cet aspect et le choix du locuteur, je peux reproduire la domination. Parce que là, le linguiste a une autorité. Les institutions internationales, comme l'UNESCO, mais aussi scientifiques, elles ont une autorité. Si on divise langue et locuteur, on reproduit une subordination, on impose l'autorité de l'institution, s'impose celle du locuteur, et si lui-même n'a pas une autorité qui peut faire face, on va nous retrouver en train de reproduire une domination qu'on est censé justement éliminer. Voilà. Donc, ici, j'ai fait juste un état de, voilà, disons, un compte rendu d'une expérience, celle de revitaliser les langues en danger
et d'abord en le mettant à l'honneur et en le mettant en avant dans le cadre de l'Atlas mondial des langues de l'UNESCO. Et je me suis rendu compte que, y compris dans le berbère, c'est souvent les langues les plus puissantes qui sont mieux désignées et mieux représentées, plus une langue est moins connue et plus en danger de disparition, souvent elle est mal nommée, elle est mal représentée, y compris dans dans un travail qui est censé la mettre en avant. Souvent, donc, la mise en danger, disons que la représentation des langues est souvent en fonction de la vitalité et la vitalité de leur locuteur. Une description objective, elle doit toujours euh, faire attention à ce que le linguiste ne met pas en avant sa subjectivité comme une réalité qu'il est en train de décrire, parce que la subjectivité, elle peut être du côté du locuteur et du linguiste, et que le linguiste doit prendre en considération la subjectivité du locuteur, comme nommer sa langue, faire ses choix, qu'on la considère comme une famille de langues, ou plusieurs familles, etc. Et prendre toute la subjectivité du locuteur comme une donnée objective qui doit être mise en avant et non celle du linguiste descripteur. Et pour arriver justement à décoloniser les savoirs, c'est d'éviter de reproduire sa domination, ou des descripteurs qui sont distants de leur objet d'étude, des locuteurs et de leur langue, en imposant leur propre subjectivité, en produisant un savoir, lequel savoir peut ensuite s'imposer sur le locuteur lui-même, comme c'est le cas dans le présent exemple, où l'Atlas des langues africaines, l'Atlas des langues du monde, une des langues africaines, mais aussi ça peut être une langue amérindienne ou toute une autre langue, en tant que locuteur de cette langue, en tant que linguiste, descripteur, je ne peux pas nommer ma langue comme elle est nommée, comme je la nomme, comme elle est nommée par des locuteurs comme moi, dans un atlas qui est censé pourtant représenter les langues autochtones. Et c'est une aberration scientifique, mais évidemment aussi, c'est un mode de domination qui, si on ne fait pas attention, on peut reproduire cette domination. Donc, il faut juste décoloniser les savoirs pour faire en sorte que des initiatives comme celles de l'UNESCO peuvent réellement aboutir à quelque chose qui est celui du projet initial. Et sur ça, donc, je termine. Merci à vous tous pour votre écoute. Et je reste ouvert à toutes vos questions. Okay, thank you very much, Ramden, for that presentation. And I guess that I hope everyone has been able to get some information about the contents of the topic that is being discussed. If you have any question, you can go ahead and raise your hands. And okay, Daniel, you can go ahead and unmute. Oui, c'est plutôt presque un commentaire plutôt qu'une question. Pour que les gens comprennent bien les enjeux et la difficulté, je pense qu'il n'y a aucun être humain qui est capable, dans son cerveau, de gérer 7500 langues et de savoir pour chacune de ces 7500 langues quelle est la réalité de terrain. Donc, les entreprises qui font ce genre de travaux titanesques, comme Ethnologue et d'autres, se basent sur des communautés. En réalité, Ethnologue, elle a un énorme groupe de personnes sur le terrain qui lui renvoient des informations et les résultats sont inégaux. Certaines communautés font bien le boulot, d'autres le font mal. Moi, ma recommandation à M. Ramdan, c'est de rentrer en contact avec les gens d'Ethnologue et de se proposer comme étant partie de la communauté en Algérie pour répondre des langues berbères. C'est une première recommandation. La deuxième, ça peut être une question aussi. Le grand danger, c'était évident qu'il faut parler avec les locuteurs, c'est eux qui ont le savoir. Mais il faut aussi comprendre que bien souvent, les locuteurs disent des choses différentes. Il y a des locuteurs de la même langue qui pensent parler de langues différentes. Comment vous réglez ce problème? Tout le problème des langues, c'est les définitions, les frontières et les données. Et c'est sûr que le terrain, c'est mieux que les spécialistes de loin, mais le terrain n'a pas une voix unanime. Et bien souvent, les linguistes eux-mêmes, les spécialistes, sont dans des querelles de linguistes
ils n'ont pas le même point de vue. Certains pensent que la langue s'arrête là. Ça, ce n'est pas une langue, c'est un dialecte. Cette situation de complexité ne peut être réglée qu'avec des gens, peut-être comme vous, sur le terrain, qui s'engagent avec l'UNESCO, qui s'engagent avec Ethnologue. Merci beaucoup. C'est très pertinent tout ce que vous dites. Mais justement, mon propos ici, c'est ce que vous dites, des locuteurs peuvent vous donner différentes informations. Et ça, il faut le prendre comme des données objectives, justement. Et il faut, alors, quand un locuteur me dit ma langue s'appelle ainsi, je ne vais pas en tant que linguiste dire, descripteur, lui, il a seulement tort. C'est moi qui va dire comment sa langue s'appelle. Parce que là, je suis dans une posture subjective et je dois garder ma subjectivité à sa place et prendre la subjectivité du locuteur et la mettre comme une donnée objective Mais comment vous pour moi en tant que réconciliez linguiste. si vous Alors, avez 10 locuteurs de la même langue qui vous donnent 10 positions différentes? Comment vous réconciliez tout ça? bien sûr. Et ça, j'ai été confronté à tout ce travail et ça m'a pris 2 ans. Hein, et je viens juste de publier comme un livre. J'ai sillonné toutes les régions d'Algérie et il y a dans certaines régions, je dois voir plusieurs personnes pour savoir comment le dialecte local, le berbère local est nommé. Donc là, il y a beaucoup de critères. On n'a pas le temps de. Déjà, quand on leur parle dans leur langue, ils vont en fait, une même personne, il faut d'abord faire le terrain dans la langue concernée, en fait, dans la langue du locuteur, en Algérie ou au Maroc, etc. Si on pose la question à un berbérophone, comment s'appelle sa langue, il va nous répondre différemment selon la langue dans laquelle on lui a posé la question. Donc déjà, de réduire ce biais linguistique. Moi, en tant que berbérophone, je leur parle en berbère, c'est un arabophone, je parle en arabe, etc. Donc, tout ça, c'est des questions scientifiques. Mais si on n'est pas conscient de cette problématique, c'est ça voilà, ce que je veux dire par là. Et il me semble qu'à l'UNESCO, ils ne sont même pas ils sont pas encore arrivés à ce stade de comprendre qu'on ne peut pas venir en tant que linguiste et croire qu'on détient la vérité parce qu'on est à Max Planck ou bien qu'on est à CIL et de croire qu'on doit dénommer, renommer une langue. Faire ça, c'est une violence. Et scientifiquement, c'est faux. J'ai une autre question. Celle-là, c'est vraiment une question plus précise. J'ai observé donc au Maroc, il y a un institut qui a été mis en place par le roi du Maroc pour s'occuper de la promotion et de l'organisation de la langue tamazight. Ils ont même, je crois, à parler avec ethnologues, créé un code ISO pour l'ensemble des langues berbères du Maroc. Donc, ils sont très dynamiques. Comment voyez-vous cette initiative? C'est une institution que je connais très, très bien, où Ok. j'ai enquêté. J'ai beaucoup d'amis et même de la famille là-bas. Donc, je connais très, très bien cette institution. Euh, c'est une institution politique qui est liée au palais royal et qui est la voix linguistique du roi. Le roi fait un choix. Les linguistes l'appliquent. C'est aussi simple que ça. Je vais être un peu. Donc là, au Maroc, si vous cherchez dans l'UNESCO, dans l'atlas de l'UNESCO, vous verrez la langue, je pense qu'ils appelaient ça l'arabe, l'amazigh marocain standard, quelque chose comme ça. Autant que langue, ça c'est une fiction. Ça n'existe pas. Mais il n'y a personne qui la parle. L'exemple tout simple, cette institution elle publie une revue depuis 2003 ça s'appelle Asinag. À ma connaissance, les linguistes qui ont inventé cette langue comme une coïnée, eux-mêmes, ils n'ont jamais écrit aucun article dans cette revue. C'est une fiction, c'est un projet, mais qui n'a pas encore abouti. Par contre, si vous irez au Maroc, évidemment qu'il y a le berbère qui est parlé et qui est nommé Tmazirt, Tamazirt, Tashlihit. Et il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs groupes. Mais là, quand il y a des institutions qui sont liées directement à des institutions étatiques, dans des pays, nous on est encore en Afrique et parfois les linguistes, on n'est pas très indépendants, ben, on est là juste à reproduire ce qui a été décidé par. Donc, je ne mets pas en avant leur expertise, loin de là, mais eux-mêmes reproduisent ce que je viens de dire. Par exemple, la langue s'appelle terrifite. Et les Rifins n'appellent pas leur langue terrifite, ils l'appellent tmazirt.
Et l'idée d'avoir réhabilité une écriture, Tiniga, je crois qu'il l'appelle, ça c'est une bonne idée. Ils sont en Ça, train de... c'est le roi qui l'a décidé. Ce n'est pas les linguistes. C'est le roi qui a dit, Mais est-ce que c'est une bonne doré- idée de réhabiliter une forme d'écriture propre à la langue berbère? tout est bon. Ben oui, ça dépend de quelle perspective. Moi j'écris en tifinagh, mais j'écris en caractère latin parce que c'est ça qui va aider davantage l'usage, la facilité. Et au Maroc, depuis 2003 jusqu'à maintenant, tifinagh jusque-là, dans les écoles, c'est des sciences de calligraphie, beaucoup moins que des sciences réellement d'apprentissage de la langue. Ouais. C'est symbolique. Parce que la langue n'est pas considérée comme une langue à part entière, mais elle est dans l'identitaire, dans le symbole. C'est très beau, Tifinagh. C'est un alphabet africain, les plus vieux au monde. C'est très beau, mais on reste dans le symbolique. On ne fait pas de notre langue un outil de communication de plein exercice. Et jusque-là, on n'est pas arrivé avec ce caractère, malheureusement. Un dernier mot, si on est encore dans les temps, pour défendre un peu, vous avez raison du point de vue puriste, linguiste, mais parfois les politiques publiques sont capables, comme vous dites, d'imposer une vision abstraite, artificielle, mais de la rendre réalité. Je pense aux Catalans. Les Catalans ont voulu faire de leur langue quelque chose et les politiques publiques catalanes ont fait le catalan. Le catalan, c'est la langue qui se parle en Catalogne et même si vous n'êtes pas catalan, vous devez l'apprendre. Euh, Israël a créé avec l'hébreu une langue qui n'existait pas vraiment et c'est devenu une réalité. Donc peut-être une initiative sur un alphabet tifinagh peut terminer devenant une réalité, une bonne réalité. Je m'inscris pleinement dans ça. Je ne suis pas un linguiste descriptiviste qui n'est pas prescriptiviste. Par contre, il faut juste, quand on fait de la prescription, on soit explicite. D'accord, Moi, je d'accord. suis, voilà, ce qu'il a fait Bin Yaouda, c'est magnifique pour l'hébreu et ce qu'on a fait pour les Catalans. Et pour le berbère, c'est un peu ce qu'on fait, mais juste qu'on soit explicite. Moi, je prends le choix, ma langue s'appelle Tamazir. Je lui dis pourquoi et je passe à autre chose. Je ne le D'accord. fais pas, voilà, un peu malin. En tout cas, ça montre la complexité du sujet, tout ça, hein, ce Tout dialogue. à fait. Tout à fait. Thank you very much for providing that insight, Rabden. There's also another question on the Q&A tab, and I don't speak French and I can't read French, but it's written in French. So I advise the interpreter to look it up and read it out for you. Yes. Thank you very much. Ah, thank you. Oui, je reconnais même l'auteur, Jacopo Falcetta. C'est un ami et c'est un grand linguiste spécialiste de l'arabe dialectal. Donc, c'est un dialectologue, un arabisant dialectologue. Alors là, elle soulève des points importants de tous les linguistes sociolinguistes. D'ailleurs, les questions, le fait de demander de nommer sa propre langue n'est-il pas en soi une production de savoir colonial qui divise la population en sous-développés? On sait que les perspectives linguistiques sont fluctuantes. Euh, oui, donc là, la question, c'est le fait de demander, donc là, je vais la lire d'ailleurs, le fait de demander de nommer sa langue n'est-il pas en soi une autre instance de reproduction du savoir colonial qui divise les populations en sous-variétés linguistiques? On sait que les perceptions linguistiques sont fluctuantes et quand on a affaire avec des variétés non standardisées, la question même du linguiste, je suis d'accord avec toi, Jacopo, c'est vrai, quand on demande à des personnes comment s'appelle votre langue, en soi, ça peut être, parce qu'il y a des langues, comme si on dit à un locuteur comment on dit bonjour dans votre langue. Il y a des langues où on ne dit même pas bonjour. Et évidemment que si on dit à un locuteur, ça, je suis d'accord avec toi, mais ça, pour faire l'atlas de l'UNESCO, par exemple, on doit donner le nom de la langue. Et évidemment, si les personnes me disent que notre langue ne se nomme pas, je dois écrire ben, la langue ne se nomme pas. Je dois pas. Tout ce que j'essaye de faire, c'est de faire parler le locuteur tout en prenant en considération ce que tu viens de dire, que les langues ne se nomment pas, ne se divisent pas, mais d'essayer d'être le plus explicite possible et d'expliquer justement tout ce contexte au maximum, que dans telle région, on ne divise pas la langue. Et là, dans le cas du berbère, effectivement, on est en plein dedans. Pourquoi les linguistes sont perdus? Comment les langues s'appellent? Est-ce une langue et une famille, des familles de langues? Parce que les berbères eux-mêmes
presque ne se posaient pas ces questions. Ça, c'est des questions de linguistes. Mais depuis les années 30, il y a une politique des Berbères. C'était un choix, disons, un choix conscient de faire du berbère une langue qui s'appelle tamazirt. Et ça, c'est le choix des militants et de vastes mouvements populaires. Je décris ça, c'est tout. En fait, je prends le choix des militants comme un choix objectif, comme des données objectives. Alors, Iris, alors même quand il y a une décision politique comme celle du roi du Maroc, l'utilisation du script reste symbolique. Alors, les scripts qui n'ont même pas de décision politique pour les appuyer, je l'imagine. Les langues, elles sont, disons, elles ont toujours été déterminées par des choix politiques, soit du linguiste, d'associations, d'État, etc. Et à mon avis, ça en soi fait partie de la vie des langues et ça en soi est une donnée objective que le linguiste doit décrire. Donc, le roi du Maroc qui décide, évidemment, qui a été conseillé, qui décide le choix des tifinards au lieu d'écrire le tamazirt en caractère latin ou bien arabe, c'était un choix politique, comme vient de le dire Daniel, qui peut aboutir, ou bien en ce moment, je pense qu'il peine. Et aussi, c'est vrai que si les locuteurs eux-mêmes au Maroc, pas tous, mais beaucoup, les militants surtout, n'avaient pas la décision, ils n'ont pas décidé eux-mêmes. La plupart écrivaient Tamazir en caractère latin, jusqu'à maintenant d'ailleurs. En ce moment, si vous observez au Maroc, la production littéraire en berbère, en Tamazir, elle est en grande partie, majoritairement en latin, contraire à la position de l'État officiel. Effectivement, dans beaucoup de pays, les locuteurs n'ont pas de pouvoir politique, y compris sur leur langue. Ça, c'est une réalité, malheureusement. Thank you very much, Ram. Then there's Thank another you. question from Iris, and it's also in French. I guess you can also have a look at it and respond. Thank you. Yes, it's the last question that I responded. It's from Iris. This question about, I think, yes. I don't know how many questions. She has one question or two. Okay. She said it has been answered. Yeah. Yes. I Okay. think yes. Okay. Thank you very much. We'll be moving over to the next session, and thank you for sharing your insight with us, Ramden. And we do look forward to another session called 2025 and 2026 African Languages Conference from you. Thank you very much. Now we'll be moving to the next session, which is session number 4, and I'll be inviting Winnie to moderate the session. Thank you. Thank you, Lucy. I hope I can be heard now. Welcome in session 4, presented by Abdul Rashid Fadipe, who is a language professional, on the topic Bridging the Digital Divide, AI in African Languages. This session will be done in Yoruba, and it's an individual one. He will be discussing challenges and opportunities of using AI for language documentation, translation, and education, obviously featuring real-world examples and case studies. He will be highlighting the impact of AI on African language communities. So I hope you pay keen attention to this topic, and you can keep your questions for the end or type them in the chat as has been done since the beginning. So welcome, Abdul Rashid Fadipe. Ẹ kú dédé wòyí o. Mo kí lọ́mọdé lágbà, mo kí ọkùnrin, mo dẹ̀ kí obìnrin. A kú àjọyọ̀ àyájọ́ èdè abínibí lágbàáyé.
Orúkọ tèmi ni Abdulrasheed Ọlálékan Fádípẹ̀. Mo wá láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ṣáájú kí n tó tẹ̀síwájú, á wù mí kí n kọ́kọ́ ṣe àlàyé àwọn kankan, àwọn èdè-ìpèrí kan tí ó wà nínú àkọ́rí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ, nítorí kó ba lè yé àwọn tí wọ́n bá jẹ́ Yorùbá tí wọ́n wà ń bí, àtorí gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá tó wà ń bí kọ́ ni àwọn èdè-ìpèrí náà lè yé, torí ìmí wà nínú wọn tó jẹ́ pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹ̀dá wọn ni. Alákọ̀ọ́kọ́, ohun tí wọ́n máa pẹ̀kẹ́lù lónìí gan, wọ́n ti fi èdè Gẹ̀ẹ́sì sọ, ṣùgbọ́n èmi náà tún sọ báyìí. Ló ní ṣe pẹ̀lú àìdọ́gba ìṣàmúlò ẹ̀rọ ayélujára àti wọ́n ti ń porúkọ ẹ̀, àti bí a ṣe lè lo AI láti fi yanjú àwọn ìṣòro tó ń dojúkọ àwọn èdè tí à ń sọ ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Ní àkọ́kọ́ ná, kí ni tá à ń pè ní AI? AI ni ohun tí a bá pè ní òye tí kìí ṣe tẹ̀dá. Òye tí kìí ṣe tẹ̀dá yìí, ó ní ṣe pẹ̀lú ká máa kọ́ àwọn ẹ̀rọ ayárabíàṣá ní òye ọmọ ènìyàn, ní ọ̀nà tó jẹ́ pé òye náà, wọ́n lè lo òye náà láti fi dá oríṣiríṣi àrà tí ọmọ ènìyàn dá. Àwọn ohun èlò tá à ń sọ̀rọ̀ nípa wọn yìí, wọ́n wúlò gidi gan púpọ̀, torí wọ́n mú iṣẹ́ tí à ń ṣe, wọ́n jẹ́ kí iṣẹ́ náà yá, wọ́n jẹ́ kó rọrùn láti ṣe. Kò sí oríṣiríṣi àrà tí ọmọ ènìyàn dá tí a lè lo àwọn ohun èlò fún. A lè fi kọ̀wé, a lè fi kọrin, kódà a lè fi kọ kóòdù tí wọ́n fi ń ṣètò àwọn ẹ̀rọ ayárabíàṣá. A dẹ̀ tún lè fi ṣe àyàn ògbùfọ̀, oríṣiríṣi nǹkan ni a lè fi ohun èlò yìí, òun ni a lè fi ṣe. Àwọn ìwífún tá a bá dẹ̀ kó sínú ẹ̀, òun náà ló ń lò, òun ló fi ń ṣe òye tiẹ̀, òun la fi ń pè ní òye tí kìí ṣe ti ẹ̀dá. Ó jẹ́ ohun tó wúlò púpọ̀, a dẹ̀ ti rí i pé yóò wúlò púpọ̀ fún yíyanjú àwọn ìṣòro tó ń kojú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èdè abínibí tá à ń sọ ní orílẹ̀ Áfíríkà. Ọ̀rọ̀ kejì, òun ni àìdọ́gba ìṣàmúlò ẹ̀rọ ayélujára. Kí ni à ń pè ní àìdọ́gba ìṣàmúlò ẹ̀rọ ayélujára? Òun ni àìdọ́gba yìí ni a bá pè ní, ká sọ pé àìdọ́gba ìráyè sí ìṣàmúlò ẹ̀rọ ayélujára tó wà láàárín àwùjọ kan sí ìkejì. Fún àpẹẹrẹ, bí orílẹ̀ Áfíríkà àti orílẹ̀ Yúróòpù. Ẹ jẹ́ kí n mú àpẹẹrẹ kan wá láti fi kín àlàyé tí mo ṣe ṣe lẹ́yìn. Bí ó dà pé nínú oṣù kẹwàá ọdún tí a lò tán yìí tí ó lọ, àwọn iléeṣẹ́ tó làmìlaka onímọ̀ ẹ̀rọ ni tí à ń pè ní Google, wọ́n gbé ìkéde kan jáde pé àwọn fẹ́ ṣe àfikún àwọn èdè kan sí oríṣiríṣi àwọn ohun èlò tí wọ́n ń lò láti lè jẹ́ kó rọrùn fún àwọn tí wọ́n bá jẹ́ ọmọ orílẹ̀ tí wọ́n sọ olùsọ èdè náà. Èdè ọ̀hún lọ bíi 15. A rí Yorùbá, a rí Haúsá, a rí Ìgbò ń bẹ. A dẹ̀ tún rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èdè mìíràn tó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n sọ ní orílẹ̀ Áfíríkà níbẹ̀. Ìkéde yìí ni wọ́n gbé jáde nínú gbàgede ibi tí àwọn tó ń jẹ́ atúmọ̀ èdè tí wọ́n ṣiṣẹ́ ní iléeṣẹ́ Google ni wọ́n ti gbé jáde. Níbi àyè fèsì tó wà ní abẹ́ ìkéde náà, òǹṣàmúlò kan tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Uganda wá sábẹ́ ibẹ̀, ó wá kọ èsì kan sí abẹ́. Wọ́n ṣàlàyé pé wọ́n béèrè lọ́wọ́ àwọn yẹn pé ó ní ṣé èdè ó kí wọn kú akitiyan oníṣẹ́ tí wọ́n ṣe, ó nínú òun dùn sí púpọ̀. Ó wá ní kí ló dé tí wọn ò fi ṣe
àfikún èdè Lùsógà, ìyẹn èdè tí ó jẹ́ èdè abínibí tirẹ̀. Ó ní àwọn tí wọ́n sọ èdè ọ̀hún, ó ní wọ́n fẹ́ẹ̀ tó ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mẹ́ta, ìyẹn 3 million ní orílẹ̀-èdè ibi tí òun ti wá. Ó ní ṣùgbọ́n ó yà ń lẹ́nu bí àwọn tí wọ́n sọ èdè ọ̀hún bí wọ́n ṣe lè lo àwọn ohun èlò tí wọ́n ṣe ṣàfikún èdè ọ̀hún sínú àwọn èdè tí àwọn èèyàn lè fi ṣe àmúlò ohun èlò ọ̀hún. Tí a bá dẹ̀ wo àwọn ohun èlò tí à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ tí a ní Google ṣe àfikún rẹ̀ fún àwọn èèyàn, ìwúlò tí wọ́n ní pọ̀. Wọ́n ń pè kan nínú ẹ̀ ní voice search. Voice search yẹn iṣẹ́ tó ń ṣe ní tiẹ̀ ni pé kí àwọn èèyàn fi ohun ẹnu kí wọ́n fi tẹ nǹkan sórí ẹ̀, kán fi béèrè nǹkan lórí, kán fi ṣe ìwádìí lórí nǹkan lórí ẹ̀rọ ayélujára. A dẹ̀ tún ní kan náà tí wọ́n pè ní Gboard talk to type. Ìyẹn wọ́n fi ń ṣe ìsàfọ̀dí kíkọ ni. Tí wọ́n bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ni yóò máa kọ gbogbo àwọn nǹkan tí à ń sọ ìkàlẹ̀. Nígbà tá a wá wò dáadáa, gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ èdè 15 tí à ń sọ yìí, gbogbo wọn tá a bá ṣí wọn lọ sí iye wọn, wọn ò ju 300 mílíọ̀nù lọ níye. Tẹ́ bá dẹ̀ wo iye àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ ọmọ bíbí ilẹ̀ adúláwọ̀, ẹ rí i pé a ju bílíọ̀nù kan lọ. Ṣe rí i pé iṣẹ́ yìí pọ̀ tí a ṣe. Ó wá jẹ́ ohun tí ó yani lẹ́nu púpọ̀ pẹ̀lú pé bí ó ṣe jẹ́ pé orílẹ̀ Áfíríkà òun ni orílẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ti ń sọ èdè jùlọ ní àgbáyé, torí èdè tí wọ́n ń sọ ní orílẹ̀-èdè orílẹ̀ Áfíríkà ó fẹ́ẹ̀ tó 2,200, that is 2,200, ó fẹ́ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. Nígbà tí wọ́n wá ṣàfikún èdè 15 péré, báwo ni kí ti àwọn èdè tó kù, báwo ni kí wọ́n ṣe jẹ́? Ní tó tún wá ń ṣe wá ní kàyéfì, tó tún ṣe mí kàyéfì ni pé tí Lùsógà tó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n jẹ́ olùsọ èdè ọ̀hún tí wọ́n dẹ̀ tó ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mẹ́ta, 3 million, tí wọ́n bá fi lé ń janpátá pé wọn ṣàfikún wọn, báwo wá ní tàwọn èdè tó jẹ́ pé wọn ò ju àwọn tí ó jẹ́ olùsọ wọn ò ju 10 lọ. A rí àwọn èdè míì tó jẹ́ pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ èdè ọ̀hún wọn ò tó 5, tó dẹ̀ jẹ́ pé èdè ilẹ̀ adúláwọ̀ ni. Èyí ó jẹ́ ohun tó ń dunni púpọ̀. Ó dẹ̀ ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkóbá gan, ó dẹ̀ ti fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìfàsẹ́yìn, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ ọmọ orílẹ̀ Áfíríkà ni wọ́n lè ṣe àmúlò ẹ̀rọ ayélujára. Ẹ wo arábìnrin tó wà nínú àwòrán tí ó wà ní ojú ìbòjú ayárabíàṣá mi. Arábìnrin a mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú àwọn èèyàn báyìí ní àwùjọ wa tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n jẹ́ tó jẹ́ pé wọn ò lè ṣàmúlò, tó jẹ́ pé àwọn bí àgbàlagbà arúgbó tó jẹ́ pé tí wọ́n bá fẹ́ ṣàmúlò, bóyá wọ́n fẹ́ lo bóyá bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn tí kò bá sí ẹni tó bá jẹ́ bóyá bí ọ̀dọ́ lọ́dọ̀ wọn tó lè ràn wọ́n lọ́wọ́ láti lè ṣàmúlò rẹ̀, wọn ò ní lè lò ó. Èyí jẹ́ ohun tí kò dára, torí kí ni ìwúlò ìmọ̀ ẹ̀rọ tí ó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn tí wọ́n bá ń ṣàmúlò rẹ̀ bá ní lè lò lédè wọn? Kò wúlò náà nìyẹn. Kò sí nǹkan kan tí ó ń ṣe. Àwọn nǹkan wọ̀nyí, èdè náà ni ara àwọn nǹkan tó ń fa ìṣòro àìdọ́gba ìṣàmúlò. Nǹkan tó jẹ́ kókó tó ń fa náà nìyẹn. Àìsí ní èdè àwọn abínibí àwọn tí wọ́n ṣàmúlò rẹ̀ ní orílẹ̀ Áfíríkà. Àwọn oríṣiríṣi àwọn ìṣòro ni ó ń dojúkọ àwọn èdè abínibí ilẹ̀ adúláwọ̀ náà ní àkókò tí ayé ti lùjára yìí. Àkọ́kọ́ ńbẹ̀ òun ni pé àìtó nǹkan àwọn nǹkan orí ayélujára ní àwọn èdè abínibí ilẹ̀ adúláwọ̀. Ìṣòro òun nìyẹn náà, torí tí ó ṣe pàtàkì ńbẹ̀, tí mi rí pé ó ṣe pàtàkì ńbẹ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èdè tí ó wà lórí ayélujára náà, àgàgà èdè Gẹ̀ẹ́sì, àǹfààní tí wọ́n rí tí ó fi di pé ìwífún rẹpẹtẹ pọ̀ lórí ayélujára ni wípé àwọn ni wọ́n ń ṣẹ̀dá
àwọn ohun èlò tá à ń sọ yìí, àwọn ni wọ́n ṣẹ̀dá àwọn gangan ni wọ́n ṣẹ̀dá ẹ̀rọ ayélujára tí gbogbo ayé ń lò. Àǹfààní tí wọ́n ń jẹ nìyẹn. Tí ẹ bá lọ wo orí ayélujára nísìnyí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwífún tí ó wà ń bẹ̀, èdè Gẹ̀ẹ́sì lẹ́bà tàbí àwọn èdè míì tó jẹ́ pé wọ́n tún lámìlaka bí èdè Gẹ̀ẹ́sì lágbàáyé, bí èdè Faransé, èdè Spanish, èdè Chinese, lẹ́bà gbogbo àwọn èdè níbẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn èdè tó jẹ́ pé à ń sọ nílẹ̀ Áfíríkà, ẹ wórú Yorùbá fún àpẹẹrẹ, àwọn tí wọ́n ń sọ èdè Yorùbá ń lọ bí 50 mílíọ̀nù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ bá sì fẹ́ ṣe nǹkan ní orí ayélujára yóò yí nira díẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ táwọn tún ti gbé iná. Èyí ò sì kò bójúmu rárá. Ara àwọn nǹkan tí àìtó nǹkan àwọn ìwífún tó wà lédè àwọn èdè abínibí ó jẹ́ ìṣòro alákọ̀ọ́kọ́. Ìṣòro alákọ̀ọ́kọ́ yìí náà, òun náà dẹ̀ ló ṣokùnfà ìkejì, àìsí lárọ̀ọ́wọ́tó àwọn ohun àmúlò àti ohun èlò orí ẹ̀rọ ayárabíàṣá. Tí kò bá ti sí ìwífún rẹpẹtẹ lórí ẹ̀rọ ayélujára, tí ò bá ti sí ìwífún tó pọ̀ tó, á nira fáwọn tán bá jẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ tí wọ́n bá ń ṣẹ̀dá àwọn nǹkan wọ̀nyí, á nira fún wọn láti lè ṣẹ̀dá àwọn èdè láti lè ṣẹ̀dá àwọn ohun àmúlò àti ohun èlò oríṣiríṣi tí àwọn èèyàn lè lò ní orí ẹ̀rọ ayárabíàṣá. Òun náà dẹ̀ ló tún dà pé ó ṣokùnfà ẹlẹ́ẹ̀kejì náà, àìsí àwọn ohun èlò tó lè túmọ̀ èdè lọ́nà tó lè yéni yéké. Ìyẹn ń ṣe àkóbá púpọ̀ náà. Kí ni ìdí tí eléyìí fi ń ṣe àkóbá pọ̀ ni pé àwọn ohun èlò tó lè túmọ̀ èdè lọ́nà tó lè yéni yékéyéké kò sí. Ká bá ní ibi tí ìwífún rẹpẹtẹ bá ti wà lórí ayélujára tó jẹ́ pé àwọn èèyàn tán jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ tí àwọn náà lè ń tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára ni, ìwífún ò bá pọ̀, yóò dẹ̀ rọrùn láti lè kó àwọn ìwífún yìí láti fi ṣẹ̀dá àwọn ẹ̀rọ tó lè túmọ̀ èdè lọ́nà tí ó yéèyàn yékéyéké. Ìyẹn ò bá má jẹun tí yóò nira kò ní fa ìnira rárá fún àwọn tí wọ́n bá fẹ́ ṣàmúlò ẹ̀rọ ayélujára. Torí fún àpẹẹrẹ báyìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè tó ti làmìlaka lágbàáyé ó jẹ́ pé tí wọ́n ń lò, àǹfààní tí wọ́n ń jẹ, wọ́n ní wípé wọ́n ṣe àmúlùmálà ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. Báwo náà ṣe ṣàmúlùmálà ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ni pé oníkálukú láwùjọ tó oníkálukú wà náà ló ní ọgbọ́n àti ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tí wọ́n ń lò tó jẹ́ tìbílẹ̀ tiwọn. Ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè tó bá fẹ́ tẹ̀síwájú níbi tá a bá yé dé, orílẹ̀-èdè náà gbọ́dọ̀ ṣetán láti gba ìmọ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn àwùjọ mìíràn. Ọ̀nà wo wá náà ti lè fi gba ìmọ̀ yìí? Wọ́n ní kí wọ́n ṣe ìtumọ̀ àwọn ìwífún tó wà nínú àwọn èdè míì àti àwọn nǹkan ìwádìí, kí wọ́n ṣe ìtumọ̀ ẹ̀ sí èdè abínibí tiwọn. Àwọn òyìnbó tí à ń yìn lónìí, tí à ń gbé gàgà, àwọn náà ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ó jẹ́ ìpìlẹ̀ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tiwọn. Ara àwọn ìran kan tí wọ́n ti wà rí làwọn náà ti kọ́ rí, bí àwọn Gíríkì, àwọn Latin. Àwọn náà ṣe ìtumọ̀ ẹ̀ ní ọgbọ́n táwọn náà ní, àwọn náà papọ̀ mọ́ tiwọn náà ni àwọn náà ń dúró lé lórí tí àwọn náà ń lò báyìí. Tí àwa náà bá fi lè ní àwọn ohun èlò tí ó lè túmọ̀ èdè dáadáa, yóò wúlò fún wa gan, tí ó sì mú kí ìgbáyé gbádùn àti iṣẹ́ kó rọrùn. Àwọn nǹkan tí a wá sọ yìí, AI ní ipa tó pọ̀ láti kó nínú àwọn nǹkan tí a pè ní ìṣòro tí ó ń kojú àwọn èdè yìí. AI ní ipa tí ó pọ̀ láti kó nínú ẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́, ìgbéǹde àti àkójọpamọ́ èdè. A lè lo AI láti fi ṣe ìgbélárugẹ àwọn èdè wa tí à ń sọ yìí.
AI wúlò gidi gan ohun tí ohun èlò tó wúlò dáradára ni tó jẹ́ pé òun ni a lè fi ṣiṣẹ́ yẹn tí a bá fẹ́ ṣe tó bá dáa. AI wúlò fún àwọn ìgbéǹde àwọn èdè abínibí ilẹ̀ adúláwọ̀ yìí látàrí lílò fún oríṣiríṣi nǹkan. Fún àpẹẹrẹ, AI wúlò fún pé tí a bá fẹ́ ṣe ìsàfọ̀dí kíkọ àwọn ìtàn àtẹnudẹ́nu, a lè lò ó. Gbogbo wa ní agbègbè ibi tí a wà káàkiri ilẹ̀ Áfíríkà ló jẹ́ pé la ní àwọn oríṣiríṣi ìtàn àtẹnudẹ́nu, àwọn ewì ìbílẹ̀, àwọn orin oríṣiríṣi tó jẹ́ pé àwọn orin aládìídùn tó jẹ́ pé àwọn nǹkan ajẹmáṣà wa ni. A lè lo AI, a lè lo àwọn nǹkan aṣàfọ̀dí kíkọ yìí, a lè lò wọ́n láti fi kọ́ àwọn ìtàn àtẹnudẹ́nu yìí, láti fi ṣe àkọọ́lẹ̀ wọn. Torí ara ń tí ó ń fa tí ò jẹ́ káwọn èèyàn dìde pé àwọn fẹ́ ṣe pé àwọn fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí kíkó àwọn èdè pamọ́, ó ní pé òròjú pé wàhálà tó wà ń di pé kí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa kọ àwọn àkọọ́lẹ̀ àwọn kan yẹn fúnra lára wọn. Àwọn ìtàn yẹn pọ̀, ṣùgbọ́n tí ẹ̀rọ tó bá lè sọ wà tó jẹ́ pé bóyá orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ló máa wà ní o, bóyá kíní tó kí tá bá ti fi ti bóyá bí àgbàlagbà kan, àwọn àgbàlagbà náà máa ń mọ ìtàn. Bàbá ó yá ẹ sọ tán bí wọ́n ṣe tẹ ìlú Ìdó, ẹ sọ fún wa. Àwọn àgbàlagbà yìí yóò rọrùn wọ́n bá ṣe ń sọ tí kíní yẹn ń túmọ̀ ẹ̀ tí ó ń sọ di kíkọ kalẹ̀ àti ewì alóhùn ní o àti oríṣiríṣi àwọn nǹkan tá a bá ń lò fún yóò wúlò gidi gan. A dẹ̀ tún lè lo AI, a lè fi ṣe ìpamọ́ àwọn ohun àjogúnbá ajẹmáṣà àti ṣe, a lè fi ṣe, a lè lò fún yẹn. Oríṣiríṣi yàtọ̀ fún àwọn nǹkan tó jẹ́ pé bí ìtàn àtẹnudẹ́nu yẹn, oríṣiríṣi àwọn nǹkan ló wà ní àwùjọ ní kálukú wa tó jẹ́ pé a lè lò, tí ó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ nǹkan àjogúnbá àti ajẹmáṣà. Wọ́n ń ṣe ọdún òrìṣà nílùú àwọn ẹlòmíì, wọ́n ń ṣe ọdún eégún, wọ́n ń ṣe ọdún oríṣiríṣi, bóyá bí ayẹyẹ ìgbéyàwó ni, bóyá ìsọmọ lórúkọ ni, ìsìnkú àgbà, oríṣiríṣi àṣà tó wà. A lè fi yàwòrán àwọn nǹkan yìí tàbí fídíò wọn, a lè fi kó pamọ́ tí a fi ṣẹ̀dá àwọn ibi ìkó nǹkan pamọ́ sí lórí ayélujára tá a kó pamọ́ sí tí kò fi ní lè sọnù, tí àwọn ìran tó bá dẹ̀ ń bọ̀ lẹ́yìn tí àwọn náà bá ń bẹ̀ tí nǹkan kan ò ní ṣe. Wọ́n máa ń bá rí rẹ̀ ni pé a tún wá lè lo AI fún iṣẹ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀rọ nímọ̀ èdè ènìyàn ní àwọn èdè abínibí ilẹ̀ adúláwọ̀. Ibi tí iṣẹ́ wà gangan ni eléyìí. Ohun tí a ń pè ní AI, ohun tí ó rọ̀gbọ̀kú lé òun ni èdè, àwọn ìwífún tí wọ́n ń kó sínú ẹ̀ tó jẹ́ pé inú èdè tí wọ́n fi ń kọ́ òun ni. Tí a bá fi lè ṣe ìkẹ́rọ onímọ̀ èdè ènìyàn tó jẹ́ pé àwọn èdè abínibí wa là ń lò tá a fi ń kọ́ àwọn ẹ̀rọ yìí ní àwọn èdè, yóò dára púpọ̀ gan, torí yóò rọrùn tá a bá ti lè ṣe bẹ́ẹ̀, yóò rọrùn káwa náà lè ṣẹ̀dá àwọn ohun èlò òye tí kìí ṣe tẹ̀dá tiwa tí ó wúlò fún wa ń bí, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun àmúlò òye tí kìí ṣe tẹ̀dá tí àwọn òyìnbó tí wọ́n ń ṣẹ̀dá bíi àwọn orílẹ̀-èdè Chinese, àwọn Amẹ́ríkà, wọ́n ń ṣe nítorí ara wọn ni. Tẹ́ bá dẹ̀ lọ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí tí àwọn ohun àmúlò yìí, ìyàsọ́tọ̀ wà nínú ẹ̀. Ìmí wà nínú ẹ̀ tí pé tẹ́ bá ń lò, tẹ́ bá ní àgàgà àwọn tó bá jẹ́ pé wọ́n ń lò láti fi ya àwòrán, tẹ́ bá ní kí ó ṣe ìwádìí lórí nǹkan tó jẹ́ pé èèyàn aláwọ̀ dúdú ni,
ní tí ó gbé wá àwọn nǹkan tí ò dání bí nǹkan bí olè bí nǹkan bí jìbìtì nǹkan kan tẹ́ bá wá ní pé kó gbé nǹkan wá nípa àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ èèyàn dáadáa ló wá gbé tàláwọ̀ funfun wá so gbogbo àwọn ẹ̀dá yà sọ́tọ̀ yẹn gba àwọn kan yẹn bẹ́ẹ̀ ó wà ṣùgbọ́n táwa náà bá lè ń lo AI tá a bá fi ń kọ́ tá à ń kọ́ ní àwọn èdè tiwa tá à ń sọ ń bí yóò jẹ́ tí ó wúlò kan fún wa tí a dẹ̀ rí lò láti ṣe oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí a bá fẹ́ ṣe. Ọ̀nà kejì tí AI lè gbà láti fi yanjú àwọn ìṣòro tó ń kojú àwọn èdè abínibí ilẹ̀ adúláwọ̀ tún ni lílo ẹ̀rọ àbí kí n pè ní kúkúrú pé ìfẹ̀rọ̀ṣògbùfọ̀. A lè lo àwọn ẹ̀rọ atúmọ̀ èdè tó jẹ́ pé AI la fi ṣẹ̀dá wọn láti fi túmọ̀ àwọn oríṣiríṣi èdè àgbáyé sí àwọn èdè adúláwọ̀ lọ́nà tí ó yé ni yékéyéké tí ó dẹ̀ jẹ́ pé pápápá ojú ẹsẹ̀ tá a bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ní ìmọ̀ ṣe. Fún àpẹẹrẹ ká ní àwọn tí wọ́n bá jẹ́ pé bíi àwọn tí wọ́n jẹ́ èèyàn bíi ọmọ ilẹ̀ adúláwọ̀ kan ká bá ló fẹ́ ta ọjà fún èèyàn kan tó wà ní orílẹ̀-èdè China ṣé mọ̀ pé ẹni tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè China gan fúnra lára rẹ̀ òun gan èdè Gẹ̀ẹ́sì ò lè jẹ́ èdè abínibí rẹ̀ láíláí èdè Chinese ni ó jẹ́ ọmọ tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà tó náà jẹ́ Yorùbá lè dé tiẹ̀ ṣùgbọ́n láti lè ṣe káràkátà àbí kí n sọ pé wọ́n fẹ́ dúnàdúrà láàrin ara wọn ohun tí wọ́n á ṣe ni pé wọ́n á máa túmọ̀ nǹkan tí àwọn fẹ́ sọ wọ́n á ṣe máa túmọ̀ ẹ̀ sínú èdè Gẹ̀ẹ́sì èyí dẹ̀ máa ń fa oríṣiríṣi ìdíwọ́ nígbà míì tó jẹ́ pé wọ́n á ṣera wọn gbọ́ nígbà tó ti jẹ́ pé èdè àwọn méjèèjì yẹn kò ṣe èdè àwọn méjèèjì kò ṣe èdè abínibí wọn ní èdè Gẹ̀ẹ́sì tí wọ́n ń lò ṣùgbọ́n ká bá ní bí àwọn ẹ̀rọ kan wà tó jẹ́ pé bí ẹni tí ó fẹ́ rajà lọ́hùn bó ṣe ń sọ Chinese tó ń sọ nǹkan tó ń fẹ́ rà àti iye nǹkan tó ń fẹ́ rà bó ṣe ń sọ lójú ẹsẹ̀ yẹn ní ẹ̀rọ tí ó ń túmọ̀ èdè kan tó náà wà nínú kọ̀ǹpútà táwọn méjèèjì jọ ń lò níbi tí oníkálukú wọn gbé wà náà ló ń túmọ̀ ẹ̀ sí Yorùbá fún ẹni tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó jẹ́ ẹni tó jẹ́ ọmọ Yorùbá náà bó náà ṣe ń sọ̀rọ̀ ní ẹ̀rọ atúmọ̀ èdè náà ń túmọ̀ ẹ̀ fún oníbàárà rẹ̀ tó wà lórílẹ̀‐èdè China ṣe hàn pé yóò rọrùn kò ní sí àyè rárá wọn ò ní ṣíra wọn gbọ́ rárá ìdúnàdúrà àwọn ó sì ṣe kí ni yóò rọrùn yóò sì wọ̀ ara wọn wúlò tí AI tún lè ṣe nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọn ò mọ ẹ̀rọ ayárabíàṣá ni wọn ò ní ìmọ̀ mímọ̀ lò rẹ̀ dídẹ̀ ló ṣokùnfà ilé ni pé èdè Gẹ̀ẹ́sì náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan yìí wà bí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ti sọ ṣáájú tí ò bá ti lè sí lédè wọn láyé wọn ò ní lè rí lò kò lè rọrùn fún wọn láti lò ó dìgbà tí ó dijọ́ tó bá jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tá à ń ṣàmúlò lórí ẹ̀rọ ayárabíàṣá bá di pé ó wà ní gbogbo àwọn èdè abínibí ó tó di pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa lo àwọn nǹkan wọ̀nyí tí ó sì rọrùn fún wọn láti lò ṣùgbọ́n tí a bá fẹ́ ṣe èyí ó ní láti wà ní kò sí ẹni tí ó mọ̀ ọmọ pọ̀n bí ọlọ́mọ ó ní láti wà nínú èdè tí àwọn tí wọ́n bá fẹ́ lo ẹ̀rọ yìí tí wọ́n lò tí ó lè yé wọn yékéyéké ìyẹn èdè abínibí wọn torí ara tí ó kọ́kọ́ ṣe àkóbá wa ní orílẹ̀ Áfíríkà tó fi dàbí pé àwa la fẹ́ mọ wà lẹ́yìn nínú gbogbo àwọn ìran tó wà ní àgbáyé ni wípé èdè àjèjì là ń lò fún gbogbo nǹkan tí à ń ṣe bóyá káràkátà ni ètò ìjọba ni kódà pàápàá títí tó fi dórí ìkẹ́kọ̀ọ́ èdè àjèjì là ń ṣe ṣùgbọ́n tó bá ti jí pé a lè ń lo àwọn èdè abínibí wa fún àwọn nǹkan yìí yóò rọrùn mímọ̀ lo ẹ̀rọ ayárabíàṣá àwọn yóò nímọ̀ rẹ̀ ìlò ẹ̀rọ ayélujára yóò tún ṣe kíni yóò tún gbòòrò ju
bí àwọn èèyàn ṣe ń lo ìlọ. Eh, ẹlẹ́kẹta ni pé ìdáfọ̀mọ̀ àti àfọ̀dí kíkọ sílẹ̀. Lílo àfọ̀dí kíkọ ní èdè abínibí. Tí a bá fẹ́ lo àfọ̀dí kíkọ, lílo àfọ̀dí kíkọ ní èdè abínibí, tí a bá fẹ́ lò ó, oríṣiríṣi àwọn ẹ̀rọ ló ti wà tí a lè lò ń sìn, tí a lè fi ṣàmúlò àwọn nǹkan yìí oríṣiríṣi. Bí àwọn tí mo dárúkọ lẹ́ẹ̀kan, voice chat, Google talk to type, nǹkan kan oríṣiríṣi gbogbo àwọn yẹn náà ní ìwúlò tí a lè fi wọ́n ṣe. Fífi ohùn ẹnu darí àwọn ohun èlò àti ẹ̀rọ ayárabíàṣá àti oríṣiríṣi ẹ̀rọ. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rọ tí wọ́n ń ṣe ń sìn, ẹni tó bá ń lo àwọn oríṣiríṣi àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí wọ́n ń ṣe jáde, ní àwòrán arákùnrin tí mo lò nínú tó wà lójú àwòrán yìí ló ti yé. Ẹlòmíì ń lo WhatsApp, so ó mọ ti voice note, yóò mọ tó jẹ́. Àwọn tó bá dẹ̀ ń lo Gboard talk to type yẹn náà, wọ́n mọ ìtumọ̀ ẹ̀ àti ìwúlò àwọn nǹkan wọ̀nyí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun èlò yìí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ì lè lò nílẹ̀ adúláwọ̀. Ara àǹfààní tí AI ó ṣe, tá bá fi AI, tá bá fi ṣe àkójọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èdè wa tá fẹ́ lò, ara àwọn ìwúlò tí ó ṣe nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni ó lè máa fi ohùn ẹnu tí ó fi lè máa darí nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ní orí ẹ̀rọ. Eléyìí náà yóò tún wá fún àwọn àkàndá wọ́n wà láwùjọ kọ̀ọ̀kan, yóò fún wọn láàyè, torí àwọn gangan ni mo fẹ́ lè sọ pé àìdọ́gba ìṣàmúlò ayélujára yìí, àwọn ni ó ń mú ìnira bá jù nínú gbogbo àwọn èèyàn. Àwọn ló mú ìnira bá jù, nítorí ẹlòmíì ò rí náà, ẹlòmíì ò lè sọ, ẹlòmíì ò lè ṣe nǹkan, ẹlòmíì rọ lápá, rọ lẹ́sẹ̀. Ṣùgbọ́n tí àwọn ohun tí ó jẹ́ pé wọ́n lè fi ohùn ẹnu darí bá wà, ṣe mọ̀ pé afọ́jú gangan fún alára rẹ̀ yóò lè ṣàmúlò ẹ̀rọ ayárabíàṣá, tí bóyá bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ bá ti wà lọ́wọ́ ẹ̀, bóyá ó sọ̀rọ̀ nígbà lágbájá bá mi ṣàwárí ìtumọ̀ tí wọ́n ń pè ní AI. Tí ẹ̀rọ abáyàntàkùrọ̀sọ tí wọ́n ti ṣe sínú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ náà, tí ó dẹ̀ fún lésì padà ní èdè tí ó jẹ́ èdè abínibí rẹ̀. Ara àwọn nǹkan tí ó jẹ́ pé yóò ṣe nìyẹn, ìrọ̀rùn tí ó mú bá àwọn èèyàn nìyẹn. Ara àwọn ìwúlò míì tí ó dẹ̀ tún tí AI tún lè wúlò fún, tí a bá fi ṣe ìdáfọ̀mọ̀ àti àfọ̀dí kíkọ sílẹ̀, ni pé a lè lò láti fi ṣẹ̀dá àwọn ojúlówó ohun tí ó jẹ́ ohun ìkẹ́kọ̀ọ́ ní èdè abínibí ilẹ̀ adúláwọ̀. Mo ti sọ ṣáájú pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí a fi ń kẹ́kọ̀ọ́ lóde òní inú èdè àjèjì náà wà. Yálà bóyá nínú gẹ́gẹ́ bí tán bá wà ní ẹ̀yà ìwé, tàbí wọ́n wà ní ẹ̀yà fídíò tá à ń wò lórí ayélujára ni. Èdè àjèjì náà wà, ṣùgbọ́n tí a bá lè rí àwọn kìíní gbé sí èdè abínibí, ìbá dára púpọ̀. Yóò dẹ̀ rọ àwọn tán bá jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ wa ní ọrùn. Tí àwọn tán bá jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ tán jẹ́ ọmọ orílẹ̀ adúláwọ̀, tí wọ́n bá ti lè ń kọ́ ẹ̀kọ́ ní èdè abínibí wọn, àwọn náà lè máa figagbága pẹ̀lú àwọn tán bá jẹ́ akẹgbẹ́ wọn ní àwọn orílẹ̀ míì. Àkà tí wọ́n fi ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ronú sí bí wọ́n ṣe ṣẹ̀ṣẹ̀ máa forí túmọ̀ àwọn èdè perí, tó bá ti jẹ́ èdè abínibí wọn ni, ọ̀rọ̀ tí olùkọ́ bá ti sọ yóò ti yé wọn. Tí àwọn ohun èlò ẹ̀kọ́ náà bá sì ti wà lédè abínibí wọn, ojú ẹsẹ̀ ni ó yé wọn, wọ́n sì lè mọ ṣàmúlò àwọn nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ ṣe. So gbogbo àwọn nǹkan tá a wá ń sọ látàárọ̀ yìí, tí mò ń sọ látàárọ̀ yìí, kò ṣe pé bóyá àwọn oríṣiríṣi ìgbésẹ̀ tí ń lọ
tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn àti àjọ ni wọ́n ti gbéra sọ tí wọ́n sì ti ń lo AI láti yanjú àwọn ìṣòro tí àwọn èdè abínibí ilẹ̀ adúláwọ̀ ń kojú. Ara wọn láti rí àwọn oríṣiríṣi àjọ bíi Masakani, Niger Voices, Àwárí, Ghana LP, Ilapa AI àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, lóríṣiríṣi àwọn àjọ bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ lórí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ lórí kí náà porúkọ ẹ̀, ìtẹ̀síwájú àwọn èdè ìgbélárugẹ wọn. Màá mẹ́nu bà bíi mélòó díẹ̀ nínú wọn, màá sọ̀rọ̀ lórí díẹ̀ nínú wọn. Alákọ̀ọ́kọ́ ni Masakani. Iléeṣẹ́ yìí wọ́n jẹ́ ọ̀kan gbòógì lára àwọn àjọ tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ tó láàmìlaka gan. Wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi akitiyan láti mú kí iṣẹ́ kẹ́rọ nínú èdè ènìyàn lórí àwọn èdè abínibí kó gbòòrò gidi gan. Kódà pàápàá wọ́n ti ṣiṣẹ́ lórí oríṣiríṣi wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi àyàn ògbìfọ̀ oríṣiríṣi àwọn èdè tí à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí, kí ìmọ̀ àti kí n sọ pé ìwífún kí ó lè wà ní èdè inú àwọn èdè yìí. Àwọn náà dẹ̀ dúró lórí pé wọ́n ń ṣe àyàn ògbìfọ̀ nìkan. Àwọn ìwífún tí wọ́n ń kó jọ wọ́n ń kó pamọ́ nítorí àwọn tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ìwádìí, tó bá jẹ́ iléeṣẹ́ tàbí àwọn oníwádìí fúnra lára àwọn tó bá fẹ́ ṣẹ̀dá àwọn èlò tó jẹ́ pé AI la fi ṣẹ̀dá wọn ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Oríṣiríṣi àwọn iléeṣẹ́ dẹ̀ náà ni wọ́n ti lo àwọn ìwífún tí Masakani ti kó jọ yìí. Ara wọn láti rí àwọn Ghana NLP, Lisan AI àti Ilapa yìí. Irú Ghana NLP àwọn ti ṣiṣẹ́ lórí iṣẹ́ táwọn ń ṣe, wọ́n ṣiṣẹ́ lórí àwọn èdè tí ó jẹ́ èdè tí àwọn èèyàn ń sọ nílẹ̀ Ghana ní orílẹ̀-èdè Ghana tó jẹ́ èdè àbínibí ni. Wọ́n dẹ̀ ti ṣiṣẹ́ gan pọ̀ láti fi mú ìmúgbòòrò bá àwọn èdè yìí. Ilapa náà ń ṣe oríṣiríṣi ìgbìyànjú táwọn náà ṣe àti oríṣiríṣi àwọn àjọ bẹ́ẹ̀ náà. Iṣẹ́ àwọn iléeṣẹ́ ìwájú pé wọ́n ṣàkójọpọ̀ àwọn dátà náà lọ, wọ́n tún wá wọ́n tún ṣẹ̀dá àwọn oríṣiríṣi ọ̀wọ́ ibi tó jẹ́ pé àwọn tán bá nífẹ̀ẹ́ sí ṣíṣiṣẹ́ ìwádìí lórí èdè abínibí ilẹ̀ adúláwọ̀, ibi tí gbogbo wọn ti lè jọ pàdé. Torí ara tó ń fa àfàsẹ́yìn lórí ọ̀rọ̀ àwọn èdè ọ̀hún tó ń fa ìṣòro ni pé nínú bí iṣẹ́ tá à ń ṣe láti fi yanjú àwọn ìṣòro yìí, oníkálukú ń dá ṣe lọ́tọ̀ ni. Àwọn àgbà dẹ̀ bọ̀ wọ́n ní àìkọ́wọ̀ọ́rìn ni ò jẹ́ kí kinní kan, àìkọ́wọ̀ọ́rìn ejò òun ló ṣekú pa wọ́n. Ṣùgbọ́n Masakani iṣẹ́ tí wọ́n ṣe ni pé wọ́n ti pèsè àwọn ọ̀wọ́ ibi tó jẹ́ pé oríṣiríṣi àwọn èèyàn ti lè parapọ̀ láti ran àwọn lọ́wọ́ láti mọ ṣiṣẹ́ ìwádìí. Wọ́n tún ní àwọn afínúfíndọ̀ ṣiṣẹ́ bíi 1000 kan nílé iṣẹ́ yìí tó jẹ́ pé oríṣiríṣi láti bí orílẹ̀-èdè ọgbọ̀n ní orílẹ̀ Áfíríkà náà ti wá. Àdẹ̀tún rá àwọn ẹlòmíràn náà tó wá láti orílẹ̀ mìíràn láti lágbàáyé tí wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn. Gbogbo àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn náà ti tẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìwádìí jáde tó jẹ́ pé mo nígbàgbọ́ pé nígbà tí ó bá ṣe di bí ọdún 2030 ní orílẹ̀ Áfíríkà náà, àwa náà ti lè mọ ṣẹ̀dá àwọn oríṣiríṣi, a ti ń ṣe báyìí náà, ṣùgbọ́n àwa náà ti lè mọ ṣẹ̀dá àwọn ohun àmúlò tó jẹ́ pé òye tí kì í ṣe gbẹ̀dá àfi ṣe wọ́n tí ó lágbára táwa gan náà lè fẹ́ lè mọ bá àwọn orílẹ̀ mìíràn igagbága. Àjọ míì tún ni àjọ Niger Voices. Àwọn eléyìí iṣẹ́ táwọn tún ń ṣe ń tiwọn, wọ́n ń ṣe àkójọpamọ́ àwọn ìwífún tí wọ́n ti tò lẹ́sẹẹsẹ tó jẹ́ ojúlówó
ní bí àwọn èdè mẹ́ta tí wọ́n sọ jùlọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, èdè Ìgbò, Haúsá àti Yorùbá. Àwọn ìwífún olóhùn tí à ń sọ yìí tí wọ́n dẹ̀ ti kó jọ pamọ́ tó jẹ́ pé ìwífún ohùn ẹnu ni. Ó tó wákàtí 1,800. Àwọn ìwífún yìí tí wọ́n sì kó jọ yìí ni yóò wúlò fún ṣíṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ ìkẹ́rọ̀ nínú èdè ènìyàn àti ṣíṣe ìmúgbòòrò ṣẹ̀dá àwọn ohun èlò tó jẹ́ pé ohùn la fi ń darí wọn. Àwọn nǹkan tí wọ́n bá dẹ̀ fi ìwífún yìí ṣe yóò wúlò gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n jẹ́ adarí iléeṣẹ́ ọ̀hún ṣe sọ, ló jẹ́ ní tí yóò wúlò fún oríṣiríṣi iṣẹ́ ní ẹ̀ka bí ẹ̀ka iṣẹ́ ọ̀gbìn, iṣẹ́ ajé àti níbi ẹ̀ka ètò ìlera. Àwọn àpẹẹrẹ àjọ oríṣiríṣi tí wọ́n ti ṣe iṣẹ́ takuntakun lórí èdè nìyẹn. Kí ni àwọn ìdojúkọ tí ó wá ń dá àwọn tó jẹ́ pé àwọn iléeṣẹ́ tí à ń sọ pé wọ́n ti àti àwọn èèyàn tí wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti fi yanjú àwọn ìṣòro tó ń dojúkọ èdè? Kí ni àwọn ìdojúkọ tí àwọn nǹkan táwọn náà ń dojúkọ tó jẹ́ bí ìṣòro? Alákọ̀ọ́kọ́ àti sọ̀rọ̀ eléyìí ni pé àìtó nǹkan àwọn ìwífún náà ni èyí tó pamabari jù nínú ẹ̀ sí àwọn ojúlówó dátà ní èdè àbínibí ilẹ̀ adúláwọ̀, nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àwùjọ kan ti wà tó jẹ́ pé èdè wọn gan ò tíì ní ètò bí wọ́n ṣe ń kọ, ètò àkọsílẹ̀ kò tíì sí rárá, tó jẹ́ pé bí wọ́n ṣe ń lò bí àwọn baba ńlá wa ṣe ń lò láti àtijọ́, àwọn èdè ọ̀hún ìwà. Ìṣòro kejì tẹ̀ tún ní ìgbáríjọpọ̀ láti ṣe àkójọpọ̀ ojúlówó dátà. Mo rò pé ara àwọn nǹkan tí mo sọ pé Masakani ń ṣe lẹ́ẹ̀kan nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ò fi àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ yìí, wọn ò rí ẹni bá tí wọ́n fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú láti ṣe àwọn ìgbìyànjú tí wọ́n ṣe tí wọ́n lè jọ pàtọ̀ pọ̀ sójú kan tí ó fi hó. Ara àwọn ìṣòro tí wọ́n dojúkọ nìyẹn. Àwọn nǹkan míì ni kí ni àwọn àǹfààní tí ó wá lè jẹyọ nínú tí a bá yanjú àwọn ìṣòro wọ̀nyí? Ni lílo AI lọ́nà tó tọ́ àti mímú àdínkù bá ìyàsọ́tọ̀ náà àwọn ohun èlò AI tí ó bá jẹ́ pé a bá ti lè rí ojúlówó dátà. Ara àwọn ìṣòro tí ó ń dojúkọ ìgbìyànjú lórí AI lórí àwọn èdè àbínibí ilẹ̀ adúláwọ̀ ni tí àwọn òyìnbó ń pè ní data privacy and security àtàwọn ethics tó wà ń bẹ̀. Àwọn tí wọ́n bá ń ṣe àmúlò àwọn ìwífún tó jẹ́ pé àgàgà àwọn ìwífún alálàyé tó jẹ́ pé àwọn èèyàn tí wọ́n wà ní àwùjọ yìí tí wọ́n ń pèsè fún àwọn tí wọ́n ń ṣèwádìí, wọ́n gbọ́dọ̀ lo àwọn ìwífún yìí, wọ́n gbọ́dọ̀ lò lọ́nà tó tọ́, torí wọ́n dẹ̀ tún gbọ́dọ̀ ṣe ìpamọ́ rẹ̀ kí àwọn tó bá jẹ́ ẹni ibi tí wọ́n wà lórí ayélujára kó má bàa bọ́ sọ́wọ́ àwọn ẹni ibi tí wọ́n fi lò fún nǹkan tí kò dáa. Àti pé ìyàsọ́tọ̀ tí à ń sọ pé ó wà nínú ohun èlò àwọn AI tí wọ́n ti ṣẹ̀dá náà, ìyẹn náà ṣe kókó. Kán mú àdínkù bá tàbí kán fi òpin sí gan, tí kò ní jẹ́ kí àwọn ohun èlò AI máa rí àwọn tí wọ́n bá jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè adúláwọ̀, tí ò ní jẹ́ kí wọ́n máa gbé wọn jáde gẹ́gẹ́ bí èèyàn tí ó jẹ́ èèyàn burúkú. Lọ́la ti rí àwọn ohun èlò AI tó jẹ́ pé tí wọ́n bá ní pé kí bóyá wọ́n fẹ́ ṣèwádìí lórí nǹkan kan, bóyá wọ́n fẹ́ ṣèwádìí lórí ilẹ̀ adúláwọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n á ní pé kán ya àwòrán wá bí ilẹ̀ adúláwọ̀ ṣe rí. Àwòrán tí wọ́n yà, àwòrán bí àwọn àwòrán bí ibi tó jẹ́ pé ibi tí ò dáa, bí ìgbèríko, bíi pé ìtẹ̀síwájú kankan tí ìdè bá àwùjọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwùjọ ní orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ bí ìgbà pé inú igbó òun ni. Dídẹ̀ ló ṣokùnfà yìí ni pé àwọn dátà tí wọ́n ń lò
láti fi ṣẹ̀dá àwọn ohun èlò yìí ó ní àwọn ìyàsọ́tọ̀ nínú. Ara àwọn nǹkan míì dẹ̀ tún ni ìdáàbòbò dátà àwọn ènìyàn àwùjọ tí wọ́n ń ṣe àbínibí ilẹ̀ adúláwọ̀ yìí. Ìyẹn náà ṣe kókó. Wọ́n gbọ́dọ̀ dáàbò bo dátà àgàgà àwọn ìwífún tí ó jẹ́ alálàyé. A dẹ̀ tún gbọ́dọ̀ rí dájú pé gbogbo àwọn ènìyàn tó wà láwùjọ ni wọ́n jẹ àǹfààní tí ó wà lára wọn máa lo òye tí kìí ṣe tẹ̀dá ìyẹn AI. Bí tí ọ̀rọ̀ mi wà parí sí ni pé gbogbo àwa tá a wà ní àwùjọ pátápátá gbogbo wa la ní iṣẹ́ láti ṣe tí a bá fẹ́ kí òpin dé bá àìdọ́gba ìṣàmúlò ẹ̀rọ ayélujára tó wà láàrin ilẹ̀ Áfíríkà àti agbègbè mìíràn lágbàáyé. Tí a bá fẹ́ kí àìdọ́gba yìí tí a bá fẹ́ kó peléke sí gbogbo apáta a gbọ́dọ̀ gbéra sọ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìgbìyànjú. Àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan wọ́n ní iṣẹ́ láti ṣe látàrí pé kí wọ́n ṣe àwọn oríṣiríṣi òfin tí ó jẹ́ kí ó rọrùn fún àwọn tí wọ́n bá ń ṣe ìwádìí, kí iṣẹ́ rọrùn fún wọn. Kán dẹ̀ ṣe oríṣiríṣi òfin tí ó jẹ́ kí àwọn tí wọ́n bá jẹ́ àgàgà àwọn àjọ iléeṣẹ́ tó jẹ́ pé wọ́n wá láti àwọn tó jẹ́ àtọ̀húnrìnwá tí wọ́n lè máa fi lo àwọn dátà alálàyé tí wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n lè máa lò lọ́nà tó tọ́. Àwọn onímọ̀ èdè náà nípa láti kó. Ọ̀dọ̀ wọn tiẹ̀ níṣẹ́ tí ó pọ̀ wà láti ṣe jù torí iṣẹ́ tí wọ́n ní láti ṣe ní tiwọn ò ní pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀rọ yìí ni wọn kò ní lóòótọ́ à ń fi òye tó jọ ti ọmọ ẹ̀dá ènìyàn à ń lò àfi ń kọ́ wọn ṣùgbọ́n kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe tó wọn ṣe ọmọ èèyàn àyè pé wọn ṣe ọmọ ẹ̀dá ènìyàn á máa yọ kalẹ̀. Àwọn onímọ̀ èdè ní láti wà ní gbogbo àwọn náà gbọ́dọ̀ kópa nínú gbogbo ìpele láti ìbẹ̀rẹ̀ títí dé ìparí pé tá bá fẹ́ máa ṣẹ̀dá oríṣiríṣi àwọn tí wọ́n bá ń lò láti fi yanjú àwọn ìṣòro èdè. Bẹ́ẹ̀ làwọn onímọ̀ ẹ̀rọ àti àwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ èdè náà gbogbo wa la ní ipa láti kó àwọn ènìyàn láwùjọ náà tó jẹ́ pé wọ́n wà láwọn àwùjọ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ti ń sọ àwọn èdè wọ̀nyí. Àwọn náà níṣẹ́ pọ̀ jù fún láti ṣe torí gbogbo àwọn oríṣiríṣi èdè tí à ń sọ yìí tí wọ́n bá fẹ́ gba àwọn tí wọ́n jẹ́ ojúlówó torí a gbọ́dọ̀ dúró lórí pé àwọn ìwífún tán bá rí lórí ayélujára nìkan. Wọ́n ní láti àwọn tán bá jẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ ní láti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn tán bá wà láwùjọ tán jẹ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ olùsọ èdè yẹn tí wọ́n jẹ́ ọmọ tí ó jẹ́ pé àwọn náà ní èdè abínibí tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí gangan. Àwọn náà gbọ́dọ̀ kópa níbẹ̀ nípa pé káwọn náà ṣetán láti lè finúfíndọ̀ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ tí wọ́n fẹ́ ṣèwádìí tí wọ́n fẹ́ ṣẹ̀dá àwọn nǹkan wọ̀nyí. Wọ́n ṣetán láti lè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn. Irú àpẹẹrẹ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àjọ kan tí mo fi ṣe àpẹẹrẹ ní ẹ̀kan àwárí wọ́n wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí àwọn ní iléeṣẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ lórí AI tó jẹ́ pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú. Kí dẹ̀ ni tán ṣe? Wọ́n fẹ́ ṣẹ̀dá àwọn ohun èlò òye tí kìí ṣe tẹ̀dá tó jẹ́ pé wọ́n lè túmọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èdè tó jẹ́ pé táwọn yẹn bá fẹ́ ṣe ìfẹ̀rọ̀ṣòfò yóò rọrùn fún wọn láti ṣe. Kí wá ni àwọn àwárí yìí wá ń ṣe ni pé wọ́n ṣẹ̀dá ohun èlò kan tí wọ́n ń pè ní Language.
Langizi ni wọ́n ṣe tó jẹ́ pé àwọn èèyàn tí wọ́n bá ń lo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé àwọn èèyàn lè gbé káàkiri yẹn wọ́n lè gba kinní yẹn sórí fóònù wọn gẹ́gẹ́ bí ohun èlò amúṣẹ́ṣe yẹn app wọ́n lè gbà sórí ẹ̀ so wọ́n wá fún àwọn èèyàn ní bóyá bíi àyọkà kan tí wọ́n ní bóyá kí wọ́n kà á ní èdè wọn kí wọ́n ká ohun wọn sílẹ̀ wọ́n ń lo kinní yìí wọ́n ń lo àwọn ìwífún àwọn ìwífún yìí wọ́n ń lò ó láti fi ṣẹ̀dá oríṣiríṣi nǹkan ọ̀rọ̀ mi ò jù báyìí lọ tí a bá rí ẹni tí ó bá ní ìbéèrè kí wọ́n béèrè báyìí ẹ ṣé. Thank you very much, Abdul. Thank you on this thorough presentation. It was very insightful. We thank all the participants as well. So far, I don't see any question in the chat. And if you have questions, please do type them now. Otherwise, given we're running out of time, we may just have to move to the next session. And for that, I'll be inviting Lucy Iwala for session 5, which is a panel session. Thank you again for giving us all this knowledge on the digital life in the Yoruba language. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Winnie. Thank you, Abdul Rashid. That was an insightful session that we had over there. And I believe that the participants were able to catch up with some information that is very vital to their the activities in the language sector. So next session we have is a panel session, just like Winnie stated. And this session will be moderated by Binta Jao, and they will be focusing on the use of technology in teaching and preserving African languages. The panelists will be made up of Malik Jeba, Ina Aliu Ba, and Musa Balde. And the language of this panel session will be in Fulfulde and Pula, and it will take a maximum of an hour and 20 minutes for this session to be moderated. And to give you an overview or an insight about the session, it will explore how innovative technologies can revitalize and also sustain African languages in education and beyond. And without further much ado, I'll be handing over the virtual mic to Binta, the moderator, to carry on with the session. Thank you very much. If you're finding it difficult to unmute or hello everyone. Thank you very much for giving us the floor. We are sorry Binta might be a little bit late because the session should start normally from 1 p.m. So I don't know, someone else will take the lead or if we will wait till 1 p.m. Okay, since it's a panel session, and if there's someone else to take up the lead, then you can go ahead and commence the session. Okay, let me test to our group. Someone will come and take the lead.
Okay, so while we wait for them to commence with their session, and this is to invite us to participate in the survey that has been shared. The link has been shared for the African Languages Conference 2025, and we want to get your opinion, want to get your feedback with regards to the your experience so far. You can also input that of the if you participated in the on-site um conference that happened yesterday. If you joined online and you also want to share your experience, you can go ahead and use the survey to share with us some of your experiences while participating in the conference. Thank you very much. Okay, so it seems like the panelists are not yet on seat. I want to invite the next session, the next presenter, which is Otto Mendoka. If you are available, if you are prepared, you can also hop in and present so that by the end of your own presentation, the other panelists will be available to take part in their presentation. Thank you very much. Hello everyone. I'm a member of Fulfill the panelists. We are sorry we are not ready now as we are a team. So we are asking if you could give us till 1 p.m. That is in 20 minutes, please, because our members were expecting at that time. Great, thank you. We understand. Thank you very much. We take that into consideration. Thank you.
Okay, thank you everyone for your patience. We understand that your time is very, very okay. Thank you everyone for your patience, and we wouldn't want to take much of your time, and we would want to finish up and give you back your time. So while we wait for the panelists to join the session, we'll be taking the presentation from Otto Mendokan, and he will be presenting in the next couple of minutes to so let's exercise a little more patience while he joins the session. Thank you.
One hour stop small video. Okay, I see that Dr. Mendoka is available, so I will be taking the session from him. And for his session, he will be presenting on building virtual communities while learning Swahili in East Africa. Dr. Mendoka is a polyglot, he's a language teacher, a tour guide, a swan translator, language examiner, conference interpreter, and also a manager of interpretation projects. So in this session, he'll be sharing his journey learning Swahili from scratch while living in the communities and interacting with locals in Kenya and Tanzania, although he is a Brazilian. The session will last for 50 minutes and it will be presented in English language. So without further much ado, I hand over the virtual mic to Otto. Thank you very much. Thank you very much, Lucy. And on your behalf, I would like to thank all the organizing team of the African Languages Conference and also the fellow panelists and speakers and everybody else who's helping, both online and on-site, that are helping to make it happen. So thank you very much for calling on me. Let me share my presentation. Yes. Okay. I hope you can all see it, right? If you don't, just let me know here in the chat and we can troubleshoot anything. Okay. All right. So folks, how does that happen? My perspective here is to share to you the discovery of the rich tapestry of cultures and languages in Africa for someone who has been working in the polyglot movement in Brazil since 2009. All right, so we're talking about 15 years, 16 years of continuous regular meetups for free of charge, all over Brazil in around 30 different cities, spread all over, north, northeastern, west, southeastern, south of Brazil, all over the country. There are clubs meeting up regularly to practice languages and make friends. Right, so that's what we've been doing for 15 years in Brazil. And we would like to share how from Brazil we ended up discovering East Africa and falling in love, learning Swahili, and now very eager to open connections. Because those who know Brazil, you already know what I'm talking about, but Brazil is also Africa. And some countries in Africa, since we had the same stepfather, know, and we have very good interactions, namely Mozambique and Angola, because we were left with Portuguese. Now, I see that some countries of Africa get to know Brazil a little better. You have things in Nigeria, in West Africa that are also present in Bahia,
right, for example. But there are other parts of Africa, like East Africa, Kenya, Tanzania, and all that Swahili coast that opens up a new world for us, and that is also related to Brazil. So we would like to understand that better, and by learning about Africa, someone from Brazil, I think that you may get that perspective from other Brazilians. We get to know ourselves better. But then I think it's not only a privilege to the Brazilians, who are a very mixed people. I think it's rather for the entire world, right? And how can we make that happen for other people? So I think language is a very good way. So when we get to know one culture, when we get to know its dances, its drinks, its foods, we can fall in love, of course. But then on the next day, the following day, we may have already forgotten everything. Now, when we imply ourselves in learning the language of the other, that's where the real cultural understanding can happen, right? So let's see then how it will fare here with us. All right, so, okay. All right, so introduction, beginnings in Brazil, going to Kenya, Tanzania, Mozambique, and so on and so forth, right? So I was sharing this presentation, how the polyglot movement started in Brazil and reached East Africa, how a community has been built, how it spread across Tanzania, Kenya, and Mozambique, and how I've been learning Swahili ever since, right? As I was telling you, the beginnings in Brazil. Since 2009, we've been promoting such meetups in Brazil. And of course, each one of us, since it has always been for free, just to share the passion, each one of us had to follow careers in the, more often than not, in languages. What a surprise, right? Now, in languages, we will have translation, written translation, we have interpretation, as many of you know. We don't have to preach to the choir. But now then, I became an interpreter. I was a tour guide, language teacher, tour guide, written translator, speaking examiner, interpreter. I pushed myself by my own bootstraps, going all the ladder, having experience in all these applied fields, in this applied linguistics field, right? So that's how I came to have a job that was allowing me to travel to Europe to cover a specific gig, a specific event. So the company I worked with was taking me to Europe to deal with this event. It was in June, right? And June, July for the Olympics. Then from there, I just finished the countries that I still had to go in Europe, for example, German. I had always thought of learning German to kind of finish these Western languages. We are so much influenced. We all are, right, by this Western European civilization. I thought, no, we got to master this. We got to master this if we want to really understand what's going on, all the discourses, all the speeches, all the power mechanisms and machinations. We got to know to speak the language. So I thought it was very good to also get to know the culture as a whole. And then from Europe, of course, you can always think of Greece and all that. But then you know that there is something deeper. You know that the Middle East, Africa is much deeper than that. And then you want to drink from the fountain, from the real source. And then you want to go to Africa and see what's going on there. But then it all happened from July, August, September onwards. But then we have to understand the beginnings in Brazil, right? The beginnings in Brazil were very humble on the one hand. On the other, we are very proud of having built this community. We all have huge groups in WhatsApp. We have specific groups for the clubs. And here, for example, it's a meetup in Rio. The image is not the best definition ever, but you can see Rio de Janeiro. It's one of the postcards of Brazil. So there you are, the team that is assembled there. It was one of the iconic events. Rio has itinerary events, right? They have traveling meetups all over the city.
and different places and so on and so forth. That's where it all started. I had the pleasure to organize this event here, Encontro Poliglota, which is the polyglot meeting, Encontro Poliglota, right? So in the Iguaçu Falls city. Where are the Iguaçu Falls, where I'm based right now in Brazil? We're right here in this three borders area between Argentina and Paraguay. So the first thing here is that it's important to understand that the reality of Latin America. And it was a very pleasant surprise to see speeches in Africa coming from African fellows on TV, newspapers, media, you name it, articulating this speech of real independence in such a way that it's so radical, so to the point that you don't have too much this tinge of being leftist or this idea of associating this to a political party or tendency right immediately. No, it's a claim, an existential claim, right? So I think in Latin America, it's a little bit different. That's interesting to see, for example, how a country like Brazil isn't so clear about its identity yet. One of the identities that we have in Brazil is being Latin American, but it doesn't sit well with everyone in Brazil. Why? Because Brazilians speak Portuguese, and these Latin American countries, all of them speak Spanish. Then you go back to colonization, Portugal and Spain. It was a battlefield here for them. And then it was reflected in the independent countries that ensued. It was like mid 1900s. All of the countries were already there, playing now the dynamic game of power, the internal game of powers. So Brazil, Argentina, and Paraguay, these three countries, they have a large history behind, even a big war where Brazil and Argentina and Uruguay down south joined forces against Paraguay. Of course, that it was very bad for Paraguay. You can talk about responsibilities on each side, the dictators and the emperors that were playing their game back then. But anyways, of course, there is some resentment underlying very softly these international relations. And this rivalry dispute between Brazil and Argentina over the course of time, it's subdued, and we started to create mechanisms of cooperation. That's the dynamics of all the countries here, the really underlying dynamics that you want to see in newspapers. If you want to see facts, you can follow on the media what's going on. But clearly, what matters most for us here is to show that we have a very dynamic interaction among all of these countries in different languages, Portuguese, Spanish, and Guarani. Guarani is our indigenous language of the First Nations here in this area, because there are over 180 different ethnicities, lots of people, different languages here. The predominant is the Guarani, which in itself is divided into 4 different ethnics, but that's not the case to explore this further here, right? So now that's where we started, and it's a very it's the cradle also of the Mercosur, the Southern Common market between Brazil, Argentina, Paraguay, and Uruguay, the ones that were having a war 150 years ago. Now trying to make this work, and language is in the very heart of it, right? So that's where we all started, and then from there, you can see that the first meeting here, as you know, we tend to divide prehistory from history by the advent of writing, which is not so fair with the graphical cultures that existed there and other means of writing that we are not even aware of, right? But anyways, of course, there were other initiatives in Brazil back then, but ours here, it was on newspaper. So we have a birth certificate, if you will, here. That's May 27, 2009. It's Uma Viagem pelo Mundo Sem Sair do Lugar. It's a travel around the world while being in the same place, without leaving your own place. That's what it says, okay, literally. All right, so that's where it started, and we started to build a virtual community,
right? Of course, that we had several players. One of them is a dear friend called Zuru Bola, and Zuru Bola helped really spread the movement in Brazil by traveling, by taking rides, going to different cities, meeting people, and making it happen. So he happened to be in Arusha. Those who know, Arusha is northern Tanzania. He happened to be there for the World Conference in Esperanto. The Esperanto World Conference took place in August 2024 in Arusha. And then Zuru Bola was there, and he was talking about the meetings we had here, and lots of people, Esperantists everywhere, many Esperantists in Kenya and Tanzania, different African countries sending delegations. And then, of course, some liked the idea because, of course, they were sharing experience. Hey, what do you do here? What do you do there? How does it work? How it doesn't work? By sharing experiences, we had some folks on the ground saying, hey, we could, hold these free meetups here and see what we'll hold of it, what it will lead us, and then we take it from there. That's how we started to do things together in Africa. So Zuru Bola was already there. And then when I came to Kenya first, then Tanzania, we started to create these Ongea Africa groups. This is just to show to you, right? Ongea Africa is this umbrella organization. You were all invited to take part in it. Coordinates. Its role is just to give some guidelines to people who would like to start. There is no hierarchy intended or implied. Really, it's all done for free for the passion of it. And here you see Polyglot Movement South Africa, Tanzania. You see here the different ones that we have there. We have actually like quite a lot. And here, Lugha is language, of course, in Swahili. So Lugha za Ongea Africa. Ongea is also Swahili. It means speak Africa, right? It was a name that our colleagues, they chose and they came up with, and it sounds cool. And here you see the different languages we have. Of course, that, for example, here, the groups that are more active are the Tanzanian, Kenyan, Mozambican groups where we have, but of course we also have Burundi, we also have South Africa, because in all of these countries we have been there. Some we've been together, Zuru Bola and I, others just Zuru Bola very briefly doing events. So we then are able to bring people to this group and keep having meetings online, right? So that's we create this virtual community. This work has already been done in Brazil. So we kind of already knew how to do it. And it was done very organically, a bit like on the fly, on the road, if you will, as we were traveling from one place to another. So it was kind of a bit of an adventure on the one hand. On the other, we know that people usually join WhatsApp groups if you are very proactive and you share the link. People are happy to join and participate. And then by the content you share, people will engage or not afterwards. So that's as simple as that. There's no mystery, actually. That's what we've been doing. And then we created this Ongea Africa. Though the Polyglot Club Brazil, Clube Poliglota Brazil, which is like Ongea Africa here in Brazil. They just serve as a guideline, and they are there. They kind of help out on the social media, but people just share things by collab, and it like amplifies the scope and the reach of the online presence of the other clubs. And Ongea Africa does pretty much the same for the growing African groups. Of course, that it's all collaboratively done and an experiment. We don't know very clearly where it will lead us. We kind of flow with the tide, but with very clear broad strokes in our minds as to where we want to go, what we would like to do. Our mission has always been bringing peoples together.
through language and cultural exchange. Of course, that this mission can take different shapes and forms. You can do that by being a diplomat. You can do that by being on the ground with the people within communities. You can do that in different levels. You can do that by organizing this wonderful event, for example. There are many ways to work. I think that we are all more or less like in the same boat and with specific roles that also attend to what we can do, our skills. So that's basically our skills and what we can do that will shape our roles in this collective effort. Right, so we were also in Mozambique, so we created this international conference on polyglottism, integration, and development in the Global South. Right, it's an event that we had a roundtable around the topic of the polyglot movement in Brazil and the polyglot movement in Africa. So we had the pleasure of having Eddie with us, Emmanuel with us, as well as Avista. So they are organizers of this conference, and we were very glad and honored to have their presence here, because it really gave us a great line of speakers to our event. Right, so you see here it was organized with professors from Mozambique, from these different universities, and the Glota Institute. The Glota Institute here, it's one of the institutions of the polyglot movement in Brazil. Right. Okay, so the Glota Institute in Brazil is along with Clube Poliglota Brasil. Right, the Polyglot Club Brazil, and Polyglotar, unfortunately, okay, there you can see on the right there logo. Polyglotar is an annual based, we do it on an yearly basis. We hold this event, it's Juliano. Juliano is our dear friend also. So 3 main institutions in the polyglot movement in Brazil. We have the Clube Poliglota Brasil, the umbrella for the different local clubs, and then we have like 30 different polyglot clubs spread all over Brazil. Then we have Polyglotar. This is a conference. It's more like a to bring people together, the community, right? So it's more like geared towards the community. That's Polyglotar. It takes place every year around September. You're all invited to go. It's really fun, and we connect with, we make friends, and we practice lots of friends, lots of languages too. And then we have Instituto Iglota, which is the institution that reaches out to other players in this big field of languages for publications, research, and events like this. In this event, we really posited the idea of having polyglottism as a driver of economic growth, not only integration, which is beautiful, cultural diversity is a thing for all of us, and it's at the basis of languages, of course. But then if we want to promote polyglottism, which is a cause dear to all of us, because you see the polyglot movement is very different according to the country or the continent. If you see, for example, Brazil, polyglot movement in Brazil is basically a need to connect to the world. We speak Portuguese, it's not widely spoken. So we have to speak another language like Spanish at first. In my opinion, that's not what happens, because Spanish is our second language. We have a shared history. So Spanish, then English, and then we go out to the world, and then we can connect. And most people will go for French, for example, right? But then that's where I think that people can and should go further. Whereas when you see polyglot movements, and then of course you have lots of indigenous languages, Guarani and other things happening. But apart, for example, places like Bahia, where you have a huge African heritage, you don't talk much about African languages all over Brazil. So that's what we're trying to bring up as well with Swahili, this learning of Swahili. Whereas in Turkey, we've been in Turkey talking about the polyglot movement in the Global South.
they speak Turkish. They also want to learn English badly to go out and connect to the world. Europe, of course, the topic, they have 2 major conferences every year. The topic of cultural diversity is always on the table in anywhere across the board, which is good. Now, I see that they want to be able to learn a language without having to explain themselves too much as to a specific language is useful learning or not. whereas this is a thing, and which is good, of course. Why? What is implied in that idea? And I think that's the good reason going through languages. When we say that every language is at the same level, is worth learning, because each language holds the same interest and is as rich as any other. So we posit this equality at the plane of languages, everybody can accept it. But if we posit this equality on the level of the nationalities that speak the countries, we won't be able to see this equality very clearly. We will see lots of imbalance across the board. So I think it's intelligent, it's smart to go through the languages, and through languages posit this world community. And then we gotta turn that into reality. How can we make that happen into reality, right? Stepping on the ground. We can do events like these, and then we can learn the language and make it possible for other people to learn the language. But we gotta learn the language ourselves. So we gotta go out into the world and learn the language, right? So that we can have real experience under our belt. Experience. So where did it all start? Going to Kenya, right? Going to Kenya, man, I think I've fallen in love with Kenya. I have lots of friends in Tanzania. They say my home is in Tanzania, but first country, it's difficult, right? Yeah, the Kenya is amazing. So it was the first country in Africa. I was telling you, this trip was part of a 6-month journey that started in Paris and ended in Chicago. Okay, let me see. I think everything is all right. Yes, as concerning time. If anything happens here, folks, just let me know in the chat. I can see that there is specific. So it seems that I still have like 20 minutes or so. Time enough. Thank you. So what I see here is, okay, it was this, as I told you, I had this opportunity of going because of the company I worked with to go to Paris Games. I was working infrastructure. We used to provide a technology platform for the delivery of simultaneous interpretation. That's because I've always been an interpreter. So I'm an interpreter myself. So thank you to the interpreters that have been taking part in this event. We know how important they are. Just those who organize events and the interpreters themselves. Of course, this is very important to understand that it was a real opportunity. I was working online. I was already planning leaving the company after a couple of months after the games. And then I had this opportunity to go over like a bit of Europe, Africa, Turkey, and going back, I already had this travel that was already outlined, a schedule that I couldn't escape from it. And we went to the US as well. I already knew the West Coast, but it was the first time in the East Coast. So it was a great possibility. For example, if you take a bus from Maputo to Cidade da Beira, from Maputo to Beira. Beira is in the middle of the country, Maputo is down south. If you take this long road, it took me like 18 hours by bus. Very, very interesting because you are able to see the infrastructure, right, of the country. And then you associate that with the Portuguese occupation, and then you associate that with the Frelimo fight to liberate the country. And then you associate that when you travel, right, and when you see things to the wars they had in North America, the facilities, the infrastructure they built there, like dropping smoke into the air 24 hours, 7, and the climate change, and you're like, man, there's something going on here, big things going on, how everything is
matched, right, in such a way that we have the life we do. The life we do is not the result of any godly forces. It's the result of our society, human beings deciding what they want to do as a whole. So I think it's really up to us to change this. It's a matter of really seeing things. Not saying that it's easy, but we can all do our part, right? Okay, so now from Kenya, Tanzania, Mozambique, South Africa, but from one place to the other, because I already had this lecture in Turkey. So I had to go to Turkey, Kenya, Tanzania. I went to Turkey. I went to the Polyglot Conference in Europe again, back to Europe, and then came back again to Mozambique, South Africa. So everything 2.5 months, and learned Swahili mostly here, 1 month, 1 month and a half. So very little time to learn Swahili, very little time to learn a language, even more so if you don't study. When you do any exchange, people usually say, well, study the language before, because then you will be able to go there and not waste time with the basics, right? Like, hello, how are you? My name is this, I come from there. But here, I've always wanted, I also had this, I already knew 6 languages. I had already been working in the polyglot movement and everything, but I still had this idea of learning a language from scratch in the community, right? And being an exotic being. So I was the exotic being, right, in the environment. So it was really a dream come true in that regard. And it really shapes our vision, right? It really, really shapes our vision. Traveling is something that it's not open to everyone, but it should. So that's also one of the goals that we would like to put into practice through this project here. So this is the Polyglot Movement Kenya, right? Here we are in Nandi Hills. Nandi Hills are westward from Nairobi, going towards the Lake Victoria. It's not on the lake, it's Kisumu on the lake. It's a little bit before, like 1 hour from the lake or so. Very hilly, tea estates everywhere. You can see lots of churches. So this community is very religious, deeply Christian, right? And they all speak Esperanto. That's incredible, right? These guys here, they speak Esperanto. Okay, that's Andrew. He has he's a farmer with very innovative projects. So that's Peter. We held the event at his place, and these are family, right? This is Abraham, a great friend, and his wife, a great friend. So here we have Eddie, Edson Osmandi. That's our guy in Arusha, right? Our dear friend in Arusha, Ndugu, and this is Maureen. Maureen, she's our girl in Nairobi, right? She's an English and Swahili teacher. That's Zurubola, my friend from Brazil. Crazy, hippie-minded folk. Crazy folk. An experience taking rides and experiencing a little bit of the road with Zurubola really makes you. And strangely enough, he thought, well, I will keep my method in Africa of taking rides. Of course, that many people were like, I mean, this Mzungu taking rides in Emirates, you know. But interestingly enough, and then I had this experience with him, at least in Eastern Africa, it helped him a lot, his situation in Africa, because he was a surprise element. People said, but where are you coming from? Brazil. So first, João Mzungu from Europe, from Brazil. But so far, why you're here? And without money, taking rides. I mean, this guy is really crazy. It makes things happen. He makes things happen. That's this idea of equality being brought to the forefront of your lifestyle. I think that's it. The idea of freedom is an idea that we can experience. An idea is theoretical. A freedom as a means of living, that's another thing. Now, what kind of freedom do you want to live? So we have to respect the different possibilities, right? And all the team here. So that's pretty cool, everyone here.
Here the same team. So we see here Abraham on the left. So his t-shirt reads Hakuna Matata. Neniu problemo, that's Esperanto. That's the same t-shirt as Zurubola here. You see, so these guys are always speaking Esperanto. Andrew, Abraham, and friends and family here. We are at Andrew's place. That's Nandi Hills. Nandi is the land of the Kalenjin. The Kalenjin is an ethnicity renowned or famous for its runners, the marathon runners. They come from this ethnicity. As it's very hilly, people go up and down since an early age, since times immemorial. What happens here is that everybody has in their blood this idea of running, of walking, not even saying walking, I'm saying running and going for, real runnings out in the wild. So that was very interesting to see that. Very interesting to see that. So here, that's Abraham's family. So we are in the same place. So that's Peter and his baby. I was talking to her yesterday. That's Carol, big friend. That's Abraham's parents, Abraham's wife. So everybody's here. So of course, that when you are learning, I'm trying to speak Swahili here, Zurubola and I. When we met here, Zurubola had already been like a month, and so he already knew some Swahili. I was starting from scratch. And really, with the support of people, of course, they will laugh at your face many times. You have to withstand that. Some people don't like to play ridicule. It's normal to play ridicule. So you have to take it lightly. And I enjoy the support everybody's giving to you. Because what you learn here, as little as it may seem, it will stick, because it's not something just cognitive, it's something experienced, right? So that's Maureen here, our girl from Nairobi, but it was her first time here in this area of Nandi. Eddie here, it was his first time out of Tanzania as well, okay? So that is our main crew. So we work together in Ongea Africa. Ongea Africa is a product of these guys here, okay? So let me see if I can play this video. I was barely speaking Swahili. Zurubola already spoke a little bit. The families around us, we had just ate something. I mean, ugali and that delicious stuff. Okay, we were here. It's the Abraham's place. People are around, and we are talking to a friend of Abraham's wife here on the phone, right? Or Abraham's cousins. So and then that's how the conversation went. Okay, so Wazungu Wawili, so two Wazungu, right? So that was very cool. That was very cool. So you see, this was very basic Swahili, but we were already having our first exposure. I'm showing to you the reality of the things, right? So by learning language, we really created a deep bond with this community, deep bond. And very many of our friends were seeing this, and they said, man, we would like to learn Swahili as you as Zurubola are doing. We would like to get to know these people, and we would like to have the same experience as you do. And then that's where the idea of creating by demand, creating this language exchange somehow. So we are thinking of a pilot group to bring to East Africa to learn Swahili.
in Kenya and Tanzania, as we did. This is in the first big meetup that's where we were, right, in Nandi. We also did events in Nairobi, of course, but here it was in its pure state, right? So that's what we were sharing with them. They wanted to know from us what were the ideas behind this, and we told them. Languages is one of the other person's languages, one of the best ways to understand the other person, and by doing so, create friends. And by creating friends, we're able to unite. And when we unite, we are able to prosper. Yes, thus development. You see that the idea, as I told you, the polyglot movement has different nuances depending on what am I talking or calling polyglot movement. I think for like the last 20 years or so, of course, the YouTube and social media really made it take off, but lots of people were kind of practicing languages more often and learning, like many of them, with this idea of getting to know other people's. It seems that nowadays it's clear because there are events in Brazil, there are events all over the world, there are events in Africa, North America. So in China, in Taiwan, in the Philippines. So I think that it has really taken up the globe stage, even though we can still go to some places and make it happen there as well. Because what you see in different countries is different, even because okay, when you think of Latin America, you may think it's very homogeneous, or even Brazil, it's very homogeneous, but it's so diverse. Like people don't really understand Africa very well. So when they think Africa is first a whole, and then you see that there are so many nuances, so many differences. I mean, in terms of languages, polyglottism in Africa, multilingualism is a fact of life, right? So I think it's a very rich experience for anyone who likes polyglottism to get to know Africa. And if we are engaged in this idea of making polyglottism work for everyone, of course that we have to think of how we could bring economic development. I think this is a clear language. And here we had the blessings of Bibi. Karibuni, welcome you all. Sejam bem-vindos in Portuguese, right? Karibu, Karibuni, and Asante is just thank you. So this is the polyglot movement, and then we were making it happen. It's already in Nairobi, Organic Food Market. So this is a gathering that we did there, and people were getting to know us. So you see that is in the Organic Food Market. That's in Karen. Karen is in the outskirts, in the suburbs of Nairobi. Nairobi is a great city, right? Nairobi is a great city. These are guys that we met at the Organic Food Market. This is boss Gerald. There is a restaurant there, and he runs a wonderful team there. This is us at the market, different places. That's Naomi, a friend that we did there. Chico, that's Maureen's daughter, Zurubola Neri. We're making it happen here. Different folks. We're just going around
And now we are traveling here. That's Mombasa. That's in Mombasa, and going to Tanzania. Tanzania, we did in Kenya, we did Nairobi, Nandi Hills, and Mombasa. In Tanzania, we did Arusha and Moshi. Okay, that's us coming to Tanzania. These are the very kind Maasai ladies welcoming us. Karibuni, Karibuni, Tanzania. Tanzania had a meeting, that was the first one, already going on with Zuru Bole and Nedi, right? They were already there. These girls, they're always there because where we stage this meetup, it's in Via Via, this place, and they have a dancing hall just downstairs. And they were practicing for their dance group, dance presentation at the Alliance Française. It happened on that weekend. We like the symbology of the hands, right? And then we had a session of Tales from the Fire. We had people sharing tales from different nationalities around the fire. So lots of drums here, percussion. That's Rasta, our friend. We had a wonderful night. That's how we ended up. So we were just leaving. This is a crew of porters and carriers and tour guides. This is George, an excellent tour guide to Mount Meru and Mount Kilimanjaro. So they were coming from Mount Kilimanjaro. It takes 7 days to go all the way up and back. So these guys are not easy. So we were taking a ride here, Zuru Bole and I, and this crew, absolutely amazing. So if you guys wanna do any climbing there, you can contact these guys. We became friends and the owner as well. And that's Tony, a dear friend. He's Maasai as well. He's Maasai and Chaga. It happens a lot in Moshi, the Chaga and the Maasai. I think he's a little bit concerned, a little bit confused. So let's take rides with these Mizunga and see how it works. We're having fun. That's Tony's family. That's his bibi. She's Maasai. So, I mean, incredible experiences, folks. We kind of spent here 2 nights and doing everything together, cooking and living life. And speaking Swahili. Oh, we spoke very much. William became my friend. But I think that we understood like if 50% of our conversation, if much. That's the community where we were. That's where we were doing our things daily and eating. So really living a life simply. Very simple experience and getting to see how life simple on the one hand and very complex on the other. I think that when you are dealing with you are soaking in such an experience, it's very complex. It's very complex into your mind and heart. It really makes you change after that. And then I think that it should be open to other people. And the community is willing to receive people. So here, Tony, and we are Mount Kilimanjaro here on top left. We are in near Moshi here. And that's the Swahili challenge. This is just to show to you how I was speaking after 6 weeks, right? Ele fica na África, marcando na África, ele fica Quênia, Tanzania, Etiópia. Tunajifunza Kiswahili kwa mwezi mmoja, najaribu kuongea vizuri. Swahili Swahili ni nzuri, najaribu kuongea. Unaelewa kidogo, pole taratibu, tuende pamoja, kwaheri. Tuende pamoja, let's go together. So you see that I was able to articulate something already. I would say that it would be between A2
Level A2 is beginner. When you start to go into intermediate, I think my criteria to speak a language is, and I know that we are about to end. We're not, or I am taking this to the end already. I think that speaking a language is going from A2 to B1 in that scale. It's the European scale, but it's very widespread, and it has the benefit of being very clear, different levels. Because when you are speaking examiner, when you are going to assess level B1, in your matrix of assessment, there is a new field called discourse management. It means that the person being assessed is speaking for 1 minute without a pause, using linking words. Because if you say, I'm hungry, I'm thirsty, I'm going out. So this is one thing. Now, if you say, I'm thirsty and I'm hungry, that's why I'm going out to find something to eat. So you make something comprehensible, that unit of thought. So speaking for 1 minute using these connections, that's what makes you speak. And it's not easy. It's from A2 to B1. Right, so I think that with some more efforts, I'm going to go there. Mozambique, we had an event there, as I was telling you, and we had the participation of the African Languages Conference crew, a roundtable about polyglottism in Brazil, polyglottism in Africa. Okay, Mozambique Portuguese is spoken, of course, some exposure to Changana and Sena. Both are Bantu languages as well. We launched the Movimento Poliglota Mozambique. So this is the crew. Here we had the support of the Brazilian embassy that has a Center of Brazilian Studies, whose name is Guimarães Rosa, which was this Brazilian author. And it's very open because Brazil has partnerships with Mozambique for a long, long time. So it's been open for decades there. Okay, so that's the crew. And we had very good time there together, having fun here with everyone, practicing languages, blah, blah, blah. So here, folks, what we tried to show to you is how we were able, yes, my time is up, we're coming. Learning Swahili within on-site community, building virtual community and promoting the polyglot movement. Right, so that's what we've been doing. What do we want from now on? We want to open channels between Brazil and East Africa, and we want to promote the Swahili language and promote awareness about Africa. We want to take Brazilians to East Africa for language exchange and vice versa. Vice versa, we would like to bring those dear friends we made in Africa, for example, Tony, Edson, and others to Brazil. Then we have to think of a way to build a program and fund this program, right, to make it happen. So language exchange for the Global South, polyglottism for economic development. So language exchange for heritage and prosperity. That's the project that we would like to put forward to you. Hope you can hear about it briefly. And to stay tuned, just follow us here on the different contacts here. Okay, so my time is up. So I think that's okay for now. I would like to thank everyone for your attention and people from the organization, and I remain at your disposal. Thank you very much. Okay, thank you very much, Arthur Mendoza, for sharing that your journey throughout the different parts of the African countries and your experiences so far. Now we are in the Q&A session. If there's anyone that has any question or any clarification, do go ahead to share your questions or your observations on the chat box, or you can also indicate by raising up your hand to ask your questions. Thank you. Okay, there is a question from an anonymous attendee. The question is, I have noticed consistently over the years that the polyglot movement is largely male-led and male-centric. And I noticed the focus on men and the reference to women as girl or wife today also is an alienating issue for many women and non-patriarchal people. What are your thoughts on this? These are the questions from an anonymous attendee. Otto, over to you.
You are muted if you're trying to speak. You are muted. Thank you. Yes, I mentioned girl or wife in some pictures today because I don't remember the names just because of that. But I wanted anyway to point to everyone. So we are all friends. That's one thing. The other is the polyglot movement. You have to distinguish which one. I'm not sure, and I am open. You can reach out to me on the contacts I'm sharing there. Open to show to you the reality of the polyglot movement in Brazil. You'll see how vibrant and how inclusive it is, right? So actually, the reality of the polyglot movement in Brazil is such that we crave for people who would like to help and embrace a group and lead it, because it's very difficult. People don't keep it up so often. And anyone who wants to come and do that, and we have lots of girls in the movement, I don't see that. Now, if you're talking about your experience with, for example, other kinds of polyglot movements, there's a polyglot movement in Europe, as I said. I don't know if that's the case. And then I couldn't talk too much about them. But what I say about this male-led and male-centric, I talk about this. About other polyglot movements, I don't think that's too diplomatic on my end. But what I can say, anyhow, is that I do think that in terms of languages, which is, as I told you, if we go through languages, we will address any other kind of inequality. And I think that there is an imbalance in the proportion of languages learned. So that's why I would like to promote Swahili, and I've been doing that in Brazil. That's my share. That's what I can do from my perspective to really bring enlightenment to people in that regard. So if you learn different languages, you will open up your horizons more. So I think that this representation of global South languages is very little. So why not bring Swahili to the table, right? So please reach out to me if you have any other questions. We can keep the conversation going. Thank you very much for showing more clarity on that. And we'll be moving on to the next session that we have. Thank you very much for sharing your insight with us. Thank you, Author Mendoka. So next session we have will be the last session for today's program, and it will be a panel session. We apologize to the panelists from the we apologize to Binta Jao, we apologize to Malik, Ina, Aliu, and Musa. We apologize for the reschedule, and we hope to finish up on time and not take much of your time for this edition. The session will be focusing on how to use technology in teaching and preserving African languages, and it will be presented in the Fulfulde Fula language, and it will be a session of an hour and 20 minutes. This session will explore how innovative technologies can revitalize and also sustain African languages in education and beyond. So I invite the panelists to have us on this session. Back to you, Binta Jao. Thank you. Okay, thank you. Good afternoon, everyone. We apologize that Binta will no longer be able to be here because of the change of the schedules. She has having another schedules. So now that would be the moderator. I am Mama Saidu Balde, the partnership manager of Jabri Initiatives. So as she rightly introduced, this one is a joint panel by Fulbe Africa Association, which is an association registered in the Gambia, and Jabri Initiatives, which is an association registered in Nigeria. So we'll be presenting in the Fulfulde language. Our topic is on using technology in teaching and preserving African languages. What we will have so one of our speakers also now, she can also no longer be able to be here because of our source is affected by change of the schedule. She's having another conference to attend, where she is the host of the conference, so she wouldn't be here. So without wasting much time, what I would do is I would hand over to our first speaker, which is Musa Balde, to go ahead. And Musa will be speaking in Fulfulde.
on jarama onon fof mi salmini mon ɗo wonɓe ɗo fof nanoɓe ɗo fulfulde e kadi woni ɓe nanta kadi woni hettotoɓe siki ɓe koɓa interpréter hande min garani mon ɗo woni Jabre Initiative e fulɓe Africa kulle ɓamɗa addana ɗo yewtere hande woni kulle ƴeftirgol ƴeftirgol karale kese kulle janngingol e noon wiide dannugol ɗemɗe meɗen Africa yewtanoɓe men ɗo hande ɗum woni Moussa Balde Aliou Bal he kañum Malick Guéba ko mbawami joni tan woni mi akkat Moussa Balde kañum o yewta he fuɗɗoro men yewtere nde Moussa Balde jam ñallon musidɓe am tedduɓe on calminama Mamadou Sadio a jarama kadi waɗɓe ɓe sababu nde ɗo ñalande kadi on calminama hen on juurama on jettama no Mamadou Saydou haaliri ni min inde am ko Moussa Balde gimmorɗo nder leydi Gambia hoorejo dental meɗen biyetengal fulɓe Africa cosangal ɗo e leydi Gambia kono hande e jogui calɗi e leyɗeji Africa ɓurɗe hen hewde on jarama no Mamadou Saydou haaliri ni hande toɓɓere amen nde woni ko hutorde karalle kese ngam jangguinde ma ɗum hisnude ɓamtude ɗemɗe Afrique en gandi joni karalle kese kewɗe joni gari he nder aduna he kono ko hono mbatten feere ha enen nde naftoren ɗen ɗon tawa en mbawa jangguinde ɗemgal meɗen ngal woni ɗemgal Pular ma ɗum mbiyen ɗemgal Fulfulde e ko ɗum ɗon woni toɓɓere amen nde hakkude ɗo hemen juutnu hen haala tan neɗɗo haala tan ko hoɓe goni fulɓe Africa dental ngal gandanta e sosa nder leydi Gambia ɗo hikka heeɓi duuɓi 12 gili ngal sosa ko woni fandare ngal tan ko pour yiide ɗemgal meɗen aada meɗen e cosaan meɗen tawa majjadi tawa kadi ko hunde nde gandanta e mofta ha faw e ko ɗum ɗo ɓuri wonde fandare amen kadi e hawrindingol fulɓe ɓe fof eɗen gandi fulɓe ɓe eɗen jogui fulɓe gandanta fayda nantodirta saabu ɗemgal ngal no wayni kono hawrindingol ɓe fof gona e less waɗo woto ko ɗum ɗon woni ko dental fulɓe Africa darani kame jaaɓire initiative ne kamene ko Nigériaɓe cosa kono ɓe jogui calɗi leyɗeje Afrique ɓurɗe ɗe hewde fayda fandare amen fof ko hunde wotere ɗum tagui min jokkodiri pour min ji wondema min liggoɗa oɗo conference ɗeɗo yewtere mawde guilandema dental fulɓe Africa sosa gueɗeje kewɗe hen woni ko min mbaɗi kono yeru janngingol ɗemgal ngal ko hunde nde gandanta min gaccani ɓaawo saabu min mbaɗino moɓodiral mawgal gandanta fof tan min kawndina dente min janngina ɓe no Pular o windirteni saabu no ɗemɗe goɗɗe ɗe bindirani wano Angale o ma Français o e ko wayi noon fof ɗemɗe meɗen ɗene en jogui bindi kadi mbawi windirede noon ɗum min mbaɗino ɗum min janngini dente ɗe pour kamenne so ɓe jeeyi ɓe cakta e denteje ɗeɗe ɓe joggiɗe kadi ɗum nde yawti min mbaɗi min gudditi janngirdu pour tan yiide janngina ɗemgal meɗen ngal tawa jomen ɓen jooɗoto janngine no janngo e nder classe ni ɗum fof woni ko gandanta ko fulɓe Africa waɗi kono noon nde yeehi ha ɗi duuɓi ɗo o min mbattindiri faandu e jaaɓire initiative ɓe gandanta kamenne ko golle mawɗe ɓe goni e wadde hen on ɗon fannu min liggodiri e mumen kamenne ɓe mbaɗino jangde nde gandanta koye karalle kese ɓe mbaɗi ɗum saabu ko Instagram ɓe mbaɗno ɗum min mo kaalowo ɗo mo gandanta mi heɓino toon seedantagal gilandema nden jangde waɗi e ɗum ɗon ko yawti ko joni min jokkodiri min ɗangguidiri juuɗe nde wonno minen fof komin mbatta ko hunde nde gandanta e nandi kadi si tawi woni kawral waɗi tan ɗon golle ɗe ɓurta yaarude no haniri ni ɗum takno min janggini ɓooyani e lewru lebbi ɗiɗi ɓaawo komin gokki ko seedantagal ɓen ɓe gandanta e jangganno nden ɗon ɗum janngirdu ɗum ɗon hikka ko WhatsApp waɗi ɗum ɗon ne ko karalle kese saabu ko technologie so ko ɗum taki si ndeɗo toɓɓere innama han tawat ɗeɗo dente ɗiɗi ɗi jogui hen tigui ko kaaɗi kono noon mi haalat seeɗa tan nafoore nde gandanta hiwode e karalle kese he beela kisnen ɗemɗe meɗen Afrique emi haali hen seeɗa e yeru wano no jangguinirɗen ni yimɓeɓe jomumen ɓen no mbawi tan windirde ɗemgal ngal ɗum ɗon ko hunde nde gandanta waɗanoma eɗen ɗum mbawi yajjinde kadi saabu karalle kese joni ɗi keewi wano YouTube ne i toon tawa gandanta jomumen ɓen jowa toon jangde nde beeli kala cohluɗo janggo si ari han lartino ɗo noon wawa hen janggude
kono ɗon si yawti kadi eɗen mbawi moftude e gande meɗen ɗe surtout kelmeji kame konguɗi e karalle kese sabu joni ɗum fof i woodi ɗum moftata tawa sa sohloyi tan ɗum wawi arande online ni ɗum ɗon fof eɗen ɗum mbawi hutorade kadi beeli mbawen ɓamtude ɗemɗe meɗen ɗe kono hay si wona ɗum ne firgol ɗemɗe ɗe firgol wano si tawi woni pular windama jomon no firirta ɗum e ɗemgal gongal e wano ɗemgal angalere ma ɗum ɗemgal suwahili ma ɗum ɗemgal jolfe ma pulle ɗum ɗon fof i wawi waɗede hande e jamanu mo gonɗen sabu sa yeehi wano Google ni tan aɗa wawi windu ɗemɗe ɗe mbawa ɗum firtude ɗum ɗon ɓeydat famtinde jomen ɗen ɗum ɗon ne ko hunde nde gandanta eɗen mbawi naftorade kono kadi laylayti rendo ngam ɓamtude ɗemɗe tawa ko en ɗemɗe men bindanten kañe janngingol ɗemngal Afrique ɗum ɗon fof ko geɗeje ɗe gandanta eɗen hen mbawi naftorade no feewi nde wonno noon dente meɗen ɗe puɗɗima mbiɗa andi en ɓeydat hen tan yajjinde ko gonga noon caɗele i ngoodi hen no bete surtout ɓen ɓe gandanta pamtano ɗum naftorteni hande karalle kese naftorteni kono noon ko geɗeje gandanta haajo enen yeeru jannguɓe hen eɗen mbawi yajjinde beeli ɓeyden famtinir woɓɓe ɓe ko ɗum ɗo woni ko ɗe dente ɗo ɗiɗi goni he wadde kadi hedditiɓe ɓe Aliou Bal en Malick Djeba en garat jewtana en hen yeeru nafooreji muɗum kadi caɗele ɗe hanki hano mbatten feere ha jiyen wondema en mbawat yajjinde janngingol ngol ɗemngal meɗen won ɗemngal Pulaar ma ɗum ɗemngal Fulfulde mi fotat ɗo ha yeeso seeɗa taw on jarama Mamadou Saydou bisimilla yo a jarama mawɗo Moussa joni ko mbatta a wawa hen artande he English koni mbaɗa summarize ko kalanoɗa ɗo ko en ɓay interprète ala ok ala caɗele mi sikkanno tan ko en mbaɗanno jangde ha para garen mbaɗen summarize fof walla e wawi ɗo ɗum ɗaninde sen parto e garten kadi he English Okay, so yeah, good afternoon. I am Musa Balde, the president of Fulbe Africa Association that is registered in the Gambia, but then have branches all over the African continent. I am here to present on the importance of how we can use technology to teach our African languages. On behalf of Fulbe Africa, of course, and Jabire Initiative, who are our great partners, we've been working with them, and then we just completed Pular teaching training where we certificated a lot of young people from the African continent and beyond on how to read and write in their languages. So just briefly, what I was saying in Pular is that there are a lot of things that we can do. We can use technology for in advancing our national languages, because now there are a lot of applications that we can use in terms of translation, and then also preserving and protecting our languages in drives and other important avenues. So Fulbe Africa and Jabiri Initiative are poised to making difference in this front in teaching African languages, which is the Pular that we are focusing on, because both organizations are Fulfulde or Pular organizations. We've been doing a lot of work. We've been teaching Fulfulde both in classrooms and also using online means through WhatsApp and Instagram and other avenues. We hope to use YouTube as well. So these are the things that we've been doing so far. I will stop here. Maybe if time permits, I can always come back. Thank you. Yo, Mawɗo Moussa jarama no bete. Thank you very much for the summary of what you were speaking in Fulfulde. Joni ko mbatten tan en continat he yewtere nde ne mbatten ɗo nde joni jewtanomen ɗimmo ko won foti wonde Inna Aliou kono kanko Inna Aliou o wawano wonde samte o heɓoyi golleje goɗɗe ɗe o foti wadde kono hombo ƴettata yewtere muɗum nde woni Aliou Bal woni kañum ko malinajo Aliou Bal bisimilla maɗa eyi a jarama Moussa Mamadou Balde jam ñalle mon bandiraɓe heɗotoɓe nde ɗo yewtere onon kadi waɗɓe nde ɗo eɓɓore on calminama onon fof indam ko Aliou Bal jeeyami ko leydi Mali komi goto e yimɓe Jabire Initiative
kono noon kalami ɗo koye inde Inna Aliou on ko suka debbo goto kadi e jaaɓiiro o jeeya ko Cameroun kanko fotno arde haalde e fulfulde classe kono o heɓani jotto ngam waktu o waylama. Eyyi hono no Moussa Baldé haali ni enen mbawi hutorade karalla kese ngam jangguinde ɗemɗe men Afrique yeeru e fulfulde. Inna Aliou ko goto e gardiɗo fulfulde classe ko taskaram ko eɓɓore ngam jangguinde fulfulde taw ko hutorade ɗen karalla kese taw ko hutorade weeyo. O jangguinta ko ɓen ɓe nanata fulfulde ni ne wawi wonde ɓen ɓiɓɓe Afrique naaɓe yiɗɓe janngude fulfulde taw nanata fulfulde ene wawi wonde kadi ɓen kadi ɓiɓɓe fulɓe kadi taw nanata fulfulde ene wawi wonde kadi hay ɓen kadi iwoɓe leyɗele tubakoɓe taw ene jiiɗi janngude e fulfulde ko ɓen o jangguinta. Omo jogui site internet toon watta lowdi makko omo jogui kadi YouTube hello YouTube toon o jangguinta. Omo jogui kadi hay nokku ni toon to Cameroun to janngoɓe ngarana to makko ɓe jewtida o jangguinaɓe ene waɗi hen binde ene waɗi hen wowlandu ene waɗi hen kadi hay e pijirloji omo jogui joni ko wiyete learn language with game taw ko fijirde o jangguinirta yimɓe e ɗemgal ngal ko neɗɗo belɗo no fewi mbawɗo jangguinde fulfulde no hanniri ni. Joni noon caɗele ɗe ko kutorɗe kañum e lowdi aɗa gandi e karle kese ma jangga karallagal kesal kadi ɗemɗe men ɗe ɗe gollaka no hanniri ni to banggue karalle kese ɗum noon heɓde wawɓe karallagal ha balluma mbaɗa hen lowdi ndi jiɗɗa wadde ndi ɗum ko caɗele mawɗe ɗe Inna Aliou e yimɓe mum keeɓi kono ittata kam hay joni eɓe jogui gollude aɓe kala saaha e fulfulde. Ɗum ɗo woni ko jinnomi haalde inde Inna Aliou on jarama no fewi. Mamadou Baldé mi hokkima konngol mi anda tawi mi firtama ɗum e ɗemgal tubakore malla tawi mi yawtan yeeso. So a jarama tigui mawɗo Aliou Bal nde yewtere maɗa ɗon ɗum dañi fayida no bete mbiɗa jogo mbatta kadi wawi ɗum firtude e English walla so mama e français ko ɓuranma hen foof walla mbaɗaɗe ɗiɗi e foof. A jarama no fewi. Comme ici c'est Aliou Bal à la place de Inna Aliou en PC parce qu'elle a aussi une autre conférence. Donc je vais faire un petit résumé en français parce que Inna Aliou est une francophone venant de Cameroun. C'est un membre de Jabir Initiative et aussi la promotrice de Fulfulde Class. Comme Moussa Baldé a dit, on peut utiliser bien sûr la technologie pour enseigner et puis pour préserver les langues africaines. Donc, Fulfulde, c'est un exemple là, à travers Fulfulde Class que Inna Aliou a initié depuis longtemps. C'est une plateforme en ligne où elle utilise les nouvelles technologies pour enseigner Fulfulde. Maintenant, elle enseigne des Africains qui veulent apprendre Fulfulde ou même des Peuls qui ne peuvent pas parler la langue Fulfulde et aussi également des Européens qui veulent apprendre la langue. Comme vous savez, Fulfulde, c'est une langue parlée un peu partout en Afrique et puis au-delà. Donc, beaucoup de personnes veulent apprendre la langue. Donc, elle est là pour aider ces gens-là à pouvoir communiquer en Fulfulde. Mais cela représente beaucoup de difficultés puisque vous savez, les technologies ne sont pas aussi développées en Afrique, d'autant plus encore nos langues africaines pour avoir des contenus bien adoptés pour intégrer ça dans la technologie, c'est pas facile, il faut beaucoup de compétences. Donc, elle a trouvé beaucoup de problèmes pour avoir ses partenaires qui sont spécialistes en technologie et aussi en langue africaine pour intégrer les leçons dont elle veut vraiment enseigner. Mais également, elle a trouvé aussi d'autres problèmes à savoir le contenu, parce que le contenu aussi, c'est pas facile. Bien vrai qu'on a beaucoup de livres, des leçons écrites en Fulfulde, mais si on a des différents auditeurs, donc il faut avoir un contenu beaucoup plus adopté. Ça aussi, c'est d'autres
problème. Mais néanmoins, quand même, Inna Aliou et son équipe, ils ont pu quand même aller au-delà de ces challenges pour avoir des solutions concrètes. Et elle continue toujours à innover, à faire. Elle a une chaîne YouTube où elle enseigne. Elle utilise aussi d'autres plateformes. Et également aussi, elle fait aussi des audios enregistrés, des vidéos, des discussions en ligne. Et également aussi, elle a récemment créé Inzui, c'est-à-dire apprendre la langue à travers Inzui de manière très facile et puis voilà, intéressante, puisque c'est quelqu'un qui est très ouverte, c'est un peu ça. C'est ce qu'ils avaient dit en Fulfulde concernant la présentation de Inna Aliou. Mamat Balde, Mokitimo Kongola Jaram. Yo a jarama tigi ali ko kalɗa ɗo ko anda ha joni kadi aɗa wawi hen wattude english seeɗa ngam ɓuri raɓɓinde foof ɗo mi hakkoyde Malik pour continue yewtere nde So Malik gani kam mbiɗa ara de mbiɗa hani arde caggal hade Malik arde. So now I'm speaking in English about the presentation I come just to present. As Musa Balde said, of course, we can use new technologies to develop and preserve African languages. And one example is Fulfulde, of course. We for Fulfulde class is an online learning platform that Inna Aliou, a Cameroon lady, is, the founder. Since 3 or 4 years ago, she's teaching Fulfulde using new technologies. And she's teaching those people, those African who want to learn Fulfulde, even those Fulani people who cannot speak their own mother tongue, and also beyond Western people also who would like to learn Fulfulde for different reasons, because you know that Fulfulde is a cross-border language, and being able to speak it can open many doors, mainly in Africa, because speaking it is spoken in more than 20 countries. But still, there are some challenges teaching Fulfulde online due to lack knowledge of technology and also the technology problem in Africa, and most importantly also to have the appropriate content to put inside this platform so that the learners can have a benefit of the program. Despite of the challenges, Inna Aliou and her team have been working very hard so that to provide good classes to her learners. She has a YouTube channel where she upload videos and teach with people. She also interact with learners online using video chat or games that she recently created, and even audio. Sometimes she record audio, some basic conversations depending on the learner, and then share it with them. Now she's currently working on creating a website where she can upload where she can upload everything, including books, audios, and videos. This is about Fulfulde class. If you want to have more information, please just go on YouTube, type Fulfulde class, or go LinkedIn, or everywhere you will find more information. Thank you very much. Mamat, over to you. Thank you very much, Aliou, for that. I think you exhibited your linguistics ability by speaking in 3 different languages. Okay, aji on jarama ha joni e continue te yewtere nde batten ɗo nde ko yewtere no men ɗo woni Aliou Bal ko yewtere nde ganduɗa Inna Aliou fonno wadde ɗo ko nden heptuno o yewtanno ɗon kulle Fulfulde class ganduɗa ko Inna Aliou woni ko sosi nde o ƴeftirande o waɗa ɗum use kulle o jangina Fulfulde. Joni yewto meɗen o gittinde nde ko woni Aliou Bal. Joni yewtere nde yewtata ɗum wonna ko nde yewtere o fonno yewtude. Yo mawɗo Aliou, bisimilla ma titinne ne continue yewtere ma. Jarama fewi Mahamat kañum heɗtoɓe fof calminama.
joni kam ko min tigi woni haalde indam min hooram kalami ɗo ko taskaram jangde fulfulde taw ko e dow weeyo en kaali fulfulde classe ɗum ko gotel e gueɗe ɗe fulɓe mbatta gam jangguide ɗemgal joni ko ekkitoɗen bindol fulfulde ɗum ko taskaram gam jangguinde fulfulde e weeyo eɗen gandi wonde hande gueɗe ɗuɗɗe ina goodi e fulfulde ko wayno sakkitorɗe ko wayno defte bindade ko wayno defte jangguinirɗe ha e fannuji certuɗi e gande ɓurɗe towde ɗum foof ene tawe e fulfulde ɗum ko gueɗal mawgal no feewi kono ɗum foof heeƴani ɗum yonani so tawi janggoɓe ɗen gande bindade hewani ko ɗum saabi minen Jabiri initiative wonno min darani ko gam ɓamtude ɗemgal fulfulde jangguinde ɓiɓɓe fulɓe e wallude fulɓe no ɓamtori nomin mbi wonde eɗen mbawi wallude fulɓe jangga ɗemgal mum en ɗum ko hunde wande fayida no feewi e nder ɗum hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati min puɗɗi taskaram e dow weeyo min guinniri ɗum ekkita bindol fulfulde gam jangguinde ɓen wawnoɓe bindol français malla wawnoɓe bindol anglais yo mbaw kadi windude fulfulde gati eɗen gandi enen hewɓe enen mbawi windude français enen mbawi windude e anglais kono noon so wonti windude e fulfulde en mbawa ɗum noon fotani wonde ko ɓen min jiiɗi wallude beele ɓen kadi enen mbawa janggude e fulfulde gati ɓeɗon jangguideɓe tiiɗani sen cetti tan sen ƴetti lebbi tati en jangguini ɓeɗon enen gandi wonde aɓe mbawi wawde bindol gati foof ko bindol goto foof ko latin ɗum noon ko hunde wande fayida eno feewi ɓen ɓeɓe jangguinta ene mbawi firde gande maɓɓe ɗeɓe jangguno e anglais malla e français ɓe mbatta ɗum e fulfulde kadi ɓen kadi ene mbawi kadi wattude janggude kadi ko windete ko gati so tawi ene winde e fulfulde kono noon janggoɓe ngala ɗum kadi ala gartam no hanniri ni rawane min mbawi rendinde yimɓe hewɓe hakke yimɓe temedere iwoɓe e leyɗele 14 Afrique taw ɓen fof ko yiɗɓe janggude fulfulde ɗum ko hunde wonde gartam no feewi gati ko yimɓe ɓe caltuɗe gaddinaji certuɗi ndendi gam janggude ɗemgal mum enen gandi fulfulde ene yaaji no yaajiri ni kadi ko noon satuji gaddinaji ɗi certide so tawi noon ɓen foof ndenti ene jangguida ɗemgal mum e fulfulde ɗum ma wallu ɓe mbawa famodirde ɓe mbawa nanodirde ɓe mbawa yitodirde gam wadde ɗemgal ngal fulfulde wotere taw so pullo Nigeria haali pullo Mali ne faama pullo Sénégal ne faama pullo Gambia ne faama pullo Burkina Faso ene faama pullo Guinée Conakry ene faama pullo Niger ne faama fulɓe aduna foof ene faama ɗum ko gartam mbangal fayida no feewi e fawade noon e gueɗe ɗumin mbaɗi e hitande ujunnaje ɗe nogas e tati min mbi kadi yoɓe mbattu gati so hunde weeli ene foti wattede ɗum waɗi e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum woni rawane min jiiɗi mawninde kadi hunde ha ɓeydo no woruno ni ɗum woni min darti wallodirde e gollidde e ɓen fulɓe Africa wonɓe toon to Gambia gati ɓen kadi ko daraniɓe ɓamtare fulfulde en jii wonde ɓe puɗɗima e ngal ɗon jaɓɓal gila ko ɓooyi gila karalla kesse ngalano ha ɗum woodi ɗum woni min denti gam wallude fulɓe no mbawiri ɗemgal munen waɗi ɗemgal waɗi taskaram équipe ɗum bindol fulfulde fayida foof ko rendinde ɓeɗon ɓe leyɗele certuɗe kono noon en mbawi wiide kam ɗen eɓɓoje ene wodno gati duuɗe kewɗe ene goodi taw ko jangguinta ko fulfulde kono ɗen duuɗe noon ɓuuri hewde woni tan ko e leydi wotiri malla e diwan goto sen ƴeewi yeeru duɗal Pulaar Murto Diop ene woodi kono noon ɓuuri hewde ɗen duuɗe ko yimɓe wawɓe haalde France kore iwoɓe Mauritanie iwoɓe Mali e iwoɓe Sénégal sen ƴeewi kadi duuɗe goɗɗe ene goodi taw ko Guinea tan duuɗe goɗɗe kadi ene goodi kadi taw ko Adamawa kono noon Jabiri initiative duɗal mum ngal ko rendinde ɓen fulɓe fof iwoɓe leyɗele kewɗe taw kadi ko ɓen kadi jannguɓe tigi taw ɓen kadi sukaɓe kadi ardoytoɓe leyɗele ardoytoɓe pelle janggo eɗen gandi ɓeɗon so mbawi windude ɗemgal mumen eɗen gandi ko kamɓe maɓe ƴeew peeje gam ɓamtude ɗemgal fulfulde gam ɓamtude kadi ɗemɗe Afrique naaɓe gati ɗum ko hunde nde poɗɗen enen foof daranade
kono noon mbele ɗum wona newaki koma enen fof jokkodiren ɗemɗe Afrique fof jokkodira pelle windirankoje ɗen fof jokkodira ko wayno Aklan en ko wayno UNESCO en ɓen fof jokkodira ballodira ɓen wowɓe karalle kese e ɓen wowɓe ɗemɗe ɓen fof jokkodira kokkodira juuɗe ngam jangga ngam jangguina no hanniri ni ɗum wonno ko jinnomi haalde e dow ekkuɗe bindol fulfulde taskaram momin mbaɗi minen e Jabir Initiative kañum fulɓe Africa ngam jannginde ngam hisnude ngam ɓamtude ɗemngal fulfulde taw ko huutorade karalle kese on jarama. Yo a jarama no bete moɗo Aliou Bal nde yewtere maɗa ɗon a yewti hundeji kewɗe ganduɗa waɗi nafaka woni golleje ɗe ganduɗa fulɓe Africa Association he kadi Jabir Initiative ganduɗa ɓe ndendi mbaɗa kulle ɓe ballitto ɗemgal ngal woni jagguirgol ɗemgal ngal he kadi diwnugol ɗemgal ngal joni ko mbatten kadi woni ko jewtanoɗa ɗo ko ngala pirtanamen ɗum e wawi wadde français e kadi he English. Now you can translate to us what you were presenting on. Okay, thank you very much. Now it's Aliou Bal speaking on behalf of Aliou Bal. I was talking about another program after Fulfulde class. We have also another program that we call Fulfulde, meaning that learn to write in Fulfulde language. So nowadays we have many contents, many materials written in Fulfulde, including dictionaries, including teaching materials, and even in a domain of scientific field, we have everything in Fulfulde. That's a very good move, but not enough if we don't have many people who are able to read these documents. That's why we as a Jabir Initiative, our mission is to help Fulbe and Fulfulde language. We initiated online learning program to help those people who already studied English or French to be also able to write and read in their own mother tongue, which is Fulfulde. I think this is normal and this is a good cause. We were able to gather many learners from more than 14 countries, and you know that Fulfulde is a cross-border language, and sometimes the dialects are not the same. But being able to gather all those people, this will help those different dialects to understand among themselves and to unify and to standardize the Fulfulde language. This is a great move, and doing so, we find the program very successful. Based on this success, in 2024, we wanted again to go to the higher level by collaborating with other organizations, and we find Fulbe Africa has a great partner because we have the same mission and vision. So we collaborated to make this program greater again, so that to have more impact. We did it and it was really successful. During our opening ceremony, we even invited Dr. Alain Danfan, the executive director of Aklan, and he was really happy for this program because it is a great way to help to preserve African languages and to develop them using online technologies. So in a summary, that's what I have been talking in Fulfulde language. Thank you very much. Thank you very much, Aliou Bal, for that summary. Now also, maybe you can help us also maybe a little in French for the French speakers who understand English. Ok, merci beaucoup pour votre patience et votre écoute. J'étais en train tout à l'heure de parler d'un programme qu'on a appelé Ekito Den Bindol Fulfulde, un programme initié par Jabir Initiative, puisque notre objectif, notre mission, c'est d'aider les Fulbe et aussi les Fulfulde. Donc, on a dit que bien vrai qu'il y a beaucoup de ressources,
beaucoup de documents déjà écrits en langue fulfulde, ça c'est bien déjà, mais si on n'a pas beaucoup de lecteurs de ces documents, on a encore beaucoup de choses à faire. En tant que jeune leader, on a dit qu'on peut aider dans ce sens, comment en initiant un programme pour apprendre, pour aider à ces peuples d'apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue. Et ça a été vraiment une réussite, puisque nous avons pu réunir plus de 100 participants venant de 14 différents pays d'Afrique et qui parlent des dialectes très vastes. Donc, bien vrai, souvent, il y a des malconversions entre certains dialectes, même si c'est une même langue. Donc, ça a permis à ces intellectuels dans d'autres langues à être aussi intellectuels dans leur propre langue. Cela va les aider à transférer, à traduire les connaissances, les compétences déjà requises dans les langues étrangères et en les amenant dans nos propres langues. Ça, c'est vraiment important. Encore, ils vont encore rejoindre ces élites linguistes fulfulde qui vont faire des débats pour encore travailler dans nos langues. C'est quelque chose encore qu'on a beaucoup de choses à faire. Et l'impact est que si vous partez sur Facebook déjà, les apprenants de notre programme et d'autres apprenants qui ont appris ailleurs, ils arrivent à discuter en fulfulde. Vous pouvez voir des tests de beaucoup de paragraphes tout en full. Donc les gens arrivent à écrire et puis à discuter, à échanger dans leur propre langue et puis les gens auparavant qui avaient des difficultés à se comprendre, mais maintenant ça va. Comme on a vu que le programme a été une réussite, on a voulu encore élargir un peu le programme en s'associant avec Fulbe Africa. C'est une organisation aussi qui œuvre dans ce sens et on a pu aussi le faire encore en 2024 et puis encore on a trouvé beaucoup de participants et les participants qui arrivent à maîtriser et puis à valider notre modèle, on leur donne des certificats en deux langues, pas seulement en français ou en anglais, non. Si par exemple les pays francophones, on leur donne un certificat en français puis en fulfulde. Les participants des pays anglophones, on leur donne un certificat en anglais puis en fulfulde. Donc on a divisé les groupes en deux, francophones et anglophones pour faciliter un peu la compréhension. Mais à la fin, on les réunit aussi dans un même groupe où les francophones et les anglophones se retrouvent sur un même groupe, mais discutent seulement en fulfulde. Bien vrai, la différence entre les dialectes, et maintenant on voit que c'est vraiment une réussite. On pense que si les organisations internationales arrivent à épauler ces arts d'initiative et puis d'autres organisations qui œuvrent dans ce sens arrivent à se joindre, on peut bien préserver et développer les langues africaines à travers la technologie. Merci beaucoup. C'était ce que j'avais à dire concernant notre programme Équipe de Beno Fulfulde. Ok, over to merci you, beaucoup Mamadou. Bal jarama no bete ko woni ko yewtere maɗa nde ɗon woni kulle golle ɗe fulɓe africa e Jabri initiative ganduɗa woni watta woni ekkitogol binde fulfulde ganduɗa rowaninde waɗano rowanin kadi woni kadi waɗano wonde ganduɗa janngingol yimɓeɓe kulle no bindirta ene kadi wawirta janngirde e pular o fulfulde ha joni en continue yewtere meɗen nde jewtanoɓen goɗɗo o woni Malik Keba ganduɗa kañum koto fulɓe africa o tawa Malik Keba bisimilla maɗa aɗa wawi men nabdude e yewtere maɗa. Hello Malik. Hello, assalamu alaikum. Hello, Assalamu alaikum. Awa continue. Mina nama. Hello. Hello. Malik, awa continue. Yo, tell me about it. Malik Lady Gambia. Malik manda ko dulaji ɗi kuɓɓuɗa kono ɗum ɗani hala maka kay notito.
It's echoing. Salmini. Kono ko goto mbammi connecté. Okay, just to confirm, Malik, did you log in with 2 devices? If you logged in with 2 devices, I suggest you disconnect from one of those devices. That's why it's re-echoing. I am logging with the device. Or maybe if you are using an earpiece, you can remove it and see. Maybe it is responsible too, because we cannot hear you. I'm also not using an earpiece. I don't know. Alamaka inotito menantama. Okay, from my end, I'm seeing to Malik. Seems like you joined with 2 devices. So if you join with both your phone and your laptop, then I suggest you disconnect from one of those devices, because we have 2 Malik still speaking at the same time, and I think that's why it's re-echoing. My laptop is disconnected already. Yes, Malik, I think you joined with both laptops and my laptop is Can off. you disconnect It's one? already off. Maybe you forgot to disconnect one of them. My laptop is off. That's why I am using my mobile phone. I don't know if you are getting me. Yeah, it's okay now. It's perfect now. We can continue. Why It's continue? okay now. Okay, on calminama ko min Malik Ba, leydi Gambia, tawa e fedde Fulɓe Africa, wonani kam weltare hawrude e musidɓe ɓeɗo wadde yewtere ko faandi he ɗemgal Pulaar e Fulfulde. Jewte ɗe Moussa Balde waɗi ɗe haa e Aliou Bal e no waɗi hen nafa e no feewi. Min noon hannde yewtere am nde ɗo eno tawa exemple muɗum woni ko mbatten ɗo ko hannde. Puisque no wayno hannde eɗen janngina ɗo Pulaar, eɗen mbaɗa ɗo yewtere Pulaar, mbaɗirtende nan koye ɗo he ngoɗo weeyo koye oɗo nokku mo nganndiranta ko nokku e to internet ɗo ko technologie mbatten ɗo use eɗen janngina Pulaar. Nden noon yewtere am nde hannde ko mbatten ɗo ko holliri seɗen mawnina janngingol ɗemɗe ɗe ko ma golliɗen walla ko ma mbaɗiren ɗum hannde he oɗo technologie. Yajjinde ɗum pour ka waawa wallude heewɓe hen yimɓe heewɓe waawa heɓde chance walla opportunity pour jannga Pulaar o no wayno ko ma yimɓe ɓe mbaɗa use oɗo technologie. Ɗum woni e ɗiɗo mobile ji meɗen e ɗiɗo computer ji meɗen ko hunde nde ngandanta ko ma jokkodiren ko ma gadden hen peeje walla ko ma gadden hen jaltinen hen gueɗe ɗe ngandanta yimɓe ɓe mbawa ɗum wadde use pour janga walla pour janngina Pulaar o. Ko hono ɗum noon wawata wonirde, ko hoɗumen mbawten ƴetturde opportunity muɗum pour mbawen jannginde Pulaar o tawa ko technologie o mbatten use. Ɗum woni ɗiɗo computer ji e ɗiɗo mobile ji meɗen walla machine ŋaji ɗi ngandanta ɗi mbawa yaltinde haala walla ɗi mbawa yaltinde bindi walla ɗi mbawa yaltinde photoje. Hande jamanu o to yarta ɗo hande eɗen jiya no tawa hen yimɓeje meɗen yiɗoɓe janngude Pulaar walla yiɗoɓe tawede e jewteje Pulaar to waɗete tawa ɓe mbawa tawede hen e ko'e maɓɓe. Nden noon so ɓe keeɓi opportunity ji pour wawde tawede hen tawa ɓe mbawa wadde ɗum misal e mobile muɗum joɗoɗa e nder suudu maɗa tawaɗa e saare walla ceyel ɓurgel woɗitade to tufde woni pour mbawa wadde use mobile ma o jangga Pulaar o walla taweɗa e dente Pulaar walla to Pulaar jannginte hen. Eno hen tawa hande ko mbiten ko ɗi application ji ɗi ngandanta hande yimɓeɓe no mbaɗa ɗi use pour janga walla pour janngina ɗemɗeje Afrique ɗe walla enen ɗemgal meɗen ɗemgal Pulaar. Eno tawa he ɗum kadi educational apps application ɗi ngandanta ɗi pewnira hande ko janngingol yimɓeje ɗi ngannduɗa yimɓeje pour ɓe ngannda ɗiɗo application ji
ɓe jiɗi janngude hen hunde walla ɓe jiɗi tawede denta ko ɗiɗo application ji ɓe mbatta use eno tawa in application ji hande ɗi jiyeten ɗi walla ɗi naneten ɗi hande eno tawa hen toon nokku to wiyete online plateforme ji ɗi ɗi nganndanɗaa enen yimɓe meɗen walla sukaaɓe meɗen yiilotoɓe e nder internet ji ɓe heɓe jiya ɗi te kadi heɓe mbaawi ɗi naftorade ɓe ƴetta ɓe janngira hen hannde noon sa dartindike a tawat wondema ɗum ɗo ɗum e wayno ko no yaha yimɓe ɓe no naftoro ɗum no gollira ɗum ko wayno Google Translate hande aɗa waawi windude hunde taa ko e English binduɗa ɗum aɗa waawi ɗum wadde translate he misal e fulfulde walla he Yoruba walla Swahili walla he Wolof eɗen jiya ɗum hen yimɓe heewɓe hannde a yiyat winda hunde waɗa ɗum translate cikka tawa ko kañum windani ɗum hoore muɗum kono tawat ko windi haa pari waɗa ɗum translate ɗum fof noon ko wadde use oɗo technologie pour joomum waawa ɗum wadde eɗen nganndi kadi eno tawa he ɗiɗo laanin opportunity ɗi ngannduɗaa ko ɓe mbiyata chat AI ɗi ngannduɗaa hen fayda kala ko jiɗɗa hen anndude walla ko jiɗɗa hen janngude soko e Swahili soko e Fulani walla kala e language pour language ji mawɗi ɗi walla jaajƴi ɗi sa windi hen tan a wi yoɓe mbaglitanma ɗum e ɗemgal ma ngal a tawat eɓe mbawma ɗum waglitande hande neɗɗo ene wawma windude message tawa ko e anglais o windumama walla tawa ko e French o winduma on message hatta aɗa wawi mo waglitande hoore maɗa e fulfulde so woni aɗa janggi fulfulde nde so a tawat hande letteraji walla email ji gueɗe hen kewɗe neɗɗo eno heɓa ɗum o sansana ɗum hoore makko o waɗa ɗum hoore makko translate e ɗemgal makko fulfulde nde walla e ɗemgal ngal o ɓurta nande ngal walla ngal o hettinta bindi muɗum so a tawat ɗum hande yimɓe kala bawɗo ɗum wadde a tawat yawata heɓde caɗele no jokkodiri hen e yimɓe aɗa wawi windodirde e yimɓe message ji walla email aji ta kanko omo windama e anglais an tawa haɗa janga ɗum e nder fulfulde walla e pular walla e langa goɗɗo an nde bindamo e fulfulde nildamo an mbaglita ɗum kanko o heɓira ɗum e français walla e anglais so woni kanko ko ɗum o jangi so ko hono noon mbawten waɗirde jokkodirde walla guɗitande yimɓeje dame pour ɓe ganda ɗeɗo gueɗe pour ɓe mbawa ɗe wawde ɓe ganda ɗe ɓe janga ɗe kadi ɓe ganda ko hono ɓe liggortoɗe walla pour hande hono keɓirten ɗin opportunity ji ko hoɓɓe jokkodirten ha jiyen wondema yimɓe meɓen mbawa hebde ɗiɗo chance ji ɓe janga walla ɓe jokkodire ta ko he technologie o walla koye internet ji ɗi hono ɗum heɓorto ɗum sono heɓo ko ma continuen jokkodiren he compagnie ji ɗi ganduɗa ko ɗi tech companies ɓe ganduɗa kamɓe pewnata ɗiɗo application ji kamɓe jogiti ɗeɗo dame ɓe gandanta kamɓe pewnata ɗe so tawi woni heɗen jiiɗi ɗum ɗo yaaja walla ɗum ɗo tabita walla ɗum ɗo weeɓana yimɓe meɗen e nden ko ma ɓeɗo ɗiɗo tech compagnie ji ko ma ɓe jokkodire pour ɓe mbawa tawtinde hen walla ɓe mbawa ɗum webtinde beela yimɓeje meɗen ɓe mbawa liggorade oɗo technologie eɗen mbawi kadi jokkodirde hen université ji ɗi gandanta walla research institution ɓe ganduɗa kamɓene ko jangguinoɓe ko duuɗe mawɗe jangguinoje ɓe jokkodire pour kamɓene ɓe tawrina hen he ɗiɗo e ɗeɗo dame walla ɗiɗo technologie ji pour yimɓeɓe ɓe janginta ɓe pour kamɓene ɓe mbawa ɗum ɓe keɓano ɓe janguiri ɗum walla ɓe liggoro ɗum pour jokkodirde e yimɓe walla pour jangude yajjinde gande maɓɓe e mbawi kadi jokkodirde kadi e laamuji ɗi yimɓeɓe gandata kamɓe fewnata luwawiji ɗi kamɓe jogui gueɗeje leyɗele men ɗe ɓenne e luwaji ɗi walla e laabi ɗi ɓe lelnata e programme ji maɓɓe ɗi hono lelorto ni kamɓene heɗen mbawi jokkodirde e maɓɓe pour kamɓene ɓe mbatta ɗum e programme ji maɓɓe ɗi pour ɓe jiiya wondema ɓe irlito hen walla ɓe gaccita hen haqqille ɓe ganda wondema e technologie o yimɓeɓe enen fulɓe heɗen mbawi tawtinede hen beela enenne yimɓe men ɓe keɓato ɓe janggi walla ɓe keɓato ɓe jokkodiri e yimɓeje walla fulɓe kala to mbawi wonde e kadi e media walla ɓeɓe gandata ko golloɓe ko journaliste ji walla ko golloɓe e radio ji
walla he téléji ɓenne walla ɓe nganndantaa ko fewnooɓe documentaire ji walla ko fewnooɓe e bindi walla ko waɗoɓe taarikaaji e windooɓe mawɓe ɓenne ɓe jokkondireeɓe pour ɓe nattina wona ɗiɗo opportunité ji walla ɗiɗo technologie ɗi ngannduɗaa yimɓe ɓe no mbaɗa ɗum use pour ɓe jannga e Pulaar o e language ji goɗɗi ngannduɗaa koye nder Afrique ɗo ɗi ngoni nden noon ɓe liggotooɓe téléji ɓe journaliste ji ɗum woni saktoɓe kabaruuji walla windooɓe e hollirooɓe ɓe ɓenne so ɓe jokkondiraama a yiyat ɗum ɗo ɗum ne waawa weeɓande yimɓeeje meɗen ɗe ene woodi heen kadi compagnie ji ɗi ngannduɗen ɗi wonaaɗi laamu kono heɓe jokkondiri e laamu walla kamɓe ko wallitooɓe laamu ɓenne so ɓe jokkondiraama heɓe mbaawi tawtinde he ɗiɗo programme ji maɓɓe pour yimɓe ɓe keɓa chance ji walla yajjina gannde yimɓe ɓe walla yajjinana yimɓe ɓe peeje e ko hono yimɓe ɓe keɓirta ɗiɗo chance uji ɓe mbaawa janngude Pulaar e mobile ji maɓɓe ɓe mbaawa janngude Pulaar e computer ji maɓɓe ɓe mbaawa janngude Pulaar tawa eno weeɓani ɓe tawa wona joomum ko ma yaha tawee duɗal ngal to jannginte tawa kanko hoore makko yahata heen e heɗe nganndi ɗum no waɗi caɗeele e kono ko ma mbaɗen ko wiyetee ko joint movement yimɓe ɓe fof ndenda he miijo ndenda he golle e pour daranoo ɗum ɗo e jokkondiree e noon kaalirmi ɗiɗo ni ɗeɗo dame walla ɓeeɗo yimɓe walla ɗiɗo compagnie ji ɓe ngannduɗaa ko ɓeeɗo jokkondirten pour waawa en weɓnande janngingol e Pulaar tawa ko heɗen mbaɗa use ɗiɗo technologie ji ɗum woni misal hannde e nde ɗo yewtere oɗo conference on African languages mo mbatten ɗo o mbaɗirten mo ɗo hannde koye turu he ngoɗo weeyo he oɗo seɗen yiide jangi Pulaar nde walla seɗen jiɗi ɗemngal ngal yaaja ngal yiwro nden ko mawa enen ne ɗum ɗo yajjine pour yimɓe heewɓe mbaawa heɓde oɗo opportunity pour kamɓe ne ɓe jannga walla ɓe tawte he ɗiɗo programme e technologie o hannde no mbiɗomine hannde geɗe kewɗe technologie o wawta ɗum yajjinde yawta ɗi mawninde walla yawta ɗum weɓnande yimɓe ɓe e nden noon eno tawa e golle fulɓe Afrique e jaaɓiri initiative e pour daraade yiya wondema ɓe cembina ɗum puisque eno fuɗɗa e programme ji amen meɗen mbaɗa ɗum ɓe kaali ɗum ɗo Moussa Baldé en kaali ɗum ɗo e Aliou Ba en kaali ɗum ɗo kono eno tawa kadi fulɓe Afrique kadi e jaaɓiri initiative kamɓene ɓe jokkondirde e ko wayno Akalan walla dame goɗɗe walla compagnie ji goɗɗi ngannduɗaa kamɓene heɓe memmino walla kamɓene heɓe dari darde pour jannginde e ɗemngal Pulaar ngal e fulfulde nde e pour yimɓe ɓe mbaawa fofof heɓa ɗiɗo opportunité ji yimɓe ɓe e mbaawa tawtireede he ɗeɗo dente he ndeɗo jangde sifa nde ngannduɗaa yimɓe ɓe a yiyat tawa hanti so yehi haa heewi haa yaaji a tawat sattanta yimɓeeje meɗen wonɓe e to dulaaji goɗitiiɗi tufndeeji ɗi ko wayno dulaaji gonɗi haa to dowri ɗi nganndanɗaa eno sattanaɓa yaade taweede e ɗiɗo conférence ji ta ko to dulaaji goɗɗi ɗi mbatta kono so ɓe keɓa ɗum he ɗiɗo mobile ji maɓɓe e ɗiɗo mobile ji maɓɓe e ɗiɗo laptop ji maɓɓe walla e weeyo kala to internet to kala to ngannduɗaa eno waawi hokkude chance pour ɓe tawee heen e wallita ɓe eno feewi nden noon fulɓe Afrique e jaaɓiri initiative ɗum ɗo eno tawa ko wonno yewteram hannde pour hono ɗo yimɓe ɓe mbawta yiide jokkodiral walla janngugol tawa eno waɗire e nde oɗo internet walla waɗgol use technologie o pour jannginde walla pour ɓamtude walla pour e yiide wondema ɗemgal ngal he leñol ngol ta maayani puisque kala leñol walla kala ɗemgal ngal jannginaaka walla ngal haalaka tan ngal maayat on calminama a jarama no bete mawɗo Malick e nde yewtere maɗa ɗo nde yewtere nde moƴƴi no bete te kadi ko heewi kadi nanama hen ganduɗa yimɓe ɓe mbawi ƴeftude kulle ɓe ƴefta ɗe karalla kese woni technologie kulle ɓe mbawa naftorde hen e janggingol ɗemɗe meɗen joni ko mbatta e kulle ko jewtanoɗa ɗo ko he Pulaar firta ɗum e English. Thank you very much, Malick, for your wonderful presentation. Now you can give us a summary of what you were talking about in Fulfulde to English.
Yes, thank you so much, Mama Saidu. It's an honor and a privilege to join this conference today on the topic on how we use opportunities in language, in technology for language preservation. Like I was saying, in Pular language, how do we utilize technology in teaching of the Fulani language and also preserving the language? How do we utilize the technology? We know certainly in this current age of technology, it is important that people fully know that they can utilize technology to learn and also use it to preserve their language. An example of significance of how do we use technology to teach or also preserve the language is the conference today is being done virtually. This is a great example on how we can use technology as an opportunity to not just teach the language, but to also preserve it. So this example is to me is one of the best that we can use. And certainly now we know that people are limited in terms of how do they know or are able to use the language to learn and also to preserve their languages. We know we have a lot of our brothers and sisters who have not been to school, or some who do not have access to this technology to use it to learn, to teach themselves on the language, and also use it to preserve the language. But we have opportunities that are coming up now with a lot of educational apps that people can download on their mobile phones, on their laptops, and use it to learn. Some of these languages or some of these apps are AI-driven. For example, the chat box. This chat box AI is an example of some technology that we can use to translate some of our languages. For example, you can use it to translate from English to Fulani language, or Yoruba, or Swahili, or Wolof language. And also we can utilize the Google Translate expansion. We can also utilize it because it's something that a lot of people are able to use now to translate to their local language. We also have the UNESCO initiative on indigenous language preservation. These are some of the success stories that we've seen coming up, but we have challenges in terms of limited funding that we can use to teach our languages. We also have some resistance, in terms of digital learning in rural communities. You go to most of the rural communities, people are reluctant to utilize technology to learn the language. So then what they believe is you have to physically appear in a classroom, or you physically have to appear in a dara to be able to learn or to be able to teach people. So some of these resistance of the local people in our rural communities is what is sometimes limiting us from embracing the technology opportunities that we have to teach the Fulani language and also preserve it. So we also have some lack of standardization in terms of writing systems because of some differences in what people, there are some differences because of the dialects of the Fulani language. Some people find it difficult to be able to understand some writing systems. But the solution, some of the solutions that we have is that we can partner. We can partner with a lot of other opportunities. There are opportunities that we can open for us to be able to make best use of it. We can partner with tech companies and startups to be able to collaborate with Google, for example, Microsoft, and other African startups. We can partner with some of these tech companies so they can incorporate it and make it user-friendly for people to be able to use technology to teach or learn their languages. We can also partner with universities and research institutions, where we can also partner with them to encourage them to incorporate in their educational systems, so that students can have digital content can be created, put on the internet, or on these educational apps for people to have access to learn and also teach the language. And of course, we can also partner with government institutions, policymakers, to be able to
influence policies to make available some of these opportunities to create content, share them with this educational apps, make sure that people have access to learn and also teach the language, just as a way of preserving the language. Also partner with media houses, content creators, NGOs. These are all ways that we can use to consolidate or to make life easy for our people who will want to not just learn but also teach the Fulani language. So, like I said, the opportunity is now there, is for us to be able to make our people understand some of these things that are there. Already, like I said, we have some of these opportunities that already are available. People are using it. For example, we are able to use this technology today to do this conference, but there are people who don't know that they can do this. There are people who don't know how to use this. So it's for us to be able to also engage in more advocacy programs, to also encourage or help people to be able to use this technology to learn and preserve, learn and also teach the language. So technology today is something that not just can be used, but it's something that if you want to know what is happening, you want to grab opportunities that you are not able to, that you cannot, for example, if you hear of a conference happening, I'll give an example of the Gambia. If Fulbe Africa, for example, is organizing a Pular language session or workshop in the Greater Banjul area, in Kombo here, if someone from URR, a region that is very far from Kombo, if I cannot have access to travel all the way to Kombo to go and attend this session, I should be able to have an opportunity to be able to connect from my community, from my village, to be part of this session so that I can learn. So if you don't utilize some of these opportunities, the people that will have access to some of these things that we are doing here today, some of these promotional or educational activities that we are doing or sessions, most of our people who are in the rural communities cannot have access to it. They cannot benefit from it. So it's for us to be able to also bring these opportunities to their doorstep. The only way we can do this is to help raise their awareness, expose them to these technologies, expose them to these opportunities so that they can also grab it. Because once we partner with, like I said, these companies, our policies are reformed, we partner with institutions. If we make it simple and have more content or have a lot of other applications or apps that can help them to learn, it will make life very, very easy for our people, most especially those in the rural communities. Thank you so much. Thank you very much, Malik Keba, for summarizing or interpreting what you were presenting in Fulfulde. On jaramano bete onon ha joni hettotoɓe ɗo woni wattuɗo ko wattaɗo yewterande woni Fulɓe Africa Jabre initiatives. Joni ko garta he mbaɗatto to lamɗondirgol he jabondirgol. E nder ɗum noon lamɗo lamɓitongal ko mawɗo Moussa lamɗotomigal Moussa Balde woni kulle golleje ɗe ganduɗa organisation ji ɗi mbatta wano Fulɓe Africa he ko yaari noon ko hono laamu ngu kadi wawta wallirde he association ji ɗi ha kamen kadi ɓe mbawa wadde golle mumen poti wadde ni ta kadi ɗemɗe meɗen nde e dolɗinatɗe. My question is, maybe after that you can translate into English also after answering. That is, how can government also, or what support should government be giving to organizations that are investing much or voluntarily into teaching our African languages? Thank you. You can answer in full and after in English. Mawɗo Mama Saydou a jarama e lamdal maɗa ngal kadi on jarama noon fof yewtuɓe ɗo ɓe jewte baɗɗe fayida tigi tigi. Lamdal ma ngal jogui nafoore no bete sabu si tawi woni dental wano Fulɓe Africa e jaaɓiri initiative mbaɗa ɗeɗo golle molanaɗe han enen tan en mbawa ɗum waɗ dental tan wawa ɓamtu leñol eyyi ko gonga ko ma dente ɗe ne tawe hen ɗemɗe meɗen e mbawa yarude yeeso kono noon ko ma laamuji ɗi tawe hen hono laamuji ɗi ballirta en si tawi woni en jeehi to jangde to sa latindima han laamuji meɗen ɗi foof Afrique
ko ɓurten jangin ko ɗemɗeje janane si tawi woni a ari misal Gambia ko English woni ko gandanta ko ɓe kutorta si ɓe jangina sukaɓeje ɓe ko hono ɓe ballirta en kana nabgol ɗemgal meɗen ngal he ɗiɗo jangirɗi wonata ko kamɗen ɗoɗen kutorte e jangdeje meɗen sabu si tawi woni wona ɗum ɗon tan cukalel ko ɓurta ko jangude ɓurta ko yiide ñande fof ko ɓurta ko haalde ko ɗum ɗum ɓurta wawde te ko cukalel wontata mawɗo si tawi woni ɓeɗo puɗɗama janginede ɗemɗe meɗen ɗe no bindirteni gilandema ɓe janga e to cuuɗi jangirɗi to tan a yiyat wondema golle meɗen ɗen ɗe mbeɓat sabu si tawi woni jomum yeehi ha yettima woni mawɗo tan tawa ɗi wawi windu ɗemgal ngal kadi tawat wowingal a yiyat jomum wattani windu defte kono joni so a latindima o saaha a yiyat seeɗa kala ɗo deftere winda kono tawa wona fulɓe ɗemgal Pulaar tawa noon ko fulɓe bindi ɗe kono koye angale ma e français ma e ɗemɗe goɗɗe bindata so ko ma laamuji ɗi daro toon puɗɗora gili toon kono kadi wona ɗon tan si tawi woni dental wona fulɓe Afrique e jaaɓiri initiative dente ɗe gandanta wona dente baɗoje business pour njulagu addugol kalis en kewani doole ko mbaɗɗen ko fof koye posuji meɗen guitteten e yeruɓe gandanta ɓe en kooli ɓe mbalita en laamuji ɗi poti laarde ɗon one sa yi neɗɗo ima walita sabu ko mbatten ko golle laamu miɗo wawi wiide ko golle laamu si tawi woni ɓe jii wano meɗen ni mbaɗa ɗeɗo golle ɓe mbalito en e koppereji ɓe haysita wona kalis o ɓe ƴetti gokki en kono si tawi woni jomen ɓen mbawi wadde support wano machine aji ɗi pour ɗi janginirɗi ma e dulaɗo janginten ɗo ɓe gokka en free wano ɗum ɗon noon fof ɓeydat en tan wawde kontinde golle ɗe kono wona ɗon tan ɓe mbawi kadi jokkodirde e ɓen ɓe gandanta e mbawi fewnude application ji e ko wayi noon ɓe mberi mbawen ɗum naftorde e woodi laamuji kadi ɗi gandanta e jogii heɓe janginta tawa ko online platform eɓe janginta English o yoɓe luɓɓen wona ɗin yoɓe mbattuɗen e ɗin ɗon kadi enenne mbawen hen tawtorede mbawen janginde ɗemgal meɗen ngal beeli ɗemgal ngal wona ngal gandanta ɗemɗe men ɗe gonnaɗen ɗo ha faw wona ɗemɗeje meɗen Afrique ɗe kono si ɗon yawti kadi sabu sen mbi laamu an wona président tan ma to ministre aji mum tan gon laaw hayto national assembly wono pali men en ni joɗaniɓe ɓe en toon ono ɓe mbaɗirta feere ha tawa ɗemɗe meɗen ɗe mbattete toon haalede si ɗe mbattama toon haalede tan a yiyat ɓen ɓe gandanta mosi pour haalgol ɗemgal mumen ɓe ganda ɗum ɗo wona hunde fijirtede sabu si tawi woni ɗemgal maɗa watti haalirde to cuuɗi laamu tan ɓe ganda ɗemɗe ɗe jogii nafoore tigi tigi kono joni sa a hettima parliament wano ƴettira misal Gambia ɓurmi andu so a hettima parliament tan ko English ɓe kalta hay haaloɓe English ɓurɓe heew tawana nani English wono fotini haalirede ni e jomum wona e haala ko a famata sabu ɗemgal sa haalirani ɗum tan no fotini ni ima wawi addande caɗele korɗa ko kalta ko horo famede kono si tawi woni ko ɗemgal ngal muynoɗa i haale e wano ɗin ɗon dulaji ni en tan a yiyat wondema e yimɓe ɓe ɓeydat ɗum farnon ɓe ganda ɗum ɗo ko hunde nde gandanta tigi tigi ɗi foti moftede kono si ɗum wonani ɗemɗe meɗen ɗe ɗo peemi ɗo tawat ko dula mo gandanta wona ɗo cohleten ko ma laamuji ɗi mbatta hen juuɗe tigi tigi eyi a jarama a jarama aɗa wawi min firtande seeɗa ko English ko jewɗo kalanoɗa ɗon ko no raɓɓiɗirta okay thank you very much Mamadou Saidou for that very important question how can government authorities support in what we are doing especially Jabiri Initiative and Fulbe Africa. There are a lot of things that they can do, but first of all, I would like to say government, especially education departments, should ensure that our national languages are used as language of instruction in class. I know this is a very, very hot topic, especially currently, even in the Gambia, but this is one way that we can ensure that we safeguard our national languages. Because if kids start speaking these languages and writing these languages at tender age, then the likelihood of them continuing and then loving it, protecting it, and doing everything possible to ensure that they can write and speak the language will be very, very high. But if all that kids know is English or French or other languages at school, even if they go home, you hear them speaking English. It's not bad to speak another language, but then it's very, very important that you protect your own language. And we can only achieve this if education departments help in this front. But not only in that, like Malik mentioned, the challenges that we have in terms of resources.
governments should ensure that they support us, because we are non-profit making organizations. So if we are doing these things, it is because of people who support us or from our own pockets that we are doing. And then what we are doing is the government's responsibilities. Protecting our languages is their responsibility. So if we are doing this, they should support us in terms of both resources, both material and financial resources, so that we will be able to support the preservation of national languages. Apart from that, also in terms of parliament is very, very key. For instance, if your language is not spoken at parliament, you will think that it is not important as a child. But if you are watching or listening to parliament or government issues being communicated in the language that you understand, your national language, then the likelihood of you loving your language more will be very, very high. So these are three key things that I think government can step in and then support us. But also they can link us with partners, people like investors, people who invest in technology. For instance, applications that can help in the preservation of our national languages. So I think this is key. Right. Thank you so much, Musa Balde, for that summary. From the audience, there is a question here. Someone's asking questions with regards, that is about the Pular. It says that is there any regional or continental efforts to harmonize Pular language, especially in writing? I am not sure if you or Aliubal will answer that question. Can one of you step in? Olam to kulle ko ni ko demgal men fulfulde hen wadi tayo wadi himbe ƴettuɓe ganduɗa kulle etogol no hawrindina ɗemgal ngal ko lamte eɗen gandi caltuɗe pularo heewi yo ta waɗi waɗoɓe golle ganduɗa kulle hawrinde ɗemgal ngal tawa ganen fof en nantodira ta caɗele kulle wasko nantodirɗen ɗe caltuɗe ɗe ta ɗum ustima. A jarama Mama Saydou, ɓe sikki woodi hen ɓe gandanta wano Ministry of Education ko liggodiɓe meɗen nder leydi Gambia, liggodiɓe fulɓe Africa no bete, kadi ɓe noddat ɓe mbaɗa programme ji dantan han. Miɗa andi golle e mbaɗe pour hawrindingol ɗemgal ngal, tawa sa a haali tan jomon goɗɗo on ne si windi ma a haali tan on ne famat. Eɗen gandi eɗen Pular o e serti, Pulare hayko kalanmiɗe koɗo wawi tawa woodi hettiɓe ko fulɓe ma tawa ɓe ganda ko kalanmi ko. Ɗum ɗon ko hunde nde gandanta en tampini enen fulɓe, sabu Pular e yaaji no bete. Kono mbiɗa andi laamuji ɗi woodi ɗi gandanta e hen gueto, kono sa landima yo état nde yoni hen mi wiyat yonani, sabu gilandema ɗemɗe men nde puɗɗi janggede, si tawi woni haajo ko en miijotoɓe no kawdinirten ɗum ha tawa fof famotiran haajo ɗum waɗaka, ɗum ɗon woni tawat golle ɗe haysi mbaɗane kewani no bete. Miɗa andi ɓoyani min noddanoma to Ministry of Education damal jogingal kulle jangde pour no laarirten ha ko o lamdi ɗo ko pour ɗemɗe ɗe fof tawa yimɓeɓe ɓeydat famodir no watte. Kono si tawi woni haajo ko en lamdotoɓe hono mbatten ɗum woni wondema tawo famɗi golle mbaɗaɗe hen. Eyyi ɗum miɗa andi UNESCO enne wano Akalan enne woodi hen, miɗo janga ɗereji mumen ɗi gandanta ɓe kala ɓe mbiya woodi ko ɓe mbaɗi hen, kono haajo miɗo ɓuri ɗaminade dal ko ɓuri ko heewde ko waɗaka ɓuri heewde eko waɗaka. O jarama no bete mawɗo Musa. Mi anda watta ten English no raɓɓiɗi fof samte saha ko heddi ko heewani. Kadi gokken Aliou Bal si tawa jogii kam ne miijo ɓeyda hen ko Pular garɗen wadde prisen, so yo Pular o ɓur heew haalede dal. Si Aliou Bal e jogii ko ɓeyditi hen e Pular yo ar. a jarama Musa Balde haala maka ene woodi ko waɗa ngam wotidinde ngam rendinde caltuɗe fulfulde. Sen ƴeewi mawɗo men Oumar Ba, on woni binduɗo saggitorde, o windino hono witto hono mbawɗen wadde ha gottiɗen mbaɗen ɗemgal fulfulde goto. O haali wonde caltuɗe fulfulde so ƴeewama yaajani ha ɓurti ko Adamawa, ko fulfulde haaloɓe ɗemgal wayno
English kañum e fulfulde Mali kañum e Pulaar o ɓuri yajde ko Sénégal Mauritanie e Guinea ɗum so anndama tan en keɓan fulfulde hakkundewa taw ko fulfulde wonɓe gaane nana wonɓe toon nana ko fulfulde hakkunde ɗum gollire ɗum woodi ko waɗa kono noon suwa yajñeede yawrude yeeso hay enen kadi sen ƴeewi e Jaabir initiative enen jogii eɓɓore ɗum woni programme mbiyen ɗum ko fulfulde académie faandare fulfulde académie ko ngam wootidinde ɗemngal fulfulde joni ko mbatten ko renndinde yimɓe leyɗele keewɗe ɓe fulfulde sertude ɓe janngide fulfulde wootere firti ɓe mbawon faamodirde ɗum ne walla no feewi ngam wotodirde fulfulde nde ko mbatten kadi e social media wayno Facebook yimɓe ɗuuɗɓe ene jewtide taw ɓe jeydaaka sa ƴeewi hannde wayno Mohamed Diallo en wayno Mouhamad Diafoune en wayno goɗɗo Abdoulaye Bello gonɗo to Cameroun ɓen fof ene mbawi yewtidde kadi kala ko binnuɗa ɓe paama kono adan ɗum wawano wonde so ɗum rewama tan ha yeeso lawol heɓete ɗum sikki fof wala hen tini gueɗɗe joni ko Moussa haali ko laamu ngu wawa ɗum saabu fulfulde wona tan e leydi wotiri woni wadde leydi Gambia tan wawata wiide ene yewtidi hen leydi Mali tan wawata wiide ene yewtidi hen ko ma wona leyɗele kewɗe ma won hono pelle wono Union africaine en malla ACLAN en malla UNESCO en joddo jewtida beele ɗum ne wawa wonde mbe sikki tan gonɗen koye lawol ma en jetto on jarama yo a jarama no bete mawɗo Aliou Ba e kadi waɗi ɗo lamdal gongal no ɓuuri raɓɓindinde tan woni goɗɗo lamdi ko woni ekkitagol bindol fulfulde ganduɗa fulɓe Africa e Jaɓri initiative ko waɗi ko en ko woni ko ganduɗa gueɗe keɓane mumen ɗe some of the achievement of that ekkitagol bindol fulfulde in a very short way eyyi a jarama no fewi Mouhamed mi sikki ɗum waɗi nafoore no fewi waɗi gartam an kaloɗo o aɗa janngino English no fewi kono a wawano windude e fulfulde ɗum ko gartam hande kala ko belɗa haalde malla windude fulfulde aɗa wawi ɗum ko gartam yimɓe heewɓe mbawi windude bindol fulfulde no hanniri ni kadi en balli kadi woɓɓe kadi keɓde kadi seedanteje gonga ni a mbawno windude fulfulde kono noon ɓe ngala tan ɗerewol kolle wulonɗa mbawi hande eɗen gandi e nder radio ji e nder télé ji yimɓe ne darta ɓen wawɓe e fulfulde ene wawi wonde RFI fulfulde ene wawi wonde Voice of Africa ene wawi wonde télé ji kewɗi eɓe darta ɓen wawɓe fulfulde sen ƴeewi hay goto fedde men hono no wiyete kadi Ba Diallo o heeɓi toon joni golle to Gambia to omo golle fulfulde e ɗum joni sa wawi windude fulfulde ene walluma no fewi ne uddita damme no fewi kadi sen ƴeewi kadi ɓen kadi linguiste malla ɓen firoɓe ɗemɗe hono minen en kala saaha yimɓe darta wonde yo gande pire malla yo wot ko fira watte fulfulde itte anglais watte fulfulde itte français watte fulfulde ɗum foof ko nafoore hewnde sa ƴeewi kadi dow hande mbirum ni Facebook a tawan yimɓe ɓe bindata fulfulde batti hande windude fulfulde ɗum foof ko nafoore a jarama e hadde ɗo tan yo a jarama no bete mawɗo Aliou Bal men aɗa wawi ɗon firtude maybe e minute aji goto tan tamde time wara gasde kadi ken on to mbaɗen mbaynitoɗen. Okay, thank you very much. The question was, what's the impact of our program Equipe Bindul Fulfulde? I think that this is obvious because you yourself, Muhammad, you were not able to write and read in your own language, but now as an alumni from the program, you can perfectly read and write. This is something very important. Not only you, but many other people who were only educated in English or French now can write and read in their own language. Now, if you go to Facebook, people are chatting only using Fulfulde. This is a very, a very good move. Also, now has linguists, like media, they want those who can read and write in Fulfulde. They can be Fulfulde, RFI or Voice of Africa. They like specialists, those who can not only speak the language, but who can read and write. If you go to their official pages, website, you will see that their contents are written in Fulfulde. So if people are trained to write in Fulfulde, this is very beneficial. And also in the term of language industry, like translation, companies are always looking those linguists who can perfectly translate from English or
French into Fulfulde. I think this can open many opportunities to many people. Thank you very much. Thank you very much, Aliubal. Now we have our final questions. Maybe Malik, you can help us answer. That is someone asking, with regards to the writing of Fulfulde, there is some using Latin scripts and some using the Atlan scripts. So how will that be impacting on some of the efforts in integrating and harmonizing the Pular language? Mawɗo Malik aɗa wawi jabode oɗo lamdal ɗo ko woni o lamdi ko wi kule woni bindugol to Fulfulde meɗen to a yiyat woɓɓe bindira woni bindi latin ɗi script ɗo woɓɓe mbaɗir kadi mbaɗa use Atlan o hono ɗum no kadi ko wawi ruttude caggal e kulle etore ni ɓe mbatta kulle kawrindinaɗe ɗemɗe ɗe e ɗemgal ngal fof mbatta ngal hunde wotere. Gonga maɗa Saydou lamdiɗo ko Gambianajo mo tawa e Fulɓe Afrique ko lamdi ko namgal bangal fayda no feewi ene tawano e haala yewtere am de geɗe ɗe ngannduɗa challenges ɗi ngannduɗa ɗum eno rutina en caggal seeɗa ko wayno hannde nde wonno Pulaar o eno yaaji ɗemɗe ɗe eno njaaji kono so tawi woni misal no yimɓe ɓe daranike pour ɓamtude Fulfulde nde walla Pulaar o yaha haa yetto dula haa nokku yottina nokku e ko to wayno UNICEF en woɓɓe kadi gimmo dula gimmo garda kadi e alkule goɗɗe ɗenne ɓe garda ɗe ɓe garda ɗe e dow inde Pulaar e tawa misal fof hawrindinanoma waɗama haɓɓere wotere e ngam yottinde ɗum nokku mawɗo ta joomen jeeya ha keeɓi progress ha goɗɗi e no feewi woɓɓe gimmo caggal garda e alkule goɗɗe e dow inde Pulaar o a tawa ɗum eno wawi ruttinde yimɓeɓe caggal so ɗum eno tawa e probléme ji Fulɓe no feewi ɗi ganduɗa heɗen jiiya ɗi misal hannde Atlan hannde eɗen nganndi kamɓene ɓe ɓooyi he ɗeɗo geɗe ɓe ɓooyi yaltinde ɗeɗo alkule ɓe janngina kono a tawat ɗo e kamɓe a tawat alkule jaltinanoɗe jannginirte ɗe ngannduɗa fayda yeehi haa fof hawrin renndi hawri jaɓi waɗi recognize ɗen alkule Atlan immi addi goɗɗe ko wayno kadi ɗum ɗo heɗe mbawi ɗaminade goɗɗum kadi ene wawi arde woɓɓe kadi no mbawi immade tan gadda alkule goɗɗe wiya kadi eno janngina walla eno natta e programme ji goɗɗi ɗum eno tawa e ko rutinta janngingol Pulaar o eno feewi te kadi so tawi woni eɗen yiɗi wadde use oɗo technologie so content ji mbaɗama créé alkule jeeya ha pewnama ha nattinama e programme ji nattinama e internet ji so alkule goɗɗe gaddayama ɗum no wayno wona watta yimɓeɓe tan confuse kono ruttina e golle ɗe caggal walla tardina ɗe eno feewi so fulfulde Pulaar o eno yaaji eɗen gandi enen fof eɗen jaɓi ɗum kono rafi kawral ngal rafi jabde fofof renda jaɓa alkulal gotal walla alkule goote enen fof nenden jaɓen ɗe ko ɗeɗo enen fof gekkitoɗen ɗe janggenɗe misal min so mi wi mi jaɓata wadde recognize fulfulde alkule ɗe ko minne ko ma mi adda alkule am ɗe ganduɗa ko minne ko ɗen ɓurmi wewtirde walla ko ɗen calimi woni walla ɗen jabmi woni ɗe poɗɗe jangguinede a tawat en mbawata rendinde e mbawata ɗum wadde harmonise pour wona hunde wotere nde so ko wayno ni Atlan walla e alkuleje goɗɗe ganduɗa hay ni heɗen mbawi ɗaminade goɗɗum ene wawi arde fulɓe eno keewi gande fulɓe ɗemgal ngal eno yaaji e geɗe kewɗe eno wawi arde so ɗum eno tawa ko ganduɗe walla eɗen piliti no wawi tardinde golle ɗe walla kadi no wawi addude kadi tardina golle ɗe pour yiya wondema fulɓe keɓa walla wadde use opportunity janngingol he nder o internet so geɗe ɗe keewi walla ceerti tan no wawi addande en caɗele walla tardina golle meɗen yo jarama no bete mawɗo Malik ɗum wonno yewtere nde ɓe gaddanoɗo ɗo mbaɗami joni to woni ta mawɗo Moussa tami konngol ngol wattindorta uddirta yewtere nde walla ta kulle jarnugol he ko yaari noon mawɗo Moussa Mamadou Saydou a jarama onon fof on jarama min jarni jaaɓe initiative no feewi nawna seeɗa e ɓeɗo waɗɓe organise koɗo event woni
African Language Conference on calminama on juurama en no bete ɗi wonani min weltare tigi tigi ko ni tan mbatten si en jewti tan ma en jottoɗo cokluɗen kono noon si tawi woni mbo kala woni dula muɗum en jewtiɗani en jokkondirani tan ɗum ɗon wawata heɓede wadde ko ma jewtiɗen nde laaren feere nde ɓamtirten ɗemɗe meɗen ɗe enen Afrique naaɓe wadde noon mi jurnata haala juutino ha paari mi jarna tan organisation ji ɗi kadi kala mo gandanta acci waktu muɗum ari tawtotama e nde ɗo yewtere on jarama no fewi on durama. Jarama no bete Musa. Thank you so much everyone for attending, and then thank you to the organizers for coming up with such a wonderful event and for giving us the opportunity to present here. That's all from us, Fulbe Africa and Jabiro Initiatives. Over to you, Lucy. Thank you. Okay, thank you very much, Malik. Thank you, Fulbe Africa and Jabiro Initiative. We do really appreciate your patience, irrespective of the clash in the schedule, and I believe that the participants were able to catch up with some insightful topics and initiatives that will also help them in their localization and indigenous language advocacy. So this is the last session for today, and I will be wrapping up. For those of us that have not yet filled the survey form, we want to hear from you what went right and what went wrong, and do you have any question that you want us to look into, or is there any suggestion that you want us to adapt in maybe in the coming sessions or in the future? Please do go ahead to respond, fill the survey form, and then we'll definitely take note of your suggestions. So for tomorrow is the day 2 for the online session. We have list of other sessions that will be taking place, and they include sessions on bridging the digital divide, promoting inclusion and accessibility for African languages. This will be presented by Jemima Atwi, and it will be presented in the Twi language. The next session, which is the session 8, will be on keyboard and word processing in language publication. This will be presented by Ataisi Emiya Glade, a linguist expert. And the last session for tomorrow, which is session 9, will be focusing on increasing language diversity on Wikimedia project, which will be presented by Sadiq Shahadu, a certified Wikipedia trainer and journalist. And I believe that you wouldn't want to miss out on these inspiring and insightful sessions that we have already lined up for you. So do well to take up your seat again at the hour of 10 a.m. UTC, depending on where you are joining us from. It may be your 9 a.m. It may also be your 11 a.m. or 12 a.m. But do bear in mind that our session for tomorrow, which is the day 2 for the virtual session, will commence at 10 a.m. UTC. And until then, do enjoy the rest of your day. Thank you and bye.